Hello, this is Eden English. 안녕하세요, 예정이입니다. 이디엄 구동사 중심의 300표현 총정리입니다. 공부해 보겠습니다. Hang in there. Hang in there. Hang in there. 힘들지만 버티면 좋아질 거야. Hang in there and things will turn. Hang in there and things will turn. 원래 hang 하면은 이게 매달리다 이 뜻입니다. In there. 이 there는 그 사람이 있는 장소를 뜻합니다. 또는 환경. 이는 그 안이란 뜻이죠. 그래서 그 환경 안에서 꼭 붙잡고 매달려 있어라. 그 뜻입니다. 그러니까 어려운 상황에서도 계속 버티세요. 그 정도가 되겠습니다. And things will turn. things는 여기서는 상황이 되겠죠. 상황이 will turn. 나쁜 쪽에서 좋은 쪽으로 이렇게 변할 것이다. 변경될 것이다. 정도가 되겠습니다. Hang in there. Hang in there. But are you decent? But are you decent? But are you decent? Are you decent? Are you decent? 이 표현은 이제 들어가도 되니 옷 갈아입었어? Are you decent? Are you decent? 자, 이 표현은 참 특이합니다. 원래 decent 하면은 아주 not bad, 좋다는 뜻입니다. 근데 옷을 벗고 있으면 조금 그렇죠. 근데 옷을 다 입으면 decent, 이제 깔끔하니? 이제 깔끔해졌어? 지극하면 그 정도입니다. 근데 우리말로 번역하면은 들어가도 되니? 옷 갈아입었어? 뭐 이렇게 이제 번역이 될 수도 있습니다. Are you decent? Are you decent? Are you decent? Decent. Icing on the cake. Check it out. Icing on the cake. Check it out. Icing on the cake. Check it out. 금상첨화구나. That's icing on the cake. That's icing on the cake. 일단 icing 하면은 일단 우리가 케이크 위에 있는 그런 장식 또는 설탕으로 만든 조합물 정도가 되겠습니다. That's icing on the cake. 그냥 케이크도 맛있는데 그 위에다가 설탕으로 만든 아이싱이 붙어 있으면 이게 금상첨화라는 뜻이 되었죠. 따라 보겠습니다. That's icing on the cake. That is icing on the cake. Are you serious? I'm dead serious. Are you serious? I'm dead serious. Are you serious? I'm dead serious. 난 아주 심각해. I'm dead serious. Serious. Serious 하면은 심각한이란 뜻이죠. Dead. Dead. 여기서는 죽은이라는 뜻이 아니고 여기서는 아주 강조의 의미가 있습니다. 그러니까 completely, totally 정도가 되겠습니다. So I'm totally serious. I'm completely serious. Or I'm very, very serious. 그 뜻이죠. I'm dead serious. I'm dead serious. I'm dead serious. Meet me halfway. Meet me halfway. Meet me halfway. 조금씩 양보하자. Let's meet halfway. Let's meet halfway. Let's means let us. Meet 만나자 이 말이죠. Halfway 하면 중간에서, 중간 지점에서 만나자. 이 표현은 서로 조금씩 양보하자 하는 표현이 되겠습니다. Let's meet halfway. Let's meet halfway. Let us meet halfway. Keep out of this, George. Keep out of this, George. Keep out of this, George. 넌 좀 빠져줄래? Will you keep out of this? Will you keep out of this? Keep out 하면은 빠지다는 뜻입니다. Keep out, 밖으로
out 하면 밖으로 이 말이고 keep 하면은 어떤 상태로 있다 이 말입니다. 거기 있어라 이 말이죠. this 하면은 이 상황에서 그러니까 이 상황에서 밖에 좀 빠져 있을래? 정도가 되겠습니다. 동의어로는 mind your own business. mind your business. mind your own business. 너의 비즈니스나 너의 일이나 신경 써 이 뜻이죠. mind your business. mind your own business. mind your own business. Will you keep out of this? Will you keep out of this? Will you keep out of this? When I drove out here, it was bumper to bumper. When I drove out here, it was bumper to bumper. When I drove out here, it was bumper to bumper. 차가 많이 막혔어. It was bumper to bumper. It was bumper to bumper. It 하면은 여기선 상황입니다. 어떤 상황이 was 하면 였다는 얘기고 bumper to bumper 하면은 차의 앞부분 있죠? 그 보호하는 부분, 앞 뒷부분 그걸 bumper이라고 하죠. 그래서 bumper to bumper 앞차와 뒷차가 범퍼끼리 붙어 있었다 정도가 되겠습니다. 지극하면 그러니까 우리말로 하면은 차가 많이 정체되었다, 막혔다 정도가 되겠습니다. It was bumper to bumper. It was bumper to bumper. I have a choice. Well, of course you have a choice. I have a choice. Well, of course you have a choice. I have a choice. Well, of course you have a choice. 내가 별 수 있겠니? Do I have a choice? Do I have a choice? 말 그대로 선택을 내가 가지고 있느냐, 선택의 여지가 있겠니 정도가 되겠습니다. Do I have a choice? Do I have a choice? But don't kid yourself, Paul Blart. But don't kid yourself, Paul Blart. But don't kid yourself, Paul Blart. 자신을 속이지 마. 어림없는 소리 하지 마. Don't kid yourself. Don't kid yourself. Kid 하면은 장난치다라는 뜻도 있지만 여기서는 속이다 정도의 deceive, deceive. Don't deceive yourself. Don't lie to yourself. 그 정도가 되겠습니다. Yourself 하면은 너 자신이죠. 그러니까 너 자신을 속이지 말라 정도가 되겠습니다. Don't kid yourself. Don't kid yourself. If you think he'll help us, you are just kidding yourself. 그 남자가 우리를 도와줄 거라고 생각한다면 너는 너 자신을 속이는 것이야. 지극하면 이상하죠. 착각하지 마라는 뜻입니다. 우리말로 하면 이거 현실을 직시해. 그럴 리가 없어. 너 지금 농담하는 거니? 이런 느낌으로 번역이 될 수밖에 없네요. Kid oneself. 그렇죠. 그러니까 어림없는 소리 하지 마 정도가 되겠습니다. Don't kid yourself. Don't kid yourself. Clearly, I am not myself today. Clearly, I am not myself today. Clearly, I am not myself today. 마지막 10번째 표현입니다. 오늘 제 정신이 아니에요. I'm not myself today. I'm not myself today. 자, 평상시 행동과 다르게 오늘 영 상태가 안 좋아요. 그래서 내 자신이 아니다 정도가 되겠습니다. 가끔 그런 경우가 있죠. I'm not myself today. I'm not myself today. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. 참을 만큼 참았어. Enough is enough. Enough is enough. Enough 하면은 여기서는 충분함이죠. 여기서 enough is enough 하는 충분함이라는 뜻입니다. 충분함. 문법적으로는 대명사 정도가 되겠습니다. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. This expression is used to say that you want something to stop because you can no longer accept or deal with it. 더 이상 참을 수 없을 때 하는 표현이죠. Enough is enough. Enough is enough. Hey, friends, everybody. Hey, friends, everybody.
He friends everybody. 그는 만인의 친구다. He's everybody's friend. He's everybody's friend. He's everybody's friend. 그는 만인의 친구다. 그대로 직역이 되죠. 모든 사람의 친구다 정도가 되겠습니다. Everybody's friend is nobody's friend. 이런 뜻이 있습니다. 사실은. 모든 사람의 친구라는 것은 어떻게 보면은 친구가 없다는 이야기가 될 수도 있는데요. 우리가 말하는 그 아리스토텔레스가 한 표현 중에 이런 표현이 있습니다. A friend to all is a friend to none. A friend to all is a friend to none. 모든 사람의 친구가 된다는 것은 어쩌면 친구가 아무도 없다는 그런 표현이 됩니다. He's everybody's friend. He's everybody's friend. Catch you later. Catch you later. Catch you later. 이따 보자. Catch you later. Catch you later. 이 표현은 I will catch up with you later. I'll catch up with you later. 이 표현의 줄임말이죠. short form입니다. Catch you later. Catch you later. Catch you later. 또는 see you later. See you later. 이 표현과 같은 표현이죠. Now this is a once in a lifetime chance. Now this is a once in a lifetime chance. Now this is a once in a lifetime chance. 평생 한 번밖에 없는 기회가 가는구나. There goes my once in a lifetime chance. There goes my once in a lifetime chance. There goes my once in a lifetime chance. There goes. 저기 갑니다. 뭐가 가죠? My once in a lifetime chance. 나의 한 번밖에 없는 once는 한 번이란 뜻이죠. 어디에서요? In a lifetime. In a lifetime 하면은 인생에서. 이것도 하나의 인생이라는 게 보이죠. In a lifetime이지 않습니까? A lifetime. 하나의 인생에서 단 한 번. 그런 기회, chance. 그런 기회가 간다. 그래서 이건 아주 중요한 순간, 인생에 한 번 정도 있을까 말까 하는 중요한 기회를 떠나보낼 때 하는 표현이 되겠습니다. There goes my once in a lifetime chance. 슬프다. There goes my once in a lifetime chance. Everything that I said came out wrong. Everything that I said came out wrong. Everything that I said came out wrong. 내 얘기가 모두 잘못 전해졌군. Everything I said came out wrong. Everything I said came out wrong. Everything I said came out wrong. 내가 말을 했는데 이 내용이 사람들 사이에서 이렇게 잘못 전달된 경우 또는 오해가 생긴 경우 이런 표현을 할 수 있겠습니다. Everything I said 하면은 내가 말한 모든 것들 이렇게 되죠. Came out. Came out은 come out의 과거형이죠. 어떤 사실이 판명되다, 드러나다 정도가 되겠습니다. 그다음에 wrong 하면은 잘못되게 정도로 볼 수 있겠습니다. 따라해볼까요? Everything I said came out wrong. Everything I said came out wrong. Fair's fair. Fair's fair. Fair's fair. Fair's fair. Fair's fair. Fair's fair. 공정하게 해요. 공정하게 합시다. Fair's fair. Fair's fair. Fair's fair. 말 그대로 fair is fair. 공정은 말 그대로 공정이다. 공평하게 합시다. Fair's fair. Fair's fair. Do what must be done. Do what must be done. Do what must be done. 해야 할 일은 해야죠. What must be done must be done. What must be done must be done. What must be done must be done.
What must be done? 여기까지가 주어가 되겠습니다. 해야 할 일은 must be done. 해져야 합니다. 반드시 지켜야 할 일 또는 긴급한 일을 가리킬 때도 이런 표현을 쓸 수 있겠죠. 따라해볼까요? What must be done? Must be done. What must be done? Must be done. That looks like Greek to me. That looks like Greek to me. That looks like Greek to me. 내겐 너무 어렵다. It's a Greek to me. It's a Greek to me. Greek 하면은 그리스 사람이 될 수도 있고 그리스 말이 될 수도 있습니다. 또는 그리스의라는 형용사가 될 수도 있고요. 자, 영어의 폼사는 이렇게 달라질 수 있습니다. 여기서 의미하는 것은 the language of the Greeks. The language of the Greeks 정도가 되겠습니다. 그러니까 그리스 사람들이 말하는 언어, 우리말로 하면 그리스어 정도가 되겠습니다. 그래서 it's all Greek to me. It's all Greek to me. 또는 it's a Greek to me. It's a Greek to me. It's a Greek to me. It's all Greek to me. 사람들이 체감할 때 그리스 말이 너무 어렵기 때문에 이런 표현이 나왔습니다. 나한테 그리스 말로 하는 것 같아 정도가 되겠습니다. It's a Greek to me. 따라해볼까요? It's a Greek to me. It's a Greek to me. So you didn't get the message, Randy? So you didn't get the message, Randy? So you didn't get the message, Randy? 그는 그 말을 이해 못했어. He didn't get the message. He didn't get the message. Message. 그 메시지를 받지 못했다라고 해석이 될 수도 있고요. 여기서는 이해하지 못했다. 그 말 뜻을 이해하지 못했다. He didn't understand it. 정도가 되겠습니다. He didn't get the message. He didn't get the message. Message. He didn't get the message. Come on, he knows his place. Come on, he knows his place. Come on, he knows his place. 그는 자신의 분수를 알아. He knows his place. He knows his place. He knows his place. He knows his place. He knows 하면은 그는 안다. His place. 그의 장소, 그의 자리 정도가 되겠습니다. 이 영상을 보실 때 가만히 눈으로만 보지 마시고 같이 중얼중얼하면서 같이 따라하시면 도움이 되겠습니다. Because Claudine here has sticky fingers and expensive taste. Because Claudine here has sticky fingers and expensive taste. Because Claudine here has sticky fingers and expensive taste. 그는 도벽이 있어. He has sticky fingers. He has sticky fingers. He has sticky fingers. 남의 물건에 손대는 사람들, 손버릇이 나쁜 사람들을 두고 하는 표현입니다. sticky 하면은 끈적끈적한이라는 형용사입니다. 손가락이 좀 끈적끈적하죠. 그러니까 잘 달라붙는 거죠. An idiom that is often used to describe someone who has a tendency to steal or take things that do not belong to them. 너는 도벽이 있다. You have sticky fingers. 이렇게 하면 되겠죠. Yeah, he'll feel it. Yeah, he'll feel it. 그는 나중에 크게 후회할 거다. 나중에 그걸 느낄 거야. 그 정도 느낌입니다. He'll really feel it. He'll really feel it. He'll really feel it. He'll means he will. He will. He will. 두 단어 충돌해서 he'll 이렇게 발음이 되죠. he'll. 그 다음에 really. really 하면은 진짜로 그런 뜻이고 feel. feel 하면 느끼다. it 하면은 그것이죠. 그래서 직역하면 그것을 정말 진짜로 느끼게 될 거야. 이 뜻인데 이 뜻도 역시 idiomatic expressions로 해야 되나요? 나중에 생길 결과를 깨닫게 될 것이다 정도가 되겠습니다. 경고의 의미가 될 수도 있고 he'll really understand it. understand it. 뭐 이해하게 될 거다. 그 정도입니다. 다음. Not on your life. Not on my life. Not
Not on your life. Not on my life. 어림도 없는 소리. Not on your life. Not on your life. 이것도 강한 부정입니다. 절대 네 인생에는 그런 일이 없어 정도가 되겠습니다. 그러니까 absolutely not 또는 under no circumstances 정도가 되겠습니다. Not on your life is also an idiom that expresses a strong denial or a refusal. 강한 거절이나 부인을 할 때 쓰는 표현입니다. 따라 해볼까요? Not on your life, never on your life. 뭐 이렇게 표현해도 되겠죠. Was he my Mr. Right? Was he my Mr. Right? 그는 이상형 남자야. He's a Mr. Right. He's a Mr. Right. He's a Mr. Right. He is Mr. Right. Mr. 하면은 남자 이름 앞에 붙이는 타이틀 정도가 되겠습니다. 우리말로는 C, 님 정도가 되겠습니다. 근데 순서가 바뀌어 있죠? 영어와 우리말은 순서가 완전 정반대입니다. He's a Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right. 여성에게 완벽한 남자, 파트너를 표현할 때 쓰는 표현입니다. 우리말로 하면 이상형 남자, 완벽한 남자 정도가 되겠습니다. Right 하면은 옳은 이런 뜻이잖아요. 특히 영어권에서는 이 right 이 표현 굉장히 많이 쓰고 의미를 많이 부여하는 단어입니다. 그러니까 항상 옳고 그름을 따지는 약간 그런 문화가 있습니다. 영어권 문화가 기독교 문화를 근간으로 했기 때문에 영어 공부를 하다 보면 옳고 그름 이런 거 되게 많이 따진다는 걸 우리가 느낄 수가 있습니다. 그러면 그 여자는 정말 완벽한 여성이다. 그렇게 표현하면 어떻게 할까요? She's Miss Right. She's Miss Right. 이렇게 하면 되겠습니다. 그러니까 여성 앞에는 Miss라는 타이틀을 붙이고 남성 앞에는 Mr이라는 타이틀을 붙입니다. He's a Mr. Right. He's a Mr. Right. He's a Mr. Right. I couldn't agree more. I couldn't agree more. 내 말에 전적으로 동감이야. I couldn't agree more. I couldn't agree more. You can say this if you completely agree with what someone said. 누군가가 한 말에 전적으로 동의할 때 하는 표현입니다. 더 이상 동의할 게 없다. 이 말은 동의할 수 있는 공간이 가득 찼기 때문에 더 이상 동의할 부분이 없다는 이야기입니다. 그러니까 100% 동의한다. 완전히 동의한다. 이 뜻입니다. 따라해 볼까요? I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I've been there. I've been cheated on before. I've been there. I've been cheated on before. 나도 그런 경험이 있어. I've been there before. I've been there before. I've been there before. I've been there before. Have been there before. There 하면은 거기에 before 하면 이전에 이렇죠. 그러니까 비동사가 있다라고 이렇게 해석을 한다면 I've been 하면은 있어 본 적이 있다 이 말입니다. 살아오면서 지금까지 거기에 내가 있어 봤다. 직역하면 그렇습니다. 여기서 there은 a situation from experience. 과거의 경험 또는 상황을 뜻합니다. 그래서 그런 상황에 내가 있어 봤어. 친구야, 내가 네 그 상황을 내가 알아. 나도 그런 상황에 있어 봤어. 그 정도가 되겠습니다. I've been there before. I've been there before. Okay, let's go for it. Okay, let's go for it. 한번 해보자. 한번 해보자. Let's go for it. Let's go for it. Go for it 하면은 이것도 idiomatic expression입니다. idiom이라고 하죠. 관용적인 표현인데 이 표현은 힘을 쏟다, 최선을 다하다 정도가 되겠습니다. 어떤 것을 얻기 위해서 최선을 다하다. 영어로 한번 풀어 쓰면 go for it means here to put maximum effort into achieving something. Let's go for it. Let's go for it.
해볼까? 친구야, 네가 한번 해봐. 그러면 어떻게 되죠? You go for it. You should go for it. You must go for it. 이런 식으로 표현하면 되겠습니다. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. 제 처지에서 생각해 보세요. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. Put 하면은 put 하면은 놓다 이 말이죠. Yourself, 너 자신입니다. In my shoes, 내 신발에. 그러니까 상대방을 나의 신발 안에 넣어보라 이 말입니다. 지극하면. 그러니까 상대방에게 하는 말인데 나의 상황을 한번 이해해달라. 나의 상황에 한번 있다고 상상해봐라. 그 뜻이 되겠습니다. 그러니까 put yourself in someone's shoes means here to imagine that you are in the situation someone else is in. To imagine you are in the situation someone else is in. To imagine that you are in the situation someone else is in. 정도가 되겠습니다. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. He's trying to save face. He's trying to save face. 체면 좀 지키세요. Save face. Save face. 이 표현도 우리말로 하면은 이게 존경심을 유지하다, retain respect 또는 굴욕감을 모면하다, avoid a humiliation 정도가 되겠습니다. 영어로 표현한다면 우리말로는 체면을 살리다. 이것의 반대말이 lose face가 되겠습니다. lose face 하면은 얼굴을 잃다, 체면을 잃다 정도가 되겠죠. 자, 한번 따라해 볼게요. Save face. If you've seen one, you've seen them all. If you've seen one, you've seen them all. 하나를 보면 열을 안다. 다 비슷하다. 거기서 거기. 돛진 갯진. 이런 표현이 되겠습니다. If you've seen one, you've seen them all. If you've seen one, you've seen them all. 하나를 보았다면 전부를 본 것이다. 이 정도가 되겠죠. 이 표현도 역시 이디엄입니다. A mall's a mall. If you've seen one, you've seen them all. 보통 이제 쇼핑 할 때 mall 하면은 이제 가게잖아요. 옷 파는 이런 가게가 될 수도 있는데 뭐 가게가 가면 다 가게지 뭐 그거 뭐 다 볼 필요 있냐? 하나 보면 다 본 거지 뭐. 그 정도가 되겠습니다. 자, 추격하지 않고 발음해 볼게요. If you have seen one, you have seen them all. If you have seen one, you have seen them all. If you've seen one, you've seen them all. If you've seen one, you've seen them all. She's really come into her own. She's really come into her own. 첫 번째 표현입니다. 그녀의 진가가 드러났다. She has come into her own. She has come into her own. To come into one's own 하면은 자기 자신 안으로 오다. 이 말은 진가를 발휘하다 정도가 되겠습니다. 영어로는 to receive the recognition that one's abilities merit. 자신이 가진 능력이 가치가 있다는 인정을 받다 정도가 되겠습니다. 물건에 대해서도 쓸 수 있습니다. When you're waiting for the bus in freezing weather, your coat will really come into its own. Believe me. 이렇게 추운 날에 버스를 기다릴 때는 너의 코트가 진짜 가치가 있어. 날 믿어. 정도가 되겠습니다. Your coat will really come into its own. Your coat will really come into its own. 너의 코트는 정말 가치가 있을 거야. 이렇게도 번역이 됩니다. 그러게 말이에요. 나도 그거 알아. Tell me about it. Tell me about it. 이 표현 많이 들어보셨나요? 같은 느낌이나 같은 경험을 이야기할 때 이 표현을 쓸 수 있습니다. 상대방이 어떤 이야기를 하는데 나도 그런 경험이 있어. 나도 그렇게 느껴. 이렇게 말할 때 쓰는 표현입니다. 예문으로 한번 볼게요.
He's driving me crazy with his stupid jokes. Tell me about it. 썰렁한 농담 또는 안 웃기는 농담으로 나를 정말 미치게 만들고 있어. 누가? 그 남자가 이렇게 얘기하니까 나도 알아. 나도 그렇게 느껴. 나도 경험해봤어. 그 남자로부터. 이 느낌이죠. 이렇게 말할 때 Tell me about it. Tell me about it. 그러니까 우리말로는 이제 그러게 말이에요. 또는 나도 그거 알아 정도로 번역이 되겠습니다. 따라해볼까요? Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. 자, 나가라는 표현 여러 가지 있을 수 있습니다. There's the door. There's the door. 저기 문이 있다. 그 뜻입니다. 뭐 get out 이렇게 말해도 되겠지만 There's the door 이렇게 표현할 수도 있겠죠. There's the door. There's the door. There's the door. 이건 무료입니다. This is on the house. This is on the house. On the house is an idiom, in this case meaning free of charge. Free of charge. 무료라는 뜻이죠. 보통 식당이나 술집, 주인이 하는 표현이 되겠습니다. 우리말로 하면은 서비스예요. 서비스예요. 이렇게 표현이 될 것입니다. 이건 무료입니다. This is on the house. Oh, really? Thank you. Well, this slice is on the house. Well, this slice is on the house. 믿져야 본전이다. 시도해도 해가 되지 않아. Trying wouldn't do any harm. Trying wouldn't do any harm. Trying wouldn't do any harm. It wouldn't do someone any harm used for saying what you think someone should do. What you think someone should do. For example, it wouldn't do you any harm to listen to her advice. 그녀의 조언을 들어도 해가 될 건 없어. Do someone any harm. 이게 틀이 되겠습니다. 어떤 사람에게 어떤 해를 끼치다. Do someone any harm. Trying wouldn't do any harm. Trying wouldn't do you any harm. 이렇게 말해도 됩니다. Trying, 시도는 wouldn't do, 하지 않을 거야. you라고 쓰게 되면 너에게 이런 뜻이고요. any harm 하면은 패가 되겠습니다. 패 또는 해. Trying wouldn't do any harm. Trying wouldn't do you any harm. 이렇게 말해도 되겠습니다. Exercises wouldn't do you any harm. Exercises wouldn't do you any harm. 잘했어. 잘했어. Way to go. Way to go. 누가 일을 굉장히 잘했어요. 그러면 그걸 축하할 때 또는 칭찬할 때 또는 신이 나서 또는 승인할 때 또는 기뻐서 할 수 있는 표현입니다. 우리말로는 잘했다야 정도가 되겠습니다. 예문 한번 보겠습니다. I heard you girls won the contest. Way to go. I heard you girls won the contest. Way to go. 너네들 대회에서 우승했다고 들었어. 파이팅. 잘했어. 정도가 되겠습니다. This expression is used to tell someone they have done well or used humorously when someone has done something stupid. 그러니까 우리말로 하면은 이게 잘했다. 이렇게 긍정적으로 될 수도 있고 잘했다. 잘했다. 이렇게 말하면 약간 이게 잘했다가 아니죠. 약간 좀 멍청한 짓을 했을 경우에 하는 표현이 될 수도 있습니다. 상황에 따라서 다양하게 사용이 될 수 있겠습니다. Way to go, way to go, way to go. 재밌죠? 둘 다 가질 수는 없어요. 두 가지 방법을 다 쓸 수 있는 것은 아니에요. You can't have it both ways. You can't have it both ways. You have to choose between two things and cannot do or have them both. You have to choose between two things and cannot do or have them both. 두 가지 중에서 하나를 선택해야 됩니다. 이 표현도 일종의 idiom으로서 to get advantages from two opposing things.
두 가지 상반되는 것으로부터 이득을 얻다. 둘 다 가질 수는 없어요. You can't have it both ways. 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 정반대로 알고 있구나. You've got it backwards. You've got it backwards. You've got it backwards. Backwards. 우리말로 하면 거꾸로라는 뜻이죠. 거꾸로 그것을 가지고 있다. 어떤 것을 완전히 잘못된 방식으로 이해하고 있거나 또는 그것을 한다는 뜻입니다. 그러니까 동의어로는 You got it wrong. You got it wrong. 또는 You misunderstood. You misunderstood. 그러니까 이걸 영어로도 한 표현해 본다면 To do or understand something in a way that is fundamentally incorrect. To do or understand something in a way that is fundamentally incorrect. 그러니까 넌 잘못 알고 있어. 그 정도가 되겠습니다. 따라해 볼까요? You've got it backwards. You've got it backwards. Oh, okay, you've got this so completely backwards. Oh, okay, you've got this so completely backwards. 그거 있잖아. 자, 우리가 어떤 이야기를 꺼낼 때 하고 싶은 말이 있잖아요. 그 이야기입니다. 그거 있잖아. You know what? You know what? You know what? You know something? 이런 표현이죠. You know what? 하면은 what을 아느냐 이 말은 무엇을 아느냐 이 what에 해당하는 것은 something이 되겠습니다. 그러니까 you know what? You know something? 그 뜻이죠. When you're gonna say something interesting or surprising, you use these expressions. You know what? You know what? I believed her. 너 그거 알아? 나 그녀를 믿어버렸어. 이런 식으로. You know what? I believed her. You know what? You know what? You know what? What? You know what? You know what? You know what? What? 정말 큰일을 해내셨군요. 또는 먼 길을 오는 걸 해내셨군요. You've come a long way. You've come a long way. 이 표현도 어떤 사람이 어떤 일을 성공적으로 해냈을 때 쓰는 표현입니다. 이 성공을 얻기 위해서는 어떤 과정과 어떤 절차 또는 시간이 걸렸겠죠. 그래서 이런 표현이 나온 겁니다. You've come a long way means they have developed, progressed, or become very successful. 직역하면 긴 길을 왔다 이 뜻이거든요. 긴 여정을 끝냈다 이 뜻입니다. have come. 현재 완료 시제로서 어떤 동작이 이제 완성이 된 거잖아요. 그러니까 긴 여정을 이제 마쳤다. 그런 느낌도 녹아 있습니다. You've come a long way. 우리말로 하면 정말 고생하셨어요 정도가 되기도 하겠습니다. You've come a long way. You've come a long way. You've come a long way, baby. You've come a long way, baby. 제 얘기 좀 잘 해주시겠어요? 자, 이걸 영어로 한번 해볼게요. Could you put in a good word for me? Could you put in a good word for me? Could you put in a good word for me? Put in a good word for someone means, this is also idiom, to say positive things about someone. 누군가를 위해서 좋은 이야기를 a good word 하면은 좋은 말이란 뜻입니다. Put in 하면은 놓다 이 말이죠. For me 하면은 나를 위해서. 그러니까 나를 위해서 좋은 말을 좀 놓아주시겠습니까? 정도가 직역이겠습니다. Put in a good word for somebody. 이런 틀을 가지고 있습니다. Could you put in a good word for me? Could you put in a good word for me? Could you put in a good word for me? Could you put in a good word for me? Yes, I could. Okay. Can you put in a good word for me? Okay. Can you put in a good word for me?
우리 구면이던가요? 영어로 한번 해볼까요? Do I know you? Do I know you? Do I know you? Do I know you? 한국 학생들한테 이걸 영어로 한번 해보라고 하면 이렇게 얘기합니다. Do you know me? 이렇게 얘기합니다. Do you know me? Do you know me? 너는 나를 아느냐? 이렇게 얘기하는데 영어권에서는 그렇게 얘기하지 않습니다. 어디서 얼굴을 본 것 같은데 내가 이 사람을 아는지 만나봤는지 안 만났는지 궁금할 때 쓰는 표현은 Do I know you? 이 표현을 씁니다. 그러니까 영어는 철저하게 I, 1인칭, 나 중심 언어라는 걸 알 수 있습니다. 내가 당신을 아나요? 이렇게 물어봅니다. Have you met before? Have you met before? 이 정도가 되겠습니다. 다르게 표현하면 만난 적 있나요? 이 정도. 따라 볼까요? Do I know you? Do I know you? Have you met before? Have you met before? Do I know you? Do I know you? 내가 세상 물정 모르는 바본 줄 알아? Do you think I was born yesterday? Do you think I was born yesterday? Do you think 하면은 너는 생각하니? I was born yesterday. 내가 어제 태어났다고 생각하는 거야? 이 표현은 역시 이것도 idiom입니다. Born yesterday describes a person as being naive, ignorant, gullible, or even unintelligent 정도가 되겠습니다. Someone is born yesterday. Born yesterday. 어제 태어났다. 이 표현은 내가 진짜 멍청한 사람이냐, 너는 경험이 없는 사람으로 보느냐 이 뜻이 되는 거거든요. 네. 그래서 이디엄이 어렵습니다. A person as being naive. naive 하면은 아주 순진한 이런 뜻이고요. ignorant 하면은 무지한 이런 뜻이고요. gullible. gullible 하면은 잘 속는 이런 뜻입니다. 보통 갈매기 영어로 뭐라 그래요? seagull, gull이라 하거든요. 갈매기가 잘 속죠. 머리가 나빠서 아닌가요? 그 다음에 or even unintelligent. intelligent 하면은 똑똑한 이런 뜻인데 on이 접두사가 붙어서 똑똑하지 않는 이런 뜻이 되겠습니다. 그러니까 이게 번역이 세상 물정 모르는 바보 이 정도로 이게 번역이 된 거죠. Do you think I was born yesterday? Do you think I was born yesterday? You must think I was born yesterday. You must think I was born yesterday. 이 꼴로 손님을 맞이해서 죄송해요. 내가 그림을 그리고 있는데 옷이 지금 물감으로 묻어서 모습이 별로 안 이뻐요. 얼굴에도 묻어 있고 그 상황입니다. Excuse my appearance. Excuse my appearance. 여기서 appearance 하면은 모습입니다. 나의 용모를 말하는 거예요. 용모. 이걸 뭐 출연 이렇게 얘기하면 안 되겠죠. 뭐 이걸 출연이라서 나의 출연이 미안하다. 내가 늦게 왔나? 변명하나? 이야기 아닙니다. 여기서는 excuse my appearance 하면은 내 꼴, 모습이 죄송하다 이 뜻이 되겠습니다. Excuse my appearance. Excuse my appearance. Pardon my appearance, everybody. Pardon my appearance, everybody. 그는 그것들을 잘 다루어요. He's on top of things. He's on top of things. He's on top of things. Things 하면 어떤 situation 또는 matters, 어떤 문제, problems 이런 것들을 뜻할 텐데 on top 하면은 그 위에 있다는 뜻이죠. 그래서 물건들 위에 딱 붙어서 올라타 있다 이런 그림을 그리면 좋을 것 같습니다. 이 남자가 물건 위에 딱 붙어 있어 위에 잘 해결하고 있습니다. 목수를 한번 떠올려 볼게요. 목수가 어떤 물건 위에 올라와서 막 망치질을 하고 있습니다. 그 그림을 보면은 굉장히 뭔가 열심히 일을 잘하고 있구나. 잘하고 있네. 잘 다루고 있네. 그 느낌입니다.
So on top of something means here, this is also idiom, in control of situation and aware of changes. 상황을 잘 다루고 변화를 잘 인지하고 있는 정도가 되겠습니다. 그 다음에 on top of something, 이 on top of의 뜻이 또 있습니다. 예문을 먼저 한번 볼게요. 우리는 버스를 놓쳤어요. 그런데 거기에 더하여 비까지 내리기 시작했어요. 이런 표현을 볼게요. We missed the bus, and on top of that, it started raining. We missed the bus, and on top of that, it started raining. On top of that 하면은 그것 위에 이 말은 that은 앞에 있는 문장을 가리키는 말이죠. 그러니까 we missed the bus 이 말을 받는 말이 that입니다. 그래서 우리가 버스를 놓쳤다는 그 사실 위에 그 뜻이죠. 그러니까 우리말로 하면 이제 게다가 거기에 더하여 이렇게 번역이 되죠. 그래서 on top of something 하면은 뭐뭐에 추가하여 게다가 이런 뜻도 있습니다. 참고로. 그러니까 영어 표현은 문맥 속에서 항상 생각을 해야 되겠죠. He's on top of things. He's on top of things. He's on top of things. I think we're on top of things. I think we're on top of things. 그는 여러 직책 또는 직업을 갖고 있어요. He wears several hats. He wears several hats. He wears several hats. 자, wear 하면은 입다, 몸에 걸치는 건 wear입니다. He wears 하면은 그는 걸치고 있어요. Several 하면은 여러 개, several 하면은 여러 개 이런 뜻이죠. 그 다음에 hats 하면 모자들입니다. 그래서 모자, 여러 개의 모자들을 쓰고 있다 이 뜻이 직역이 되겠습니다. 근데 이것도 역시 표현이 이디엄입니다. To wear several hats means to have many jobs or roles. 여러 가지 직업이나 역할을 가지고 있다 정도가 되겠습니다. 예문을 한번 보겠습니다. She wears many hats. She is a doctor, a musician, and a writer. 그녀는 여러 가지 직업이 있습니다. 의사이기도 하고 음악가이기도 하고 그 다음에 작가이기도 합니다. He wears several hats. He wears several hats. I wear many hats, but the one I'm wearing currently. I wear many hats, but the one I'm wearing currently. I wear many hats, but the one I'm wearing currently. 날아갈 것 같은 기분이야. I feel like a new person. I feel like a new person. Feel like or be like a new man or a new woman 하면은 새로운 사람인 것처럼 느껴진다 또는 이다 정도가 되겠습니다. 그러니까 몸이 좀 아팠다가 또는 피곤한 상태에서 회복되었을 때 기분이 아주 좋아할 때 하는 표현입니다. I feel like a new person. Now I feel like a new person. Now I feel like a new man. 이런 식으로 쓰입니다. Be or feel like a new man or a woman means to feel much healthier and have a lot more energy than before, or to have a different attitude. For example, I lost 19 pounds and felt like a new man. I lost 19 pounds and felt like a new man. 나는 19파운드가 빠졌는데 몸이 이제 난 새로운 사람이 된 것 같아. I feel like a new person. I feel like a new person. Dude, I feel like a new man. Dude, I feel like a new man. 제가 계산할게요. I'll pick up the tab. I'll pick up the tab. I'll pick up the tab. pick up 하면은 줍다. the tab 하면은 계산서입니다.
계산서를 내가 줄게. 영어는 이제 직역이 됐습니다. Pick up the tab means here to pay a bill such as for a meal or drinks at a bar. To pay a bill such as for a meal or drinks at a bar. For example, she offered to pick up the tab for the meal. She offered to pick up the tab for the meal. I'll pick up the tab. I'll pick up the tab. I pick up her bar tab all the time. I pick up her bar tab all the time. 그건 나중에 해도 돼요. It can wait. It can wait. It can wait. 그것은 기다릴 수 있다. 이 표현이죠. Something can wait. Or something can't wait. 어떤 것은 기다려질 수 있다. 또는 어떤 것이 기다려질 수 없다. 이 표현은 일의 중요성과 긴급성을 이야기하는 거죠. If something can wait, it is not very urgent. 기다려줄 수 있으면 별로 중요하지 않고 If something can wait, it's very urgent. 어떤 것이 기다려줄 수 없으면 그것은 아주 긴급하다 정도가 되겠습니다. 예문을 한번 보겠습니다. 집으로 가. 보고서는 내일 해도 돼. Go home. The report can wait till tomorrow. Go home. The report can wait till tomorrow. It can wait. 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 혼자만 알고 계세요. Just keep it to yourself. Just keep it to yourself. Just keep it to yourself. Which means don't tell anyone about something. Don't tell anyone about something. 다른 사람한테 얘기하지 마. 예문으로는 The party is a surprise, so keep it to yourself. The party is a surprise, so keep it to yourself. 그 파티는 기습적인 거야. 그러니 비밀로 유지해. 너만 알고 있어. 정도가 되겠습니다. keep 하면은 두다. it 하면은 그것을 to yourself. 너한테만. 그 이야기죠. 그러니까 don't tell anyone about it. 그 정도가 되겠습니다. Just keep it to yourself, please. Just keep it to yourself, please. 그거 고민 좀 해봐. 생각 좀 해봐. Just think it over. 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 Think something over means to consider something carefully, especially before reaching a decision. 어떤 결론을 도달하기 전에 특별히 한번 고민해보다, 생각해보다 정도가 되겠습니다. Think it over. Think it over. Just는 강조고요. Think, 생각해라 이 말이죠. It 하면은 그것을, over 하면 여기서는 시간을 두고 또는 철저하게 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 면밀히 검토해봐라. Just think it over. Just think it over. Just think it over. 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 그 정도로 해도 leave it at that. Leave it at that. Leave it at that. Leave 하면은 놓아두다. 그것을 놓아두다 이 뜻이거든요. It 하면은 그것을 놓아두어라 이 말이고 at that 하면은 거기에서 그 정도에서 그냥 놓아두어라 정도가 되겠습니다. 더 이상 또 말을 추가하지 말고 더 이상 행동을 하지 말고 그냥 그쯤 하자. 그 정도로 하자 정도가 되겠습니다. So leave it at that means this is also idiom. To not add or do anything more. 또는 to agree that there has been enough discussion, study, etc. and that it is time to stop. 충분한 논의나 연구가 있었기 때문에 그만둘 때다 이렇게 말할 때 할 수 있는 표현입니다.
Leave it at that. Leave it at that. We'll leave it at that. We'll leave it at that. Let's leave it at that. Let's leave it at that. Let's just leave it at that. Let's just leave it at that. 편하게 해. Let it all hang out. 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 편안하게 하라. 그러니까 다른 사람이 나에 대해서 어떻게 생각할지에 대해서는 걱정을 하지 말고 편안하게 하라. 자신을 편안하게 하라 정도가 되겠습니다. If you let it all hang out, you relax completely and enjoy yourself without worrying about hiding your emotions or behaving politely. 노래도 있죠. 비틀즈의 노래도 있습니다. Let it be. Let it be 하면은 그것이 be, 존재하는 대로 그냥 내버려두라. 그대로 내버려두라 이 뜻이거든요. Let it be. And wait. Let it be. And wait. 자, 여기서는 비동사 대신에 hang out이 왔다고 보시면 됩니다. 그러니까 all은 여기서는 강조라고 생각하시면 되고요. 그래서 let it all 그것 모두를 hang out 하도록 내버려둬. hang out 하면은 여러 가지 뜻이 있습니다. 뭐 친구들과 좋은 시간을 보내다 할 때도 let's hang out together. Let's just hang out together. Let's just hang out together. 또는 빨래를 밖으로 늘다. 빨래를 늘다. 원래 행이 이렇게 걸다 이런 뜻이 있거든요. 그래서 옷을 이렇게 줄에 걸어서 hang, 그 다음에 out 하면은 바뀝니다. 빨래를 창문 밖으로 이렇게 줄을 이렇게 해서 우리도 옛날 빨래 이렇게 늘었죠. 예, hang out입니다. 그래서 그렇게 자기의 감정을 탈탈 털어서 밖으로 바람이 불고 햇빛 있는 쪽에 이렇게 는다. 이렇게 그림을 그려도 좋을 것 같습니다. 자기 자신의 안에 있는 감정을 다 보여준다. 편안하게 보여준다. 또는 편안하게 행동한다. So let it all hang out. Let it all hang out. 우리말로는 편하게 해. 이렇게 번역이 된 겁니다. 편하게 해라. Let it all hang out. Let it all hang out. Just let it all hang out. Just let it all hang out. 사실을 직면하자. Let's face facts. Let's face facts. Let's face facts. Let's 하면은 하자 이 말이죠. 우리가 하자. Let us의 줄임말입니다. face 하면은 여기서는 동사로서 얼굴 하다, 직면하다. 그 다음에 facts 하면은 사실들. 그래서 사실들을 직면합시다. 지극하면 그렇습니다. So face facts means here is also idiom to admit that something is true. To admit that something is true. Folks, let's face facts. Folks, let's face facts. Let's face facts. Let's face facts. 양측이 팽팽히 맞서 있다. Both sides refuse to fold. Both sides refuse to fold. Both sides refuse to fold. Both sides 하면은 양측입니다. refuse 하면은 거절하다. 그 다음에 to fold 하면은 여기서는 뭐 양보하다 정도가 되겠습니다. 원래 fold는 접다, 접히다 이런 뜻이죠. 접히면 이제 지는 거예요. 여기서는 양측이 접히기를 거절한다. 지극하면 그렇습니다. 뭐라고? Come again? Come again? Come again? 지극하면 다시 come, 오라 이 말인데 네가 했던 말을 한번 나한테 던져라 정도가 되겠습니다. 친구들 사이, 편안한 사람들 사이에서는 이 표현을 쓴다 이렇게 생각하면 좋겠습니다. 어떤 사람에겐 이 표현이 약간 거슬릴 수도 있습니다. 그러니까 이제 공식적인 석상에서는 주로 이제 excuse me or pardon 이 표현이 적절하겠습니다. Come again, come again.
Come again? Come again? Come again? Come again? 알아듣기 쉽게 말해요. Don't get technical. Don't get technical. Don't get technical. technical 하면 전문적인 그런 뜻입니다. technical. get 하면 여기서는 become 정도가 되겠습니다. 우리가 보통 technical terms 하면 전문가들 사이에서 아는 그런 표현입니다. Technical terms are words that only an expert knows. 만약에 나한테 너무 이렇게 하지 마라 하면은 뒤에 with me를 붙이면 되겠습니다. 그러니까 don't get technical with me. Don't get technical with me. Don't use the technical terms when speaking to me. Don't use technical terms when speaking to me. 나한테 말할 때 너무 전문적인 용어를 사용하지 마. Don't get technical. Don't get technical. Don't get technical. Don't get technical with me. Don't get technical with me. 그럴 리가 없다. That will be the day. That will be the day. That'll be the day. That'll 하면은 that will의 줄임말이죠. That will, that'll. 그다음에 be the day 하면은 그 날이 될 거야 정도가 되겠습니다. 상대방의 말을 안 믿을 때 쓰는 표현입니다. There will be the day 하면은 there will never happen. There will never happen 그 뜻입니다. This expression is used for saying that you don't believe something will happen. 그러니까 어떤 일이 일어나지 않을 거라고 생각할 때 쓰는 표현입니다. 예문을 한번 보겠습니다. He promised to be on time tomorrow. That'll be the day. 그는 내일 정시에 도착할 거라고 약속했어. 이렇게 말하니까 B가 이렇게 말합니다. That'll be the day. That'll be the day 하면은 that 하면 그 내용입니다. 앞에 말한 내용. 그것이 그날이 될 거야. 이 말입니다. 이 말은 그런 날은 오지 않는다. 그런 날은 안 올 거야. 그 뜻입니다. 회의적인 표현을 할 때 That'll be the day. 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 그는 구두쇠다. He's a penny pincher. He's a penny pincher. He's a penny pincher. He's a penny pincher. penny pincher 하면은 penny가 영국의 동전이죠. 그러니까 미국에는 이제 센트 단위죠. 그러니까 1센트에 해당하는 말이 영국에서는 이제 penny라고 보시면 되겠습니다. pincher 하면은 구두쇠란 뜻입니다. pincher 자체가 구두쇠의 의미가 있습니다. 그러니까 동전 하나도 그냥 챙기는 구두쇠 정도로 생각하면 좋을 것 같습니다. penny pincher, idiomatic, a person who's unwilling to spend money. 묵비권을 행사하다. He took the fifth. He took the fifth. He took the fifth. 그는 took 하면은 취했다 이 뜻이고 the fifth 하면은 다섯 번째라는 뜻인데 미국 헌법의 제5조항을 뜻합니다. 그러니까 미국 제5헌법 5조항을 취하겠다. 그게 직역이 되겠습니다. 미국 헌법 5조는 묵비권에 관한 내용이 있습니다. 그래서 나는 그 묵비권을 취하겠다. 말 안 할래. 이 말이거든요, 이게. So take the fifth or plead fifth means to refuse to answer questions in a court of law because the answers might be harmful to one or might show that one has committed a crime. 자, 예문을 한번 보겠습니다. When called to testify, he took the fifth. 그가 증인을 요청받았을 때 그는 묵비권을 행사했다 정도가 되겠습니다. 아내가 남편에게 그날 밤 어디서 보냈냐고 물었을 때 그는 묵비권을 택했습니다. 영어로 한번 해볼까요? He took the fifth when his wife asked him where he'd spend the night. He took the fifth when his wife asked him where he'd spend the night. Can I get by? Can I get by? Can I get by? 지나가도 될까요? May I get by? May I get by? May I get by?
may 하면은 허락을 요청할 때 쓰는 표현이죠. get은 여기서 이동하다는 뜻이 있습니다. move의 뜻이 있다고 보셔야 됩니다. by는 옆으로 정도가 되겠습니다. 길을 가는데 앞에 물건이 있습니다. 옆으로 좀 지나가고 싶어요. 그러면 할 수 있는 표현입니다. Get by means here to move past something, especially an obstacle or impediment of some kind. For example, 저기 상자 좀 치워주시겠어요? 제가 이 수레를 끌고 지나가야 합니다. Can you move those boxes? I need to get by with this cart. Can you move those boxes? I need to get by with this cart. May I get by? May I get by? May I get by? get by의 두 번째 뜻도 있는데요. 문장에서 한번 만나보시죠. 그는 버틸 수 있을 만큼의 돈을 가지고 있다. He had just enough money to get by. He had just enough money to get by. 여기서 get by는 의미가 약간 다릅니다. To manage with difficulty, to live or accomplish something. 그러니까 어려움을 극복하다 이런 뜻이 또 될 수가 있습니다. 그러니까 get by 하면은 뭐 살아남다, 생존하다 이렇게 번역이 될 때도 있습니다. You'll get by. You'll get by. You'll get by. 나와는 상관없는 일이야. 나에겐 중요치 않아. It doesn't make any difference to me. It doesn't make any difference to me. It doesn't make any difference to me. Make a difference or make the difference means to have an important effect or influence on something or someone. To have an important effect or influence on someone or something. 원래 직역을 하게 되면 make the difference 하면은 차이를 만들다 이 뜻이거든요. 변화를 만들다 이 뜻입니다. 변화를 만든다는 것은 영향을 준다는 뜻입니다. 그리고 그 영향을 준다는 것은 나에게 중요하다 이런 뜻도 됩니다. It doesn't make any real difference. It doesn't make any real difference. It doesn't make any real difference. 자, 영적을 하나 더 해보겠습니다. 그녀가 무엇을 하든 아무런 차이가 없었습니다. Whatever she did, it made no difference. Whatever she did, it made no difference. 그녀가 무엇을 했든지 간에 그것은 차이를 만들지 못했다. 차이가 없었다. 그렇게 번역이 됩니다. 난 말문이 막혔다. 난 말문이 막혔다. I was tongue-tied. I was tongue-tied. I was tongue-tied. Tongue-tied, this is adjective, means to shy or embarrassed to speak. tongue 하면은 혀죠, 혀. tied 하면은 혀가 묶여진 상태를 뜻합니다. 그러니까 너무 부끄럽거나 당황스러워서 말문이 막히다, 말을 할 수가 없다 정도가 되겠습니다. I was tongue-tied. Of course I was so tongue-tied all night. Of course I was so tongue-tied all night. Of course I was so tongue-tied all night. I was tongue-tied. 말문이 막혔다. 동의어는 I was speechless. I was speechless. I was speechless. I was speechless. 그녀는 부모님 앞에서 말문이 막혔다. She was tongue-tied in the presence of her parents. She was tongue-tied in the presence of her parents. 제가 어디까지 얘기했었죠? Where was I? Where was I? Where was I? 내가 어디에 있었니? 이 말은 말을 하다가 어디쯤 이야기하고 있었는지 까먹을 때가 있죠. 그때 쓰는 표현입니다. 우리말로 하면 어디까지 말했더라 정도가 되겠습니다. Where was I? Where was I? Where was I?
비슷한 표현으로는 What was I talking about? 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 내가 뭘 말하고 있었지? 이 정도죠. 어디까지 얘기했었죠? Where was I? 그 이야기는 그만합시다. Let's drop the subject. Let's drop the subject. 그 주제를 drop 하면은 떨어뜨리자 정도가 되겠습니다. 직역하면 Stop talking about something, especially because it's upsetting or annoying. Stop talking about something, especially because it's upsetting or annoying. I would appreciate it if you would drop the subject. I would appreciate it if you would drop the subject. I would appreciate it if you would drop the subject. 예문을 한번 볼게요. I don't want to talk about it anymore. Let's drop the subject. I don't want to talk about it anymore. Let's drop the subject. I don't want to talk about it anymore. Let's drop the subject. 더 이상 그것에 관해서 이야기하고 싶지 않아요. 그만 얘기합시다. 주제를 버립시다. 정도가 되겠습니다. 그 여자는 임신하고 있다. She's in the family way. She's in the family way. She's in the family way. And I think she's in a family way. And I think she's in a family way. And I think she's in a family way. She's in the family way. 직역하면 그렇죠. 가족이 되는 길 안에 있다. 그러니까 임신이 굉장히 중요한 과정인가 봅니다. 그래서 여기서 the를 A로 고쳐도 됩니다. She's in a family way. She's in a family way. 이렇게 표현하셔도 되고요. 이 표현은 she's pregnant. She's pregnant. She's pregnant. 이 뜻입니다. 그녀는 임신한 상태이다. 이것도 약간 informal한 표현이 되겠습니다. She's pregnant. She's pregnant. She's pregnant! She's pregnant! For $6. What a steal. For $6. What a steal. For $6. What a steal. 그거 참 싸다. What a steal. What a steal. Steal. Steal 하면은 절도죠, 절도. 한자로는 그렇게 되고 우리말로는 훔치기. What a steal 하면은 what 하면 무엇은 무엇. 하면 하나. steal 하면 절도. 그러니까 what a steal 하면 무슨 한 절도? 와, 한 절도네. 직역은 그렇습니다. 어떤 물건을 굉장히 싸게 샀을 때 상대방이 하는 표현입니다. 와, 정말 싸네. 정말 싸게 샀구나. 거저인데 이 정도의 뜻입니다. 따라해볼까요? What a steal. 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 Or that's a steal. That's a steal. 이렇게 표현해도 되겠습니다. Wow, that's a real steal. Wow, that's a real steal. Wow, that's a real steal. 그냥 훔친 거나 다름없다. 직역하면 그렇습니다. 훔친 거나 다름없다. 바로 그렇게 하는 거야. That's the way to go. That's the way to go. 직역하면 그것이 그 길이다. To go 하면은 갈. 그러니까 갈 길이다 정도가 되겠습니다. That is the way to go. That is the way to go. 우리가 앞에 길이 3개 있습니다. 그 중에 이 중간 길을 가야 돼요. 그러면 the way, that's the way to go. 요 길로 가야 돼. 이 길이야. 바로 이 길이야. Which means the best method for doing a particular thing. The best method for doing a particular thing. 예문을 볼까요? 쓰레기 투기를 금지하는 법이 최선의 방법입니다. 가야 할 길입니다. A law against the dumping waste is the way to go. A law against the dumping waste is the way to go.
인생이란 그런 거야. That's the way the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. crumbles 하면은 부서지다는 뜻이죠. 그게 과자가 부서지는 시기야. 직역하면 그렇습니다. 자, 쿠키가 문화적으로 얼마나 중요한가? 영어권에서는 쿠키가 굉장히 중요한가 봅니다. 자, 이 뜻은 That's the normal way of things. That's the normal way of things. 일단 일의 일반적인 방식이다. things 하면 뭐 일이라고 보고 normal way 하면은 일반적인 방식이다 정도가 되겠습니다. 동의어들을 보겠습니다. That's the way it is. 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 비슷한 표현으로는 That's the way it goes. That's the way it goes. And that's the way it goes. And that's the way it goes. That's the way it goes 하면은 비슷한 표현입니다. Or that's how it goes. 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 자, 이렇게 보니까 the way와 how가 같은 뜻이라는 걸 알 수 있죠. 여기서 it 하면은 상황입니다. goes는 그렇게 간다는 얘기죠. 상황이 가는 방식을 뜻한다. That is fate. That's a fate. 이건 운명이다. 이게 인생이다. It's fate, right? It's fate, right? 비슷한 표현이 굉장히 많죠. 우리말로 하면은 인생이란 그런 거야. 사는 게 다 그렇지 뭐. 이렇게 번역이 되겠습니다. And that's the way the cookie crumbles. And that's the way the cookie crumbles. And that's the way the cookie crumbles. 너 나한테 화났어? Are you cross with me? Are you cross with me? 여기서 cross의 의미는 angry or annoyed. 화가 난이라는 형용사입니다. cross는 십자가라는 뜻 아닌가요? 예, 맞습니다. 예. 여기서는 화가 난이란 뜻이 되겠습니다. with me 하면은 나한테 정도가 되겠습니다. 그러니까 이 표현은 Are you angry with me? 이 표현과 같은 표현입니다. Are you cross with me? Are you cross with me? I'm very cross with you. I'm very cross with you. 무슨 일이니? What's cooking? What's cooking? 무엇이 요리되고 있나요? 이렇게 생각할 수도 있죠. 예, 맞습니다. 네, 이것은 idiom. What's happening의 미국식 표현입니다. What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening 이 뜻입니다. 또는 What's going on? What's going on? 이렇게 말해도 되겠죠. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? 여기서 발음 팁 한번 보겠습니다. cooking 하면은 ing 소리가 나죠. ing 이런 소리가 납니다. cooking. 근데 sometimes cooking is often colloquially shortened to cooking. cooking이라는 단어가 회화적으로 쓸 때는 발음이 cooking 이렇게 줄어듭니다. 소리가. 참고로 말씀드렸습니다. So what's cooking? 이렇게 들릴 수도 있습니다. What's cooking? What's cooking? What's cooking? 누가 상관이나 한데 Who cares? Who cares? 이거 강조할 때 얘기하는 거죠. You can say who cares to emphasize that something does not matter to you at all. care 하면은 신경 쓰다 하는 뜻입니다. 동사로. 그러니까 누가 그걸 신경 쓰니 정도가 되겠습니다. 그러니까 What do I care? What do I care? What do I care? 이런 식이죠. 또는 Nobody cares. Nobody cares.
Nobody cares. Nobody cares. 아무도 신경 안 쓴다는 뜻이죠. Who cares? 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 그가 다른 이보다 한 수이다. He's a cut above the others. He's a cut above the others. 여기서 a cut 하면은 하나의 자름이란 뜻입니다. 그는 하나의 자름인데 above the others, above the others 하면은 다른 사람들보다 위에 있다 이 말이죠. 그러니까 같은 동급의 비슷한 사람들 중에서 한 컷만큼 위에 있다 정도가 되겠습니다. 그러니까 뛰어나다, 남들보다 낫다 이렇게 번역이 되겠습니다. 자, 영영을 읽어보면 느낌이 확 들어옵니다. 자, 읽어보겠습니다. If you say that someone or something is a cut above other people or things of the same kind, you mean they're better than them. 자, 예문을 보겠습니다. 이 책은 그의 전작보다 더 낫다. This book is cut above his previous one. This book is cut above his previous one. He's a cut above the others. He is a cut above the others. You really are a cut above. You really are a cut above. 내 말대로 하마. You are the boss. You are the boss. You are the boss. You're the boss. You're the boss. 지극하면 네가 대장이다. 네가 우두머리다 정도가 되겠습니다. You're the boss means you're the one whose opinion or decision matters. You're in charge. You are the boss. You are the boss. 정말이야. You bet. You bet. 원래 bet 하면은 내기를 하다 이런 뜻이거든요. 돈을 거는 거 있잖아요. 내기하는 거. 근데 돈만 걸까요? 목숨을 걸 수도 있습니다. 그럴 경우에는 You bet your life. You bet your life. 네 인생을 걸어라 이 말이 될 수도 있거든요. You bet your life on that? I would. You bet your life on that? I would. You bet. 이 말은 yes 이 대답을 그냥 하면 되는데 이걸 강조할 때 쓰는 표현입니다. 예문을 볼게요. 너 뱀 무서워? 당근이지. 난 뱀 무서워. Are you afraid of snakes? You bet your life. I'm afraid of snakes. Are you afraid of snakes? You bet your life. I'm afraid of snakes. 네 말에 일리가 있다. You got a point there. You got a point there. 상대방이 말한 표현이 딱 맞는 표현일 때 쓰는 표현입니다. Your point of view or opinion makes sense. 비슷한 표현은 That's a point. That's a point. 이렇게 얘기도 됩니다. That blew me away. That's what I remember. That blew me away. That's what I remember. That blew me away. That's what I remember. 푹 빠져버렸어요. It blew me away. It blew me away. 이게 빠져버렸다고 했는데 이 표현이 I'm very impressed by that 정도가 되겠습니다. blew 단어가 어디서 온 단어죠? 네, 동사 사명을 한번 써보겠습니다. blow, blew, blown. 모든 동사는 이 동사의 3단 변화를 정확히 알고 계셔야 됩니다. 여기서는 두 번째 blew입니다. 원래 blow 하면은 바람이 불다 이런 뜻이거든요. 바람이 후 이렇게 부는 거예요. 그래서 그것이 blew 하면은 불었다. me는 나를, away 하면은 강조입니다. 그러니까 바람이 나한테 확 왔다 이 말이거든요. 이 말은 내가 어떤 기운을 느꼈다. 내가 어떤 감명을 받았다. 와 이런 느낌입니다. Blow someone away is a phrasal verb. If you say that you are blown away by something, or if it blows you away, you mean that you are very impressed by it. Chill out, man, chill out, man, chill out. 긴장을 푸세요. Chill out.
chill out. Chill out means relax, relax, or to calm down, or go easy, go easy. 쉽게 가라. chill 하면은 차갑게 하다, 시원하게 하다 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면은 긴장을 풀어라. 그 정도가 되겠습니다. Chill out, man, chill out. Chill out, man, chill out. 살살해라. Lighten up. 이 표현은 to take things less seriously. 어떤 것을 좀 덜 심각하게 생각해라 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면은 좀 살살해라 정도가 되겠죠. Lighten. 이 lighten 하면은 가볍게 만들다 이런 뜻이죠. 원래 light 이 부분이 가벼운이라는 뜻인데 꼬리에 en이 붙어서 lighten 하면은 가볍게 만들다 하는 동사가 되겠습니다. 자, 품사가 이렇게 영어는 꼬리에 이렇게 전미사가 붙어서 영어 단어는 품사가 변하는 경우가 많습니다. 그래서 light 하고 lighten 다르죠? 가볍게 해라. 또는 뭐 마음을 가볍게 해라. 뭐 이렇게 할 수도 있고 긴장을 좀 풀어라. 이런 느낌이 될 수도 있습니다. Lighten up. You lighten up. You lighten up. 궁금하게 하지 마. Don't keep me in suspense. Don't keep me in suspense. Don't keep me in suspense. 지극하면 suspense에 두지 마라. 그 말이죠. suspense 하면은 불안입니다. 불안. 궁금한 상태를 뜻하는 거예요. 이 자체가 궁금한 상태 안에 나를 두지 마라. 지극하면 그렇습니다. Keep one in suspense means to cause one to remain in a state of anxious apprehension. 불안한 상태, 걱정, 그 상태 안에 어떤 사람을 두게 야기하다 정도가 되겠습니다. Okay, don't keep me in suspense. Okay, don't keep me in suspense. Okay, don't keep me in suspense. 혼자 찾아오실 수 있겠습니까? Can you get there by yourself? Can you get there by yourself? Can you get there by yourself? Can you get there? 거기에 도착할 수 있겠습니까? 정도가 되고 by yourself 하면은 혼자 힘으로 너 혼자서 정도가 되겠습니다. Get there 하면은 그쪽으로 가는 거고 이쪽으로 오면 come here 정도가 되겠죠. Can you come here by yourself? By yourself 여기서는 unaided, unassisted 정도가 되겠습니다. 도움을 받지 않은 상태, 혼자 힘으로 남의 도움을 받지 않고 정도가 되겠습니다. I can get there by myself. I can get there by myself. I can get there by myself. 이만 가보겠습니다. I think I must be going now. I think I must be going now. I think I must be going now. 이 표현은 It is time for one to leave. 떠날 시간이다라는 뜻이죠. 예문을 한번 보겠습니다. 불행히도 우리는 가야 해. 내일 오전에 비행편이 있어. Unfortunately, we must be going. We have an early flight tomorrow. We must be going. We have an early flight tomorrow. I really must be going. I really must be going. 재촉하지 마세요. Don't be so pushy. Don't be so pushy. Don't be so pushy. So 하면 너무, pushy 하면은 재촉하다의 의미가 되겠습니다. 자, 예문을 보겠습니다. Don't be so pushy. I'm hurrying as fast as I can. Is that pushy? You know what? Fine. I'm pushy. Is that pushy? You know what? Fine. I'm pushy. Is that pushy? You know what? Fine. I'm pushy. 되고 말고 안 될 이유가 안 보여. I don't see why not. I don't see why not. I don't see why not. 지극하면
I don't see. 안 보인다. Why not? not이라는 이유를 제가 why라 이유라고 해석했습니다. 그러니까 안 될 이유가 안 보인다. 이게 직역이 되겠습니다. This expression is used for saying yes when someone asks for your permission. 누군가 당신께 허락을 요청했을 때 yes 이렇게 얘기해도 되지만 이렇게 I don't see why not. I don't see why not 이렇게 표현할 수 있습니다. 예문을 보겠습니다. 아빠 제이슨도 올 수 있어요? 못 올 이유가 없지. Can Jason come to Dad? I don't see why not. 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 다음으로 미룰 수 있을까요? Can I take a rain check? Can I take a rain check? Can I take a rain check? 지극하면 비수표를 내가 take, 취할 수 있나요? 미국에서 야구 경기를 보다가 비가 와요. 그러면 야구 경기가 중단이 됩니다. 그러면 사람들이 돈을 물어내 이렇게 할 수 있잖아요. 그래서 다음에 올 수 있도록 rain check, 다음 경기를 볼 수 있는 voucher 이런 걸 나눠주는 데서 유리했다고 합니다. 그러니까 rain check 하면은 누군가의 초대를 받았어요. 근데 당장 수록할 수가 없어요. 그래서 나중에 그거를 다시 한번 그 기회를 이용할 수 있을까요? 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말은 다음으로 미룰 수 있을까요? 정도로 번역이 됐습니다. Can I take a rain check? This expression is used to tell someone that you cannot accept an invitation now, but would like to do so at a later time. 예문을 한번 보겠습니다. Mind if I take a rain check on that drink? I have to work late tonight. Mind if I take a rain check on that drink? I have to work late tonight. Hug? I will take a rain check. Hug? I will take a rain check. Hug? I will take a rain check. 정열을 다 쏟으세요. Put your heart into it. Put your heart into it. Or put your heart in it. 직역하면 put, 놓아라. Your heart, 너의 마음을 into it 하면은 그것 안으로 정도가 되겠습니다. Put one's heart and soul into something. Put one's heart and soul into something. 마음과 영혼을 어떤 것에 놓다. 이 말은 최선을 다하다 이런 뜻이 되겠습니다. Put your heart in it. Or put your heart into it. You put your heart and soul into it, and everybody, you put your heart and soul into it, and everybody, Okay, get ready to pig out. Okay, get ready to pig out. Okay, get ready to pig out. 아주 많이 먹을 거예요. I'm going to pig out. I'm gonna pig out. I'm gonna pig out. Pig out means here, this is also idiom. Pig out. To eat too much of something at one time. 한 번에 너무 많이 먹다. 우리말로 하면 돼지처럼 먹다 정도가 되겠습니다. 나는 피자를 돼지처럼 먹었다. 이렇게 하면 어떻게 될까요? I pigged out on pizza. I pigged out on pizza. Pigging out. Pigging out. I'm glad you got it off your chest. I'm glad you got it off your chest. 속 시원하게 말씀해 보세요. Get it off your chest. Get it off your chest. 직역하면 그것을 너의 가슴에서 떨고 버려라 정도가 되겠습니다. off는 분리의 의미가 있습니다. chest 하면 가슴이고요. 그러니까 당신의 가슴에서 it, 그것을 분리시켜라 그 뜻이 되는 거죠. 그러니까 우리말로 하면은 오랫동안 하고 싶었던 그런 말들을 다 털어서 밖으로 내라, 다 털어놔봐 정도가 되겠습니다. 그러니까 tell me about it, tell me about it 그 뜻이 되겠죠. Okay, get it off your chest. Okay, get it off your chest. Okay, get it off your chest. Just don't get your hopes up too high, okay? Just don't get your hopes up too high, okay?
너무 큰 기대는 하지 마라. Don't get your hopes up. Don't get your hopes up. hope 하면 희망이죠. 여기서는 복수형으로 hopes 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 희망들을 너무 높이 up 올리지 마라, 두지 마라 또는 키우지 마라 정도가 되겠습니다. 비슷한 표현으로는 Don't build your hopes up. Don't build your hopes up. Don't get your hopes up. Don't get your hopes up. Don't get your hopes up. Expensive taste runs in the blood. Expensive taste runs in the blood. 난 비싼 게 좋아. I have expensive taste. I have expensive taste. 여기서 taste의 의미는 맛도 있지만 기호 정도가 되겠습니다. 그러니까 비싼 물건을 좋아하는 성향을 뜻하는 거죠. I have expensive taste. I have expensive taste. Charles has expensive tastes. Charles has expensive tastes. You're a drab. Okay. You're a drab. Okay. 정말 짜증나요. 또는 정말 지루해요. What a drag. What a drag. drag 하면은 끌다 이런 뜻도 있고 또 그런 현상, 그런 물건, 그런 상황을 뜻하기도 합니다. 그러니까 질질 끄니까 별로 기분이 좋지 않아요. 우리말로 하면 이제 짜증난다, 짜증나는 것이다 이렇게 되겠습니다. If you say that something is a drag, you mean that it's unpleasant or very dull. What a drag! What a drag! I put my foot down with Mike. I put my foot down with Mike. 마침내 단호한 조치를 취했다. I finally put my foot down. I finally put my foot down. put 하면은 놓다 이 말이죠. 여기서는 동사 2형입니다. 놓았다 정도가 되겠습니다. My foot 하면은 내 발이죠. 그 다음에 down 하면은 발을 밑으로 놓았다. 이게 도대체 무슨 뜻이죠? 이게 이해가 안 됩니다. 해석이 잘. 이게 idiom입니다. idiom. Put your foot down means to use your authority to stop something from happening. 어떤 일이 일어나는 것을 막기 위해서 가지고 있는 권력을 또는 권한을 사용하다 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 단호한 조치를 취하다 정도가 되겠습니다. 예문을 보겠습니다. I have to put my foot down. I have to put my foot down. I have to put my foot down. And I've just totally lost my head. And I've just totally lost my head. 나는 침착을 잃었다. I lost my head. 이 뜻은 to become very upset or angry. I lost my head. I lost my head. I lost my head. Malcolm, pull over there. Malcolm, pull over there. 여기에서 세워주시겠어요? Could you pull over there? Could you pull over there? Could you 하면은 부탁할 때 하는 표현이고 pull over, 차를 대다. 운전 중인 차를 길가의 가장자리로 대다, 정차하다 정도가 되겠습니다. pull over 이것도 직역하면 그렇습니다. pull 하면은 당기다, over는 이렇게 위로 당긴다는 뜻인데요. 마차를 한번 생각해 보십시오. 옛날에 마차가 이동수단인데 마차를 세울 때는 고삐를 위로 당겨, 고삐를 당겨 위로 이 뜻이거든요. 그 뜻이 지금까지 그대로 쓰이는 겁니다. 차를 세우라. Could you pull over there? Pull over, pull over, pull over, pull over, pull over, pull over. You're crazy. You can't get away with this. You're crazy. You can't get away with this. You're crazy. You can't get away with this. 당신이 그런 짓을 하고도 무사할 줄 압니까? You can't
get away with it. You can't get away with it. You can't 하면은 할 수 없다. 그 다음에 get away 하면은 도망가다는 뜻입니다. 도망가다. with it 하면은 그것과 함께. 여기서 it은 어떤 행동을 한 거예요. 한 거. 그러니까 여기서는 이제 범죄 또는 나쁜 행동. 그래서 그 나쁜 그것을 가지고 탈출할 수 없다. 그 얘기입니다. 근데 이제 영어권에서는 이렇게 생각합니다. 어떤 나쁜 짓을 하면 반드시 punishment, 처벌이 있어야 그게 공평하다고 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이 의미가 이렇게 됩니다. Get away with something means to succeed in avoiding punishment for something. 한번 읽어볼게요. Get away with something means here to succeed in avoiding punishment for something. 자, 어떤 것을 해놓고 나쁜 일을 해놓고 처벌을 피하다는 뜻입니다. 처벌을 피하는 데 있어서 성공하다. 그 말은 처벌을 받지 않고 조용히 넘어가다 이 뜻입니다. 우리말로 하면 무사하다 이렇게 번역이 되는 거죠. 예문 한번 볼게요. They have repeatedly broken the law and got away with it. They have repeatedly broken the law and got away with it. 그들은 반복적으로 법을 어겼고 도망쳤습니다. 이게 아니고 들키지 않고 넘어갔다. 그 뜻이 되겠습니다. 들키지 않고 넘어가다. Everyone knows you did it. You can't get away with it. Everyone knows you did it. You can't get away with it. She made a sin. She made a sin. Make a sin. Make a sin 하면은 to behave in a loud, angry way in public. Make a sin. make 하면 만들다는 뜻이고 sin 하면은 광경, 모습입니다. 하나의 볼거리를 만들다는 뜻입니다. 그래서 여러 사람들 앞에서 막 소리를 지르고 이렇게 막 사람들의 주의를 끌잖아요. 그러니까 그 모습이 하나의 씬이 되는 거예요. 볼거리가 되는 거예요. 그래서 make a scene 하면은 그 볼거리를 만들다, 시끄럽게 떠들다, 소리치다, 그런 행동을 하다. 그렇게 번역이 되겠습니다. I made a scene. I made a scene. I made a scene. 예문으로는 I knew you were upset, but please stop making a scene. I knew you were upset, but please stop making a scene. Some of us have a hangover. Some of us have a hangover. 아직도 술이 안 깼어. I have a hangover. I have a hangover. I have a hangover. hangover 하면은 명사로 숙치고요. 숙취를 가지고 있다 그 뜻이죠. 또는 I'm hungover. hungover. hungover 하면은 형용사로서 숙취가 있는 정도가 되겠습니다. I'm hungover 하면은 같은 표현이 되겠습니다. You're hungover. You're all hungover. You're hungover. You're all hungover. 모르겠어요. beats me, beats me, beats me. 이 표현은 앞에 it beats me, 앞에 it가 생략된 꼴입니다. 어떤 상황이나 어떤 사람의 행동을 이해하지 못할 때 쓰는 표현입니다. 지극하면 그것이 날 때리네, 골 때리네. 우리말도 골 때린다는 표현이 있죠. 이해하지 못한다. 그 뜻입니다. 여기서는. What beats me is why she stays with him. What beats me is why she stays with him. 골 때리는 것은 왜 그녀가 그 남자랑 함께 있는 것입니다. 내가 이해하지 못하는 것은 그녀가 왜 그 남자와 함께 있느냐 그것입니다. It beats me. This is an idiom said when you do not understand a situation or someone's behavior. Beats me. Beats me. Beats me. Beats me. 기다리세요. Stick around. Stick around. Stick around 하면은 잠시 기다려라 그 뜻인데 stick 하면은 여기서는 딱 붙어 있어라. 어디 가지 말고 그 장소에 딱 붙어 있어라 그 뜻이 되겠습니다. 그러니까 이것도 구동사입니다. Stick around 하면은 to remain in or near a place. 어떤 장소 안이나 또는 그 근처에 머물러 있다 정도가 되겠습니다. 야, 잠시만 기다려. 너랑 할 말이 있어.
이걸 영작하면 Hey, stick around for a minute. I need to talk to you. Hey, stick around for a minute. I need to talk to you. She's a knockout. She's a knockout. She's a knockout. 그는 정말 매력적인 사람이야. 매력 덩어리. He's a knockout. He's a knockout. He's a knockout. 원래 이 knockout 하면은 KO 펀치 K 보이고 O 보이시죠? 원래 knock 하면은 치다는 뜻입니다. 뭐 노크도 노크라는 표현이 이 단어죠. 주먹으로 사람을 꽝 치는 것도 knock입니다. knock. 그 다음에 out은 강조입니다. 사람의 정신을 혼을 빼놓는다는 뜻이죠. 그래서 기절시키다라는 뜻이 있습니다. knockout. 박싱 경기, 권투 경기에서 쓰이는 표현이죠. 그러면 그가 케어 펀치라는 이야기잖아요. 그죠? 직역하면 그렇습니다. 그는 케어 펀치야. 근데 이 뜻은 그 남자가 굉장히 매력적이다. 그 뜻입니다. 매력 덩어리 이렇게 번역이 되겠습니다. So a knockout, an extremely attractive or impressive person or thing. An extremely attractive or impressive person or thing. 굉장히 매력적이거나 인상적인 사람 또는 사물을 뜻합니다. knockout. He's a knockout. Or she's a knockout. Or I am a knockout. 이렇게 하면 되겠죠. She's a total knockout. She's a total knockout. 약속하신 거죠? Do I have your word? Do I have your word? Do I have your word? Do I have 내가 가지고 있습니까? Your word 당신의 말을. 자, 여기서는 word가 promise의 뜻입니다. 너의 약속을 내가 가지고 있느냐? 지극하면 그렇습니다. 그러니까 우리말로 하면은 당신이 한 말을 지킬 수 있나요? 당신이 한 말을 내가 가질 수 있나요? 그 뜻이 되겠습니다. Do I have your word on that, sir? Do I have your word on that, sir? 무슨 걱정이라도 있어? What's eating you? What's eating you? 무엇이 너를 먹고 있는 중이니? 직역하면 그렇죠. 여기서 eat 하면은 갉아먹다, 뭐 쥐가 막 갉아먹는 걸 연상해도 좋을 것 같습니다. 이 표현은 annoying or bothering you. What's annoying or bothering you? 이 뜻입니다. 자, bothering 하면은 귀찮게 하는, annoying 하면 화나게 하는, 짜증나게 하는 정도가 되겠습니다. What's eating you? Huh? What's eating you? Huh? 겁먹고 도망치지 마. Don't chicken out. Don't chicken out. Don't chicken out. Chicken out 하면은 겁먹다라는 뜻입니다. Chicken 하면은 닭이죠. 그때는 이제 명사로 쓰이는 거고 여기서는 동사입니다. 닭이 겁이 많죠. 여기서는 chicken 하면은 겁먹다라는 뜻입니다. out은 강조입니다. Chicken out of something or doing something. To decide not to do something because you're afraid. 두렵기 때문에 어떤 것을 하는 것을 기피하다, 회피하다, 하지 않다 정도가 되겠습니다. 무서워서 하지 않는다 정도가 되겠습니다. 예문입니다. 그 경쟁을 두려워하지 마. Don't chicken out of the competition. Don't chicken out of the competition. You chickened out, precisely. Well, you chickened out, precisely. Well, 정신줄 꽉 붙잡아 또는 자제 좀 하세요. Get a grip on yourself. Get a grip on yourself. 감정을 잘 통제해서 차분히 행동하다 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하니까 차분해라 또는 정신줄을 잘 잡아라 정도가 되겠습니다. grip, grip 하면은 손을 꽉 움켜 잡는 행위, 장악이랍니까? 장악. 한자는 그렇게 되겠네요. 한 장악을 가져라. 그 말은 꽉 잡아라 이 말이겠죠? On yourself 하면은 너 자신을 정도가 되겠습니다. Get a grip on yourself means to make an effort to control your emotions and behave more calmly.
예문으로는 Stop panicking and get a grip on yourself. Stop panicking and get a grip on yourself. Get a grip on yourself, will you? Get a grip on yourself, will you? 다리가 저려. My legs are asleep. My legs are asleep. 내 다리가 asleep 하면은 잠들어 있는 지극하면 그렇죠. 여기서는 감각이 없다, 감각이 안 느껴진다 그런 뜻입니다. Paresthesia, paresthesia 병명이죠. 감각 또는 지각 이상이라는 병명입니다. Bad legs asleep. Bad legs asleep. 몸살이 났었습니다. I ached all over. I ached all over. ache 하면은 아프다, 통증이 있다. all over 하면 온 몸이 ached. 이렇게 발음 나죠? ached. I ache all over means your entire body is sore or hurting. I ached all over. I ached all over. I'm still aching all over. Me too. I'm still aching all over. Me too. Dude, we just escaped by the skin of our teeth. Dude, we just escaped by the skin of our teeth. Dude, we just escaped by the skin of our teeth. 간신히 통과했어요. I passed by the skin of my teeth. I passed by the skin of my teeth. I passed by the skin of my teeth. Idiom. By the skin of one's teeth means here just barely. By a narrow margin, just in time. 나는 passed 하면은 통과하다. 예, 과거형이죠. By the skin of my teeth 하면은 내 이빨들의 피부네요. 이게 무슨 뜻이죠? 이해가 안 됩니다. 그래서 이디엄이 이래서 어렵습니다. 이 이디엄의 뜻은 just barely, just barely, 아주 그냥 근소한 차이로, 또는 by a narrow margin, 아주 그냥 좁은 마진으로, 이것도 근소한 차이죠. 또는 just in time, 시간에 딱 맞게, 그 정도로 번역이 되겠습니다. 예문을 보겠습니다. 그는 간신히 탈출했었다. He escaped by the skin of his teeth. He just barely escaped. 같은 표현이 되겠죠. 그 계획은 형편없군요. That plan is for the birds. That plan is for the birds. That plan is for the birds. 그 계획은 새들을 위한 것이다. 지극하면 그렇죠. 하지만 이것도 이디엄입니다. For the birds means here worthless, not to be taken seriously, no good. worthless 하면 가치가 없어요. 또는 not to be taken seriously 하면 심각하게 받아들이지 않는 것. 그 다음에 no good 하면 좋지 않는 것 정도가 되겠습니다. 새는 지능이 낮은 동물로 보통 영어권에서는 많이 보는 것 같습니다. 그래서 그 계획은 새들을 위한 것이다. 이 말은 그 계획은 쓸모가 없다. 그 계획은 그냥 무시할 만하다. 중요치 않다 정도가 되겠습니다. Did that love is for the birds. Did that love is for the birds. Did that love is for the birds. 당신은 인색해요. You are tight-fisted. You are tight-fisted. You are tight-fisted. tight-fisted. tight 하면은 우리가 옷이 타이트하다 이 표현을 쓰죠. 이렇게 꽉 이렇게 조인 이런 뜻이고, fist 하면은 주먹이란 뜻입니다. 여기에 ed가 붙으면 fisted 하면은 주먹을 움켜쥔 그런 뜻이죠. 그러니까 꽉 주먹을 움켜쥔 정도가 되겠습니다. tight-fisted means here unwilling to spend money. 돈을 잘 안 쓰려고 하는 그런 뜻입니다. So tight-fisted means here unwilling to spend money. Unwilling to spend money. My parents are very tight-fisted with money. My parents are very tight-fisted with money. 내 부모님은 돈을 굉장히 잘 안 쓰시려고 해 정도가 되겠습니다. For she's a tight-fisted widow. For she's a tight-fisted widow. For she's a tight-fisted widow. 그녀는 햇병아리예요. She's a spring chicken.
She's a spring chicken. She's a spring chicken. Spring chicken. 직역하면 그녀는 봄 병아리다. 햇병아리라 그러죠. A spring chicken means here a young person. 이것도 마찬가지 이디엄입니다. A young person. 젊은 사람을 말합니다. 자, 그는 더 이상 젊은 사람이 아니다. He's no spring chicken anymore. He's no spring chicken anymore. 보통 부정문으로 쓰면 더 이상 영계가 아니다. 우리말로 하면 영계 정도가 되겠습니다. 그 표현이 딱 맞네요. 영계, 젊은 닭, 젊은 사람. 영어도 마찬가지입니다. Spring chicken. literal meaning 하면은 직접 의미, 이디엄이 아닌 직역으로 하면 연계란 뜻도 있습니다. 예를 들어서 식탁에서 우리가 연계를 준비해야 된다. 그럴 경우에는 이 단어를 그대로 씁니다. Spring chicken. 근데 사람에다가 붙여 쓰면은 연계가 되는 거죠. Spring chicken. Young person. And I'm no spring chicken. I know. And I'm no spring chicken. I know. And I'm no spring chicken. I know. 아첨하지 마세요. Don't butter me up. Don't butter me up. Don't butter me up. butter 하면은 버터. 그거를 동사로 쓰면은 버터를 바르다입니다. me는 나죠. 그다음에 up은 강조입니다. 그러니까 나한테 버터칠을 하지 마라. 그 뜻이 되겠습니다. Butter someone up means here to say nice things to someone so that they will do what you want. 그러니까 어떤 사람한테 좋은 이야기를 해서 조종하는 거예요. 우리말로 하면 이제 아첨하다. Cindy, you don't have to butter me up. Cindy, you don't have to butter me up. Cindy, you don't have to butter me up. 그건 내 취향이 아니야. That's not my cup of tea. 또는 That's not my cup of tea. 지극하면 그것은 내 찻잔이 아니야. 이렇게 되는 거죠. 근데 이것도 이디엄이 되는 거예요. 그것은 내 찻잔이 아니다. 여기서는 내가 좋아하는 것이 아니다. 또는 내가 관심 있는 것이 아니다. 이런 뜻입니다. So, if something is not your cup of tea, it's not what you like or what you're interested in. If something is not your cup of tea, it's not what you like or what you're interested in. Not really my cup of tea. Not really my cup of tea. 골프는 그의 기호가 아니야. Golf isn't his cup of tea. Golf isn't his cup of tea. I'm a has-been. I'm a has-been. I'm a has-been. 그는 한물 갔어요. He's has been. He's has been. 자, 이 표현은 has been. 이걸 잘 보셔야 됩니다. has been 하면은 여기서는 명사로서 a person or a thing considered to be outmoded or no longer of any significance. A person or a thing considered to be outmoded or no longer of any significance. 한때는 굉장히 유명했지만 지금은 더 이상 그렇지 않다. He's a has-been. He's a has-been 하면은 그는 한물 같다 이렇게 해석이 되는 거죠. 그녀는 한물간 TV 스타이다. 영작해 볼까요? She's a has-been TV star. Sorry, you're cracking me up. Sorry, you're cracking me up. Sorry, you're cracking me up. 당신은 재미있는 사람이네요. You crack me up. You crack me up. You crack me up. crack 하면은 여러 가지 뜻이 있습니다. 여기서는 사람을 웃게 만들다는 뜻입니다. 웃음을 빵 터뜨리다 그 뜻이 되겠습니다. You crack me up 하면은 너는 나를 정말 웃게 만든다 정도가 되겠습니다. What? Joey cracks me up. It's like what? Joey cracks me up. It's like what? Joey cracks me up. It's like That comedian just cracks me up. That comedian just cracks me up. 그냥 마음 편히 지내고 있어요. I'm just taking it one day at a time. I'm just taking it one day at a time. Take a one day at a time. 이것도 이디엄입니다. 하루를 한 번에 쥐다, 취하다 이 말이죠. 성경에 보면 이런 표현이 있습니다. 그날 걱정거리는 그날로서 충분하다. 내일 걱정은 내일 해라. 그 표현입니다. 이것도 이디엄으로서 which means to deal with each day's problems as they come instead of worrying about the future.
Let's take it one day at a time. Let's take it one day at a time. Let's take it one day at a time. I couldn't care less about nepotism. I couldn't care less about nepotism. I couldn't care less about nepotism. 전 상관없어요. I couldn't care less. I couldn't care less. I couldn't care less. 전혀 신경 쓰지 않는다는 뜻입니다. 이것도 이디엄입니다. Couldn't care less means here to not care at all. To not care at all. 예문을 보겠습니다. 그 남자가 나한테 말을 걸고 싶지 않아도 난 더 이상 신경 안 써. I couldn't care less if he doesn't want to talk to me. I couldn't care less if he doesn't want to talk to me. He's not a man of the world like me. He's not a man of the world like me. He's not a man of the world like me. 그는 세상 물정에 밝다. He's a man of the world. He's a man of the world. Or she's a woman of the world. She's a woman of the world. A man or woman of the world means unexperienced, sophisticated individual. 경험이 많고 세련된 사람을 뜻합니다. sophisticated 하면은 세상 경험이 많은 이런 뜻이 있습니다. 순진한과 좀 반대의 뜻이 있겠죠. 이 표현의 출처는 이렇습니다. Originally in the 16th century, this term meant simply a married man, as opposed to a man of the church, that is a priest, who was a celibate and a man of God or the Spirit. 번역은 밑에 달았습니다. He's a man of the world. He's a man of the world. Safety is the name of the game. It's all about safety. Safety is the name of the game. It's all about safety. Safety is the name of the game. It's all about safety. 그것이 가장 중요한 점이다. That's the name of the game. That's the name of the game. That's the name of the game. The name of the game, the main purpose of an activity. The main purpose of an activity. 어떤 활동에 있어서 가장 중요한 목적을 뜻합니다. 예문을 볼까요? In professional sports, winning is the name of the game. In professional sports, winning is the name of the game. 프로 스포츠에 쓰는 승리하는 것이 핵심이다. 목적이다. 정도가 되겠습니다. Still, the name of the game is winning. Still, the name of the game is winning. Still, the name of the game is winning. 5번의 세션에 전념했습니다. I committed myself to 5 sessions. I committed myself to 5 sessions. I committed myself to 5 sessions. commit 하면은 이 단어가 여러 가지 뜻이 있습니다. 여기서는 전념하다, 몰두하다, 헌신하다 정도가 되겠습니다. I committed myself to 5 sessions. commit 동사의 두 번째 뜻은 그러니까 우리말로 하면 그릇된 일 또는 범죄를 저지르다, 범하다 이런 표현을 쓰죠. 그 있잖아요. 안 좋은 행동. 예를 들어서 도둑질이나 그런 것들. 그런 거를 하다. 우리는 하다 할 때 그걸 영어에서는 이제 do라는 동사를 쓰지 않고 commit 이 단어를 씁니다. 어떤 종교적인 또는 도덕적인 죄를 범하다 할 때는 to commit a sin 이런 표현을 쓰고요. 그 다음에 형법상 이런 범행을 저지르다 이라면 to commit a crime. Because you committed a crime. Because you committed a crime. Because you committed a crime. Out of business. Out of business. Out of business. 그 가게는 폐업했다. The store has gone out of business. The store has gone out of business. The store has gone out of business. Out of business 하면은 idiom. 이것도 idiom입니다. Closed down. No longer in business. 정도가 되겠습니다. The store 하면 그 가게가 has gone. 가버렸다. 이렇게 느낌이 확 와야 돼요. 그 다음에 어디로 갔어? 도대체. 장소적인 개념이 나올 수 있겠죠. 그러니까 out of business. 이렇게 묶을 수 있어야 돼요. out of business. 그래서 비즈니스 밖으로 나갔다. 사업 밖으로 나갔다 이 말은 이제 사업을 더 이상 하지 않아. 폐업했어. 우리말로 이제 그렇게 되는 거죠. The store has gone out of business. The store has gone out of business. Anything you go through
we go through together. Anything you go through, we go through together. Anything you go through, we go through together. 한국은 경제적으로 불안정한 시기를 겪고 있다. South Korea is going through a period of economic instability. South Korea is going through a period of economic instability. Go through means undergo a difficult period or experience. Go through 하면은 어떤 어려움을 겪다, 통과하다, 인내해서 가다 정도가 되겠습니다. Go 하면은 가다고 through 하면은 통과의 의미가 있습니다. 관통하는 의미. South Korea 하면 한국이죠. is going through 하면은 겪고 있는 중이다 정도가 되고 a period 하면은 어떤 기간을 뜻합니다. 어떤 기간 또는 한 기간. 그 다음에 그 한 기간이 무엇인지에 대한 추가 정보가 필요합니다. 그것이 바로 뒤에 나오는 of economic instability. economic 하면은 경제의 이런 형용사고요. instability 하면 불안정이라는 명사입니다. And they feasted on human flesh. And they feasted on human flesh. And they feasted on human flesh. 우리는 칠면조를 몇 주 동안 마음껏 먹을 거야. We will feast upon turkey for weeks. We will feast upon turkey for weeks. We will feast 하면은 우리는 feast 할 거야. feast가 여기서는 마음껏 먹다 이 뜻입니다. feast on or feast upon something 하면은 to eat a lot of food. 많은 음식을 먹다 정도가 되겠습니다. turkey 하면은 칠면조 요리죠. 칠면조인데 칠면조 양이 많죠. 예, 고기가 큽니다. 닭보다 훨씬 크잖아요. 예. 그걸 먹는데 for weeks 하면은 수주 동안, 여러 주 동안 칠면조 고기만 이제 계속 배불리 많이 뱉어지게 먹을 거야 정도가 되겠습니다. feast 하면은 동사로 하면은 많은 음식을 먹다 정도가 되겠습니다. 보통 음식 앞에 전치사 on이 붙게 됩니다. 그래서 뭐 예를 본다면 우리는 소고기와 감자를 많이 먹었다. 뭐 이렇게 하면은 we feasted on steak and potatoes. We feasted on steak and potatoes. 저는 차의 타이어를 교체하는 방법을 전혀 모릅니다. I have no idea how to set about changing a tire on a car. I have no idea how to set about changing a tire on a car. Have no idea. I have no idea. 아이디어가 없다. 이 말은 모른다는 뜻입니다. I don't know와 같은 표현입니다. 그 다음에 how to 하면은 하는 방법을 이야기하는 거고요. set about의 의미는 뭐 시작하다, 일을 착수하다 정도가 되겠습니다. 그러니까 타이어를 교체하는 거, 이거 시작하는 방법을 모른다는 뜻이 되겠습니다. 마지막에 on a car 하면은 차에 장착이 될 뭐 이 정도의 느낌이죠. To set about doing something 하면은 이 set about 하면은 시작하다 이런 뜻입니다. 그러니까 begin 또는 start 이 의미입니다. set about. 그래서 to set about doing something means here to start to do or deal with something. To set about doing something means here to start to do or deal with something. 어떤 일을 어떤 것을 시작하거나 처리하다 정도가 되겠습니다. And set about fixing it. And set about fixing it. And set about fixing it. 우리는 그 아이디어를 몇 년 동안 계속 연구해 왔습니다. We've been batting the idea around for a few years. We've been batting the idea around for a few years. We've 하면은 we have의 줄임말이에요. 그래서 we have been 그 다음에 batting이 나왔는데 batting 하면은 그 야구 방망이가 bat잖아요. 그 명사 동사 같이 간다고 제가 말씀드렸죠. 여기서는 ing가 붙은 동사입니다. 그래서 batting 하면은 방망이로 때리다, 막대기로 치다는 뜻이에요. 그래서 the idea 하면 그 아이디어를 쳐왔다. around는 뭐 주변을 정도로 해석해도 좋습니다. 그 아이디어 주변을 몽둥이로 쳐왔다. 그 얘기입니다. For a few years 하면은 수년 동안 정도가 됐죠. Bet around 하면은 여기서는 phrasal verb입니다. Bet around means here to think about or talk about something.
such as an idea for a period of time. 일정한 시간 동안 예를 들어서 어떤 아이디어, 생각에 대해서 이야기하고 고민해보다 정도가 되겠습니다. 그래서 그 아이디어 주변을 이렇게 툭툭툭툭 쳤다는 이야기는 거기에 대해서 한번 두드려보고 생각해보고 이야기해봤다 그 뜻입니다. 그게 우리말로 번역하면은 우리는 그 아이디어를 몇 년 동안 계속 연구해 왔습니다. 연구해 왔습니다. 뭐 이렇게 번역해도 되죠. 뭐 고민해 왔습니다. 뭐 논의해 왔습니다. 이렇게 해도 될 것입니다. 그게 번역이니까요. 그녀는 내가 데이터 신청을 했을 때 나에게 코 웃음을 쳤다. She turned up her nose at me when I asked her out. She turned up her nose at me when I asked her out. Turn up one's nose at someone or something. 이런 형태를 가지고 있고 means reject something. 거절한다는 뜻입니다. 누군가한테 코를 들어서 콧방귀 낀다. 우리말도 그런 말 있죠. 콧방귀 끼다. Put your feet up. Put your feet up. Put your feet up. 집에 가서 발 뻗고 쉬어. You go home and put your feet up. You go home and put your feet up. You go home and put your feet up. Put your feet up means here to relax, especially by sitting with your feet supported above the ground. 발을 약간 지면보다 위로 올려서 지지해서 이렇게 발을 놓으면 편안하죠. 우리말로 하면 이제 편히 쉬어라 정도가 됩니다. 이게 put your feet up, put your feet up 하면 쉬어라 이 말입니다. You go home and put your feet up, put your feet up. Let your head down. Let your head down. 긴장 풀고 재밌게 놀아. Let your hair down and have a good time. Let your hair down and have a good time. Let your hair down and have a good time. 지극하면 너의 머리를 밑으로 늘어뜨리고 좋은 시간을 가져 정도가 되죠. Let one's hair down means be relaxed and informal with other people. 편안하게 해 정도가 되겠습니다. 이 표현은 1600년대로 거슬러 올라가는데 당시에 상류 계층의 여성들이 머리를 굉장히 우아하게 꾸미고 다녔어요. 뭐 이렇게 머리 새 깃털이나 꽃들 이런 걸로 머리를 막 치장해서 그다음에 머리를 뒤에 올려가지고 그게 여성들이 굉장히 불편합니다. 외출할 때 그렇게 다녔으니까. 근데 집에 돌아오게 되면은 이 머리를 전부 다 내리는 거죠. 머리를 내리면 이제 편안한 상태로 돌아가는 겁니다. So when at home, these women could let their hair down or relax in a more natural way. 나 집에 가야 해. 일 좀 맡아줄래? I have to go home. Can you take over for me? I have to go home. Can you take over for me? Take over means here to begin to do something that someone else was doing. 남이 하던 일을 내가 받아서 그걸 시작하다는 뜻입니다. 네가 하고 있는 일을 내가 대신 해줄게 이렇게 풀어서 설명해야 되겠죠. 예문을 하나 볼까요? Can you take over the cooking while I walk the dog? Can you take over the cooking while I walk the dog? 내가 개를 산책시킬 때 요리 좀 맡아줄 수 있겠니? Dexter has yet to make verbal contact. Dexter has yet to make verbal contact. Dexter has yet to make verbal contact. 우리는 아직 이기지 못했다. We have yet to win. We have yet to win. We have yet to win. Have yet to means that there is something such as an activity, task, or event which has not occurred or which has not been done yet. For example, I have yet to finish my homework. 나는 아직 숙제를 끝내지 못했다. 이런 뜻이죠. 이 문장의 뜻은 You want to finish your homework, but you have not finished yet. 숙제를 끝내기를 원했지만 그것을 아직 끝내지 못했다 정도가 되겠습니다. Yet, 이 yet라는 단어를 보면은 여러 가지 뜻이 있지만 여기서는 at this time 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면 지금이란 뜻이죠. 그래서 우리는 지금 to win 하면은 이길 것을 가지고 있다. 이게 직역입니다.
이 뜻은 우리가 이겨야 하는데 아직 이기지 못하고 있는 상태이다 라고 생각하면 될 것 같습니다. 그러니까 have yet to 또는 has yet to 이런 모양으로 쓰이고 있습니다. 그러니까 다른 문장을 본다면 He has yet to finish his homework. 그는 그의 숙제를 끝내지 못했다. 이렇게 쓰입니다. My mom had yet to retaliate. My mom had yet to retaliate. My mom had yet to retaliate. 그녀는 사람들에게 내가 바보라고 말하고 다녔습니다. She's been going around telling people I'm stupid. She's been going around telling people I'm stupid. She's been going around telling people I'm stupid. Go around doing something 하면은 무엇을 하면서 돌아다니다 정도가 되겠습니다. 영영어로는 to spend your time behaving badly or doing something that is unpleasant for other people. 그러니까 go around 하면은 돌아다니다 맞죠? 그리고 여기서 telling people 하면은 말하고 다니면서 정도가 되겠습니다. I'm stupid 하면은 내가 멍청한 바보라고. What if she starts going around telling people I'm a pushover? What if she starts going around telling people I'm a pushover? What if she starts going around telling people I'm a pushover? 현재 금리가 떨어지고 있습니다. Interest rates are going down at the moment. Interest rates are going down at the moment. Interest rates 하면은 이자 비율이죠. 이자 비율을 이율이라고 하죠. 또는 이걸 금리라고 표현하기도 합니다. 그래서 금리가 are going down 하면 내려가고 있는 중이다. At the moment 하면은 지금이란 뜻입니다. Go down. Go down means here to become lower in level. Interest rates go up. Interest rates go up. Interest rates go up. 우리는 그 프로젝트를 점차 진행하고 있습니다. We're gradually making headway with the project. We're gradually making headway with the project. Gradually. 점진적으로 이런 뜻이죠. 그 다음에 make a headway. 우리가 배울 표현입니다. make headway. make a headway 하면은 to move forward or make a progress. 앞으로 나아가다, 전진하다의 뜻입니다. headway. head가 머리죠. way는 방향입니다. 앞쪽입니다. 전진입니다. make는 그거 동작을 한다는 뜻이죠. 그래서 make a headway 하면은 make progress 이렇게 표현해도 비슷한 표현이죠. We're gradually making headway with the project. We're gradually making headway with the project. Well, I mean, are you making headway? Well, I mean, are you making headway? Well, I mean, are you making headway? 조디 포스트는 영화 택시 운전사에서 큰 인기를 얻었습니다. Jodie Foster made quite a splash in the film Taxi Driver. Jodie Foster made quite a splash in the film Taxi Driver. Jodie Foster 하면은 조디 포스터 영화 배우 있죠. 네, 조디 포스터. Make a splash 하면 이것도 이디엄입니다. To attract a lot of attention. 많은 관심을 끌다 이렇게 이제 번역이 되는데요. splash 하면은 무슨 뜻입니까? 우리가 계곡에서 그 물가 있잖아요. 거기에 이제 우리 아이가 뛰어내립니다. 첨벙 다이빙 하는 거 있잖아요. 뛰어내리는 거. 그럼 물소리가 물이 이렇게 splash, 그러니까 물이 이렇게 팍 이렇게 퍼지는 거. 그걸 첨벙. 우리말로 뭐라 그러죠? 물튀김 뭐 정도 되겠습니다. 물이 이렇게 튀기는 현상을 말하는 거죠. 그러니까 물튀김을 만들다 하면 이게 직역입니다. 물튀김을 만들다. 그러니까 이제 깜짝 놀라게 하다. 주변 사람을 많은 관심을 끌다. Jodie Foster made quite a splash in the film Taxi Driver. Let's make a real splash this time. Let's make a real splash this time. Let's make a real splash this time. 우리는 그 문제의 고비를 넘겼다. We've broken the back of the problem. We've broken the back of the problem.
우리는 부르뜨렸다. broken 하면은 부르뜨렸다는 뜻이죠. The back of the problem. back은 뒤쪽 또는 등입니다. 그러니까 그 문제의 뒷면, 뭐 등이라고 해도 나쁘진 않을 것 같은데 그 등짝을 부르뜨렸다 이 말이잖아요. 이게 break the back of something. Do the hardest part of task. 어떤 일에 있어서 가장 어려운 부분을 하다 뜻이 되겠습니다. 어려운 부분을 해내다 정도가 되겠습니다. We have a construction form이죠. We have. 영어를 이렇게 줄이면 with 이렇게 발음을 합니다. We have 또는 with 하니까 갑자기 한국에서 그 아파트 이름이 생각이 나네요. 두산 두산 위브잖아요. with 이걸 아파트 이름을 썼더라고요. 보니까 두산 위브 그게 뭔지 내가 한참 생각했습니다. 보니까 이거더라고요. We have broken the back of the problem. We've broken the back of the problem. 우리는 제 시간에 그곳에 도착하기 위해 필사적으로 노력했습니다. 이걸 이제 서술형이라고 합니다. 서술형. 자, 나와라. We broke our necks to get there on time. We broke our necks to get there on time. We broke our necks to get there on time. 직역하면 우리는 broke 하면은 부러뜨렸다 이 말이고 our necks 하면은 우리 목들을 부러뜨렸네. To get there 하면은 거기 도착하려고 뭐 이런 뜻이죠. 그다음에 on time 하면은 시간에 맞춰서 딱 맞춰서 그 뜻입니다. 목이 부러지면 안 되죠. 이걸 literal meaning으로 하면 진짜 목을 부러뜨리는 거죠. 근데 여기서는 그 뜻이 아니고 break one's neck means here to make a great effort. 큰 노력을 하다 정도가 되겠습니다. We broke our necks to get there on time. 그 영화는 책과는 완전히 다릅니다. The movie is a far cry from the book. The movie is a far cry from the book. The movie is a far cry from the book. far 하면은 멀리 떨어진 이런 뜻이고요. cry 하면은 울다가 아니고 여기서는 소리침입니다. 하나의 명사입니다. 소리침. 이게 무슨 말이냐면 우리가 소리를 쳤을 때 서로 들릴 수 있는 거리가 있지 않습니까? 예, 그 거리를 뜻합니다. So far cry 하면은 이게 멀리 떨어져 있는 그 거리를 뜻하는 겁니다. 소리를 질러도 들리지 않는 먼 거리. 예, 그 정도로 일단 직역을 하실 수 있겠습니다. 근데 여기서는 a far cry from 하면은 a far cry from means here very different from 아주 다른이라는 뜻이 되는 거죠. 그래서 멀리 떨어지면 뭔가 달라집니다. So very different from someone or something 그 의미입니다. 그러니까 이 영화는 그 책과는 딴판이다. 완전 다르다. 이렇게 번역이 되겠습니다. 보통은 이제 the movie is very different from the book. The movie is very different from the book. 이렇게 쓰면 일반적이죠. 근데 movie is a far cry from the book 하면은 이 표현이 이제 적응이 안 되면 이제 알기가 힘들어지는 거죠. So, far cry from means very different from 이 뜻입니다. London is a far cry from Bombay. London is a far cry from Bombay. London is a far cry from Bombay. 그 승진은 그의 자랑거리였다. The promotion was a feather in his cap. The promotion was a feather in his cap. The promotion was a feather in his cap. promotion 하면은 승진이죠. 그다음에 feather 하면은 깃털입니다. cap 하면은 모자죠. 그 승진은 그 남자 모자에 있어서 하나의 feather, 깃털이었다. 지극하면 그렇습니다. 근데 이 뜻은 idiom입니다. A feather in one's cap means an achievement to be proud of. An achievement to be proud of. 자랑할 만한 업적이 되겠습니다. 이게 옛날에 중세 때나 North American Indians, 북미 대륙의 인디안 보면 다 머리에 깃털이 있죠. 전투에서 이길 때마다 깃털을 하나씩 꼽는다고 합니다. 그래서 어떤 업적에 대한 어떤 상징이 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면 자랑거리, 명예로운 일 정도가 되겠습니다. The promotion was a feather in his cap.
Another feather in your cap, huh? Another feather in your cap, huh? Another feather in your cap, huh? There's a feather in your cap. There's a feather in your cap. There's a feather in your cap. 저스틴을 조심하세요. 그는 특히 기분이 나쁠 때 느슨한 대포입니다. Watch out for Justin. He's a loose cannon, especially when he's in a bad mood. Watch out 하면은 조심해라 이 뜻이고, 그 다음에 여기서 그는 loose cannon 표현이 재밌습니다. loose 하면은 느슨한이라는 형용사입니다. cannon 하면은 대포죠. 느슨한 대포다. especially 하면은 특별히 when he's in a bad mood, 그가 기분이 안 좋을 때 정도가 되겠습니다. 자, loose cannon 하면은 우리가 대포를 쏠 때 대포의 바닥 부분을 고정을 잘 해야 됩니다. 이 바닥을 고정을 잘 하지 못하면 대포가 어디로 날아갈지 몰라요. 이게 흔들리니까. 잘못하면 우리 쪽으로 날아올 수도 있잖아, 이게. 그래서 감당이 안 된다. 그러니까 이게 loose cannon 하면은 문제거리가 되고 요주의 인물이 된다는 뜻입니다. The phrase loose cannon is used to indicate that a person or a thing is unpredictable and liable to cause damage if not kept in check. Right, I'm a loose cannon. Right, I'm a loose cannon. Right, I'm a loose cannon. I need a partner, not a loose cannon. I need a partner, not a loose cannon. I need a partner, not a loose cannon. 그의 모든 사람들은 벽장 안에 해골을 가지고 있다. Almost everybody has a skeleton in the closet. Almost everybody has a skeleton in the closet. Almost everybody has a skeleton in the closet. Almost everybody, 거의 대부분 사람들이 has, 가지고 있습니다. A skeleton. A skeleton 하면은 해골이죠, 해골. 해골을 한 개네. 해골 하나를 가지고 있어요. 어디에? In the closet. Closet 하면은 벽장입니다. A skeleton in the closet 하면은 밝히고 싶지 않은 비밀을 뜻합니다. A secret that would cause embarrassment if it were known 정도가 되겠습니다. 누구나 인생을 살다 보면 정말 말하고 싶지 않은 비밀을 한 개씩 또는 두 개씩 가질 수 있죠. 그것을 얘기하는 겁니다. Almost everybody has a skeleton in the closet. No skeletons in the closet? No skeletons in the closet? No skeletons in the closet? And find some skeletons in his closet. And find some skeletons in his closet. And find some skeletons in his closet. 우리는 그를 가면이슬로 속여야 합니다. We need to do a snow job on him. We need to do a snow job on him. We need to. 우리는 할 필요가 있다. Do a snow job 하면은 눈 작업을 하다 이 말이고요. On him. On him. 이제 him H가 약해지면 on him 이렇게 소리가 납니다. 우리는 그에게 눈 작업을 해야 해 정도가 되겠습니다. Snow job. Snow job means here an intensive effort at persuasion or deception. 설득이나 기만에 있어서 집중적인 노력? 직역하면 이상하죠? 설득하려는 노력 또는 기만하려는 노력 정도로 번역이 되겠습니다. 왜 이게 스노우 잡이 설득이나 기만이 됐는지 한번 생각해 보면 자, 그림을 그려보겠습니다. 유럽의 한 도시에 눈이 오고 있어요. 근데 눈이 엄청 많이 와요. 한 이틀, 3일 계속 내려요. 그러면 도시 위에 있던 동상, 자동차 이런 것들이 다 덮입니다. 그러면 실체가 보입니까? 안 보입니까? 안 보입니다. 뭐밖에 안 보이죠? 눈밖에 안 보여요. 예. 속이는 거예요, 이게. 실체를 기만하는 행위, 스노우 잡. 눈칠한다. 직역하면 약간 눈칠한다. 그 정도입니다. 실체를 눈으로 덮어버리는 겁니다.
예문을 하나 보겠습니다. The media once again is giving us a snow job. 미디어가 또다시 우리에게 눈치를 주고 있어요. 그럼 우리말로 어떻게 해야 되죠, 번역을? 자, 대중매체가 우리에게 설득 또는 기만을 하려고 해요. 정도가 되겠습니다. The media once again is giving us a snow job. The media once again is giving us a snow job. It's a snow job. It's a snow job. It's a snow job. Right. That wasn't just a snow job, you know. Right. That wasn't just a snow job, you know. Right. That wasn't just a snow job, you know. 그 새 공항은 무용지물이며 아무도 그것을 좋아하지 않는다. The new airport is a white elephant and nobody likes it. The new airport is a white elephant and nobody likes it. 그 새 공항은 하나의 흰 코끼리이다. 그래서 아무도 그것을 좋아하지 않는다. 여기서 white elephant here, 흰 코끼리란 뜻은 유지하는 데 돈은 많이 들고 쓸모는 없는 것. 그러니까 something that costs a lot of money but has no useful purpose. 흰 코끼리가 굉장히 귀합니다. 보통 그 왕에게 이런 코끼리를 선물하는 경우가 있습니다. 코끼리를 보기에는 좋지만 이거 유지하는 데 돈이 엄청나게 많이 들어간다고 합니다. I just went and got a white elephant gift. I just went and got a white elephant gift. I just went and got a white elephant gift. Yeah, we call it white elephant. Yeah, we call it white elephant. Yeah, we call it white elephant. 그 $50가 내 비장의 카드야. That $50 is my ace in the hole. That $50 is my ace in the hole. That $50 is my ace in the hole. 그 $50가 나의 에이스이다. 홀에서. ace in the hole 하면은 비장의 카드입니다. 비장의 카드. 포커 게임에서 나온 표현인데요. 어려울 때 의지가 되는 것, 마지막 으뜸패 또는 비장의 술수, 숨겨진 이점, a concealed advantage, a concealed advantage 정도가 되겠습니다. Ace in the hole means something important held in reserve. You need an ace in the hole. You need an ace in the hole. I got the ace in the hole. I got the ace in the hole. I got the ace in the hole. 그는 모든 역경에도 불구하고 그것을 할 수 있었다. He was able to do it against all odds. He was able to do it against all odds. He was 하면은 그는 있었다 이렇게 갑니다. 저는 비동사 나오면 이렇게 무조건 해석을 합니다. He was 그는 있었다, 살아 있었다. 그 다음에 able 하면은 할 수 있는 상태를 뜻합니다. 그러니까 형용사가 당연히 오겠죠. 비동사 다음에 to do it 그것을 할 수 있는 그렇게 되죠. 그 다음에 against 하면은 대항하여 이런 뜻이죠. 대항하여 all odds 하면은 모든 odds들로부터 원래 odds 발음 교단 보세요. 여기 s가 반드시 있어야 됩니다. 왜냐하면 여기 명사 자리거든요. 여기서 odds 하면은 difficulties or problems 정도가 되겠습니다. 어려움들이나 문제점들. 그러니까 우리말로 하면 그럼에도 불구하고 그렇게 이제 번역이 되는 거죠. Against all odds means in spite of great difficulties or problems. In spite of great difficulties or problems. 또는 although it seemed impossible. Although it seemed impossible. 정도가 되겠습니다. We did. Against all odds. We did. Against all odds. We did. Against all odds. Against all odds.
We became a family here. Against all odds, we became a family here. Against all odds, we became a family here. 그가 줄곧 우리를 속였다고 생각하세요? Do you think he's been cheating us all along? Do you think he's been cheating us all along? Do you think he's been cheating us all along? Do you think 하면은 너는 생각하냐? He's been cheating us. He's been cheating us 하면은 그가 우리를 속여왔다 정도가 되고요. All along 하면은 all the time 또는 from the beginning. 항상 또는 늘 또는 처음부터 그러니까 from the very beginning 뭐 이렇게 번역이 될 수도 있겠습니다. Do you think he's been cheating us all along? Do you think he's been cheating us all along? I've known all along. I've known all along. I've known all along. It's been you all along. It's been you all along. It's been you all along. 대체로 저는 당신이 매우 잘했다고 생각합니다. 전반적으로 All in all, I think you've done very well. All in all, I think you've done very well. All in all, I think you've done very well. All in all 하면은 considering every aspect of something. 그러니까 모든 점을 고려해 본다면 그 뜻입니다. All in all, it's all just bricks in the wall. All in all, it's all just bricks in the wall. All in all, it's all just bricks in the wall. But all in all, I'm okay. But all in all, I'm okay. But all in all, I'm okay. 휴가 동안 매일 비가 내렸지만 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 좋은 시간을 보냈다. It rained every day of a holiday, but we had a good time all the same. It rained every day of a holiday, but we had a good time all the same. It rained 하면은 비가 내렸다 뜻이고요. Every day 하면은 매일이란 뜻이죠. Of our holiday 부가정보입니다. 우리 휴가에 있어서 but 하지만 we had a good time 우리는 좋은 시간을 가졌었다. All the same 여기서 배울 표현입니다. All the same means despite what has just been said. 그럼에도 불구하고 좋은 시간을 가졌다. 그 정도가 되겠습니다. We had a good time all the same. We had a good time all the same. 우리는 그럼에도 불구하고 좋은 시간을 가졌다. 정도가 되겠습니다. Thanks all the same. Thanks all the same. Thanks all the same. 각계각층의 사람들이 그 공공도서관을 이용한다. People from all walks of life use the public library. People from all walks of life use the public library. All walks of life 하면은 각계각층이라는 뜻이죠. 지극해 보겠습니다. 인생에 있어서 모든 그름들 이렇게 되는 거죠. All walks of life or every walk of life means the job someone does or the position they have in society. The job someone does or the position they have in society. 다양한 직업과 계층 그 정도가 되겠습니다. Public library 하면은 공공도서관이죠. Good people from all walks of life. Good people from all walks of life. Good people from all walks of life. Certainly a phenomenon in all walks of life. Certainly a phenomenon in all walks of life. Certainly a phenomenon in all walks of life. 당신은 영어 공부에 전념해야 합니다. You should apply yourself to studying English. You should apply yourself
to studying English. apply yourself 하면은 너 자신을 apply 해라 이 말인데 apply 뜻이 많죠. 여러 가지 뜻이 있습니다. 여기서는 열심히 일하다, 전념하다, 몰두하다 정도가 되겠습니다. apply yourself means here to work hard and diligently at something. 힘을 쓰다, exert 이렇게 해도 될 것 같고 그 다음에 use, 쉬운 표현으로는 use 이렇게 생각해도 나쁘지 않습니다. 그러니까 너 자신을 use, 사용해라 이 말입니다. 여기서는 Apply yourself. Apply yourself. Apply yourself. Here I didn't think you were applying yourself, and here I didn't think you were applying yourself, and here I didn't think you were applying yourself, and If you want a diploma, you have to apply yourself. If you want a diploma, you have to apply yourself. If you want a diploma, you have to apply yourself. 너의 첫 번째 질문에 대해서는 우리는 널 도울 수 없다. As regards your first question, we cannot assist you. As regards your first question, we cannot assist you. 여기서 볼 표현인 as regards 이 표현입니다. 뭐뭐에 관련해서, 뭐뭐에 대해서 정도로 번역이 되고요. formal한 표현입니다. 동의어를 좀 볼게요. regarding 또는 concerning 또는 about 이 단어가 가장 친숙하죠. 그러니까 우리는 친숙한 표현으로부터 시작을 합니다. 자기가 알고 있는 단어로 시작을 하는 거예요. 그러니까 about your first question, we cannot assist you. We cannot help you. 이 표현입니다. 네, 여기서 좀 확장이 돼서 regarding your question 또는 concerning your first question 또는 여기서 배우는 표현 as regards your first question 이렇게 갑니다. assist 하면은 help 이 뜻입니다. As regards paychecking. As regards paychecking. As regards paychecking. Bill's got mixed feelings as regards the Irish. Bill's got mixed feelings as regards the Irish. Bill's got mixed feelings as regards the Irish. 그런 사람은 제천으로 있다. You can find such a man at every turn. You can find such a man at every turn. You can find such a man at every turn. At every turn 하면은 everywhere 이런 뜻입니다. everywhere 어디에 쓰든지. 직역하면 모퉁이를 만날 때마다 이런 뜻이죠. 직역하면 그렇습니다. 또 실제로 그렇게 사용될 때도 있습니다. Walked it every turn. Walked it every turn. Walked it every turn. 네, 여기서는 everywhere 정도가 되겠습니다. such a man 하면은 그러한 남자 이 정도가 되겠죠. You can find such a man at every turn. China's undercutting us at every turn. I'm at a loss. China's undercutting us at every turn. I'm at a loss. China's undercutting us at every turn. I'm at a loss. Oh, I have vexed you at every turn. Oh, I have vexed you at every turn. Oh, I have vexed you at every turn. 탈옥한 그 죄수들은 아직 잡히지 않았다. The escaped prisoners are still at large. The escaped prisoners are still at large. The escaped prisoners are still at large. escaped 하면은 탈옥한이란 뜻이고요. prisoners 하면 죄수들이죠. 여기서 at large 하면은 막 돌아다니는 이런 뜻입니다. At large means here roaming freely as of criminal who has not been caught. Roaming freely as a criminal who has not been caught. 정도가 되겠습니다.
보통 범죄자가 잡히지 않고 돌아다니는 그 뜻입니다. at large, at large. large 하면은 큰 또는 공간이 굉장히 넓은 이렇게 되죠. 범인을 꼭 집어서 잡아야 되는데 꼭 집을 수가 없고 large, 범위가 굉장히 넓혀져 있는 상태에 있다 이 말입니다. 그러니까 찾을 수가 없는 거죠. 예문 하나를 더 보겠습니다. Students at large felt that discipline was too strict. 학생들은 일반적으로 또는 일반 학생들은 그 규율이 너무 엄격하다고 느꼈다. 여기서는 일반적인, 그러니까 in general 또는 according to a general sample 정도가 되겠습니다. He's still at large. He's still at large. He's still at large. Attention residents, animal at large. Attention residents, animal at large. Attention residents, animal at large. 태워다 드릴까요? Can I give you a lift? Can I give you a lift? Can I give you a lift? lift 하면은 이거 하나에 태워주는 거예요. 하나에 태워줌을 얘기하는 거예요. 우리말로 하면 탑승. 탑승. Can I give you a lift means can I drive you to some destination? 같은 방향인데 태워드릴까요? 이걸 영어로 하면 I'm driving that way. Can I give you a lift? I'm driving that way. Can I give you a lift? Can I give you a lift? 이렇게 표현하면 되겠죠. Can I give you a ride? 그 표현을 써도 됩니다. 같은 표현이죠. ride, lift. Can you give us a lift? A lift? Can you give us a lift? A lift? Can you give us a lift? A lift? Let me give you a lift home. Let me give you a lift home. Let me give you a lift home. 잠깐 제 자리 좀 봐주시겠어요? Can you save my place? Can you save my place? 내 자리를 좀 보존해 줄래요? 그 말이죠. 여기서 save 하면은 보존하다 이 뜻입니다. 대체 가능한 동의어는 Can you hold my place? 또는 Can you keep my place? Can you keep my place? Can you keep my place? Can you save? 또는 Can you hold? 또는 Can you keep? 다 가능합니다. 그리고 place도 장소잖아요. 일단 spot으로 바꾸셔도 됩니다. My spot 이렇게 바꿔도 되죠. I'm sorry, would you mind saving my place in line? I'm sorry, would you mind saving my place in line? I'm sorry, would you mind saving my place in line? I saved your spot. You should have saved me 2 spots. I saved your spot. You should have saved me 2 spots. I saved your spot. You should have saved me 2 spots. 낱개로 팝니까? Can you break up the set? Can you break up the set? Can you break up the set? 그림을 봐야 되겠는데. 자, 여기 보면은 은수저 silverware. The set 하면은 어떤 세트를 얘기하는 거예요. 세트. 그 다음에 break up 하면은 깨다. 깨다는 이야기는 여기서는 나누다, break up, 분리하다 정도가 되겠습니다. silverware, 식기류라 그러죠. forks, knives 이렇게 있는 거 있잖아요. 우리 식탁 위에 이렇게 놓는 거, 식기류. 구성품이 모두 있을 때, 온전할 때를 the set랍니다. 세트. 근데 거기서 그걸 나누다는 뜻은 그거 하나만 낱개로 좀 나눌 수 있느냐, 나눠서 별도로 판매할 수 있느냐 그 의미입니다. 여기서는 To break up a set means taking one piece out of set permanently, so the set doesn't exist as such anymore. To break up a set means taking one piece out of a set permanently, so the set doesn't exist as such anymore. Hate to break up the set. Hate to break up the set. Hate to break up the set. 가능성이 거의 없다. Chances are slim. Chances are slim. Slim. Slim 하면은 날씬한 이런 뜻이 있죠.
그러니까 여기서는 아주 기회가 가늘다, 거의 없다 정도가 되겠습니다. 또는 the chances are slim to none. The chances are slim to none. 이렇게 써도 됩니다. Slim to none means almost none. Almost none. 거의 없다는 뜻입니다. none은 zero입니다. 그러니까 slim to zero. 0으로 가는데 아주 슬림하다. 그 말은 0에 아주 가깝다. 그 뜻으로 이해해도 좋을 것 같습니다. Look, I know the chances are slim. Look, I know the chances are slim. Look, I know the chances are slim. 그분을 호출 좀 해주시겠습니까? Could you praise him? Could you praise him? Could you praise him? 여기서 볼 표현은 page입니다. page. 보통 공항이나 마트 이런 데서 누구를 호출할 때 누구 아무 계시 어디로 좀 오세요 이렇게 호출할 수 있죠. 네, 그때 쓰는 동사입니다. page. 그 남자 이름을 좀 불러줄 수 있나요? 정도가 되겠습니다. Praise him. Praise somebody means to call someone's name in a public place, especially using a PA system. PA means here, PA가 뭐죠? PA system means public address system 정도가 되겠습니다. 그 다음에 두 번째 뜻은 to send a message to via pager. To send a message to via a pager. 두 번째로는 pager로 메시지를 보내다. 우리말로 하면은 삐삐로 메시지를 보내다. 삐삐를 치다 정도가 되겠습니다. 요즘은 그렇게 삐삐를 많이 사용하지 않죠. 하지만 병원이나 소방관 특정 직업 분류에서는 여전히 삐삐를 사용하고 있습니다. 그러니까 삐삐를 치다. 이렇게 표현이 될 수도 있습니다. Could you page him? Could you page Dr. Karev again? Could you page Dr. Karev again? Could you page Dr. Karev again? 그녀는 다리를 쭉 폈습니다. She straightened out her legs. She straightened out her legs. She straightened out her legs. Straighten out 하면은 펴다. To become straight or to make something straight. 스스로 펴지거나 무엇을 펴다 이렇게 쓰입니다. 다른 예문을 보겠습니다. 그는 군대 가서 사람 됐다. He straightened out when he joined the army. He straightened out when he joined the army. 여기서 straighten out, 펴지다 이 뜻은 꼬인 성격, 태도가 좋아지다, 펴지다 그 뜻이 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면 이제 사람 되다 그렇게 의역이 된 겁니다. She straightened out her legs. It should straighten itself right out. It should straighten itself right out. It should straighten itself right out. Don't worry. He gets on one, I'll straighten him out. Don't worry. He gets on one, I'll straighten him out. Don't worry. He gets on one, I'll straighten him out. 그는 자랑이 너무 심해요. He brags too much. He brags too much. He brags too much. He brags too much. Brag means say something in a boastful manner. Boastful. Boastful 하면은 자랑하는 그 뜻이죠. 자랑하는 방식으로 어떤 것을 말하다 정도가 되겠습니다. Boast 자체가 자랑하다는 동사입니다. 그 다음에 show off 이것도 자랑하다죠. 영어는 동의어의 세상입니다. 동의어를 많이 알수록 그만큼 표현력도 확장되겠죠. He brags too much. He brags too much. Yeah, he was bragging. Yeah, he was bragging. Yeah, he was bragging. No boasting like a fool. No boasting like a fool. No boasting like a fool. 어쩜 그렇게 날씬한 몸매를 유지하세요? How do you keep in shape? How do you keep in shape? How do you keep in shape? Keep in shape 하면은 to stay in shape 이 뜻이죠. 그러니까 to keep fit,
또는 to remain in good physical form 이런 뜻입니다. 또는 to stay healthy, to keep in good condition. 그러니까 좋은 상태, 건강한 상태, 뭐 그런 상태에 있다. 우리말로는 있다라고 번역을 해야 되겠죠. keep이라는 동사가 어떠한 상태에 있다 이 뜻입니다. 그러니까 stay, remain, keep 이 동사는 세 가지가 같이 갑니다. 그래서 이걸 삼형제라고 그래요. 뭐뭐에 있다, 존재하다 이렇게 번역이 됩니다. How do you keep in shape? How do you stay in such good shape? How do you stay in such good shape? How do you stay in such good shape? Every day. Well, yeah, I keep in shape. Every day. Well, yeah, I keep in shape. Every day. Well, yeah, I keep in shape. 함께 한 시간이 재미있었어요. I enjoyed your company. I enjoyed your company. I enjoyed your company. Company means here the state or condition of being with another person. 다른 사람과 함께 있는 상태를 말합니다. 그러니까 우리말로 하면은 다른 사람과 함께 있는 그것 이렇게 풀어야 됩니다. 우리말로 풀면 함께 있음, 우리말로 하면 함께 있음 정도가 되겠습니다. 이 company 하면은 회사란 뜻도 있고 여러 가지 뜻이 있습니다. 영어는 항상 문맥 속에서 봐야 되겠죠. I enjoyed your company. I enjoyed being with you. I enjoyed your company. 뭐 이렇게 변형돼서 쓸 수도 있겠습니다. You enjoy my company? You enjoy my company? You enjoy my company? Enjoying each other's company. Enjoying each other's company. Enjoying each other's company. 내가 이번엔 진짜 망쳤어. I really goofed up this time. I really goofed up this time. I really goofed up this time. goof 하면은 동사로서 실수를 하다 이 뜻입니다. To make a careless or a stupid mistake 또는 to make a goof. goof 하면은 명사, 동사 같이 갑니다. 형태가. 그러니까 실수도 되고 실수하다도 된다고 보시면 되겠습니다. I really goofed up this time. I really goofed up this time. I really goofed up this time. I really goofed this time. I really goofed this time. I really goofed this time. Dude, you guys are goofs. Dude, you guys are goofs. Dude, you guys are goofs. 되도록 힘써 보지요. 하지만 큰 기대는 말아요. I'll see what I can do, but don't get your hopes up. I'll see what I can do, but don't get your hopes up. I'll see what I can do, but don't get your hopes up. I'll see what I can do 하면은 직역하면 내가 할 수 있는 것을 볼게. 이 말은 다른 사람을 돕겠다는 뜻입니다. 그러니까 내가 한번 도와볼게. 할 수 있는 일은 내가 해볼게. 뒤에 있는 표현 don't get your hopes up. Don't get your hopes up. 이 표현은 이전에 배웠죠. 예, 너무 기대는 하지 마. I'll see what I can do. 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 빈털터리예요. I'm broke. I'm broke. I'm broke. Broke means here having no money. 돈이 없다는 뜻입니다. 다른 말로 하면은 I'm bankrupt. I'm bankrupt 정도가 되겠습니다. I'm broke. I'm broke. Anyway, I'm broke. How broke? Anyway, I'm broke. How broke? Anyway, I'm broke. How broke? I'm broke.
I'm broker than broke. I'm broke. I'm broker than broke. I'm broke. I'm broker than broke. 난 회사에 늦겠어요. I'm running late for work. I'm running late for work. I'm running late for work. running late 하면은 늦어지다 이 말이죠. running late for work means here you won't arrive at the office on time. 제 시간에 사무실에 도착하지 못할 것이다. 그 정도입니다. 지극하면 늦은 상태로 달리고 있다. 늦게 달리고 있다. 뭐 이렇게 생각해도 나쁘지는 않습니다. He always runs late. Always runs late. Thanks. He always runs late. Always runs late. Thanks. He always runs late. Always runs late. Thanks. Sorry, I'm running late. Sorry, I'm running late. Sorry, I'm running late. 혼동이 됩니다. I'm all mixed up. I'm all mixed up. I'm all mixed up. Mixed up 하면은 confused. 그 뜻이죠. 혼란스러운, 헷갈리는 정도가 되겠습니다. If you're mixed up, you are confused, often because of emotional or social problems. That was all mixed up. That was all mixed up. That was all mixed up. You got me mixed up with someone. You got me mixed up with someone. You got me mixed up with someone. 이해가 됩니까? 알아듣고 있어? Do you follow me? Do you follow me? Do you follow me? 지극하면 너는 나를 따라오고 있느냐? 그 뜻도 쓰입니다. 상황에 따라서. 근데 여기서는 대화하다가 상대방이 잘 알아듣고 있는지를 확인할 때 내 말 알아듣고 있어. 그 뜻입니다. 그러니까 같은 표현으로는 Are you with me? Are you with me? 와 같은 표현입니다. Do you follow me? Sure. Do you follow me? Sure. Do you follow me? Sure. You followed me. You followed me. You followed me. 아직 그것을 하고 있는 중입니다. I'm still working on it. I'm still working on it. I'm still working on it. work 하면 일하다죠. 근데 on이 붙으면 그 위에서 일을 하다. 이렇게 그림을 그려도 좋을 것 같습니다. work on something 하면은 노력하다. 무엇을 하고 있다. 힘쓰고 있다 정도가 되겠습니다. 그러니까 work on something 하면은 to spend time producing or improving something 정도가 되겠습니다. 그다음 work on someone 여기서는 이제 사람이 올 경우가 있어요. 그럴 경우에는 사람 위해서 일을 하다 이렇게 되는 거잖아요. 여기서는 어떤 사람을 설득하다, 그 사람을 설득하다 의미가 있습니다. You leave him to me, I'll work on him. You leave him to me, I'll work on him. 그 남자를 나한테 넘겨. 내가 그 남자를 설득해 볼게. 여기서는 persuade someone to do something 정도가 되겠습니다. I'm working on it. 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 We're still working on them. We're still working on them. We're still working on them. 뻥치지 말아요. 또는 속이지 말아요. Don't pull my leg. Don't pull my leg. Don't pull my leg. Pull my leg 하면은 다리를 잡아당기다 뜻이죠. 이 뜻은 놀리다 또는 속이다, 뻥치다 이 의미입니다. Pull someone's leg. Deceive someone playfully. Deceive someone playfully. Tease someone 정도가 되겠습니다. 사람을 재미로 속이다 또는 놀리다 정도가 되겠습니다. Getting married. Are you pulling my leg?
Getting married? Are you pulling my leg? 결혼한다고? 뻥치지 마 정도가 되겠죠. You sure about this? You're not pulling my leg. You sure about this? You're not pulling my leg. You sure about this? You're not pulling my leg. I'm pretty sure they were pulling your leg. I'm pretty sure they were pulling your leg. I'm pretty sure they were pulling your leg. TV로 중계될까요? Will it be televised? Will it be televised? Televise. Televise 하면은 TV로 방송하다 라는 동사입니다. 그러니까 will it be televised 하면은 그것이 방송이 될 거냐 그 뜻이죠. Rephrase 한다면 다시 써본다면 will it be broadcasted on television? Will it be broadcasted on television? Will it be broadcasted on television? It still will be televised though. It still will be televised though. It still will be televised though. And it will be televised. And it will be televised. And it will be televised. 그 새 차는 제 범위 바뀝니다. 제가 살 수 없어요. The new car is out of my range. It's out of my range. It is out of my range. range 하면은 범위입니다. 범위. 그러니까 내 범위 밖에 있다 이 말이죠. 나의 능력이나 또는 손이 닿는 거리. 그러니까 너무 멀다 이 말입니다. 지극하면 내 범위에서 벗어났다. 너무 멀다. It's out of our price range. It's out of our price range. It's out of our price range. It's out of transporter range. It's out of transporter range. It's out of transporter range. 야단 법석이었어. 난리가 났어. All hell broke loose. All hell broke loose. All hell broke loose. All hell broke loose. Hell 하면은 지옥이죠. broke 하면은 풀렸다 이 말입니다. break의 과거 형태입니다. 그러니까 여기서는 느슨해졌다. loose 하면은 느슨한이라는 형용사입니다. 그래서 느슨한 상태로 깨졌다 뭐 이렇게 해도 뭐 나쁘지는 않지만 여기서는 느슨해졌다 그 뜻입니다. 어떤 상황이 굉장히 난폭해지거나 시끄러워질 때 이 표현을 쓸 수 있습니다. All sorts of wild or terrible things happened. All sorts of wild or terrible things happened. 온갖 종류의 거칠거나 끔찍한 일들이 일어났을 때 쓰는 표현입니다. 지옥에 있는 나쁜 것들이 세상에 나오면 안 되잖아요. 풀려서 나온다. 뭐 이렇게 그림을 그려도 될 것 같습니다. 비슷한 표현은 chaos erupted uncontrollably. chaos erupted uncontrollably. chaos 하면은 엉망진창이죠. erupted 하면은 발생했었다. erupt 하면 발생하다 그 말이죠. 여기서는 발생했었다. 그 다음에 uncontrollably 하면은 통제불능한 상태로 정도가 되겠습니다. 예문을 보겠습니다. When the boss left early for the weekend, all hell broke loose. When the boss left early for the weekend, all hell broke loose. 사장님이 주말에 일찍 떠나셨을 때 모든 것이 엉망이 되었습니다. Bobby got here and all hell broke loose. Bobby got here and all hell broke loose. Bobby got here and all hell broke loose. Doc, listen, my kids showed up. All hell broke loose. Doc, listen, my kids showed up. All hell broke loose. Doc, listen, my kids showed up. All hell broke loose.
요점만 말해줄래? Will you get to the point? 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 자, 요점으로 가다 이 말이죠. Get to the point means to reach the most important or crucial part of something. 가장 중요한 부분에 도달하다. 그 뜻이죠. 자, 같은 표현으로는 Will you get straight to the point? 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 Get straight. get은 되다. straight 하면은 펴진, 직진으로 가는 거죠. 그 포인트, 요점으로 가주시겠어요? 정도가 되겠습니다. 예문을 보겠습니다. I have to leave soon, so please get to the point of your story. Okay, I have to leave soon, so please get to the point of your story. 나 지금 가야 되거든. 그러니 요점만 좀 말해줄래? Get to the point. Get to the point. Get to the point. I'm just gonna get straight to the point. I'm just gonna get straight to the point. I'm just gonna get straight to the point. 일이 밀렸어요. I'm behind schedule. I'm behind schedule. I'm behind schedule. I'm behind schedule. Behind schedule 하면은 later than planned or expected. 예상했던 것보다 늦은 상태인 정도죠. 같은 표현으로는 I have fallen behind schedule. 나는 스케줄에 뒤처졌어, 뒤떨어졌어. 이렇게 표현이 되겠죠? 또는 I'm not keeping up with the schedule. I'm not keeping up with the schedule. 그 스케줄을 따라잡고 있지 못하고 있다. Keep up with 하면 따라잡다는 뜻입니다. 그러니까 그 일정을 따라잡고 있지 못하고 있다. 그 정도입니다. We're already behind schedule. We're already behind schedule. We're already behind schedule. Oh, we are a couple minutes behind schedule. Oh, we are a couple minutes behind schedule. Oh, we are a couple minutes behind schedule. 제가 지름길을 알아요. I know a shortcut. I know a shortcut. I know a shortcut. shortcut 하면은 a shorter alternative route 정도가 되겠습니다. 그러니까 더 짧은 대체적인 경로. 그러니까 대체할 수 있는 더 짧은 길이란 뜻이죠. 이 표현은 I'm familiar with quicker route. I'm familiar with quicker route. Frank, this shortcut sucks. Frank, this shortcut sucks. Frank, this shortcut sucks. Don't you know any shortcuts? Don't you know any shortcuts? Don't you know any shortcuts? 이젠 가야겠어. I'd better hit the road. I'd better hit the road. I'd better hit the road. I'd 하면은 I would 의미입니다. I would better 하면은 하는 게 낫겠다 이 뜻이고요. hit the road 하면 도로를 치다. 여기서는 발을 밟다, 출발하다 정도가 되겠습니다. 대체할 수 있는 표현은 I should get going. I should get going. Honey, we're late. We better hit the road. Honey, we're late. We better hit the road. Honey, we're late. We better hit the road. Let's hit the road. Let's hit the road. Let's hit the road. 거기엔 별로 관심 없어요. I'm not into it very much. 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 I'm not into it very much.
into 하면은 안으로죠. 안으로인데 그것 안으로 비동사를 그대로 쓰면은 존재하고 있지 않다, 서 있지 않다. 그러니까 그쪽 안에 있지 않다 이 뜻입니다. 그쪽은 내가 있을 곳이 아니야. 그죠? 그러니까 내 성향이 아니란 뜻이고 내가 관심이 없는 부분이란 뜻입니다. 관심이 없다 이렇게 번역이 됩니다. 표현은 I don't have a strong interest in it. I don't have a strong interest in it. 또는 I'm not particularly enthusiastic about it. I'm not particularly enthusiastic about it. I'm not particularly enthusiastic about it. Oh, I'm into it. I'm into it. Oh, I'm into it. I'm into it. Oh, I'm into it. I'm into it. I'm not into men. I'm not into men. I'm not into men. 난 오늘 건강검진 받았어. I took a physical today. I took a physical today. I took a physical today. physical 하면은 물리적인 또는 뭐 신체적인 뭐 이런 뜻이죠. Let's get physical. Let's get physical. Let's get physical. Let's get into physical. 그런 가사도 있었죠. 여기서는 physical 하면은 건강검진입니다. 명사로 사용되었고 a physical exam, physical examination의 뜻입니다. A physical exam checks your overall health. A physical exam checks your overall health. 건강검진은 전반적인 여러분의 건강을 검사하죠. I took a physical today. The physical exam is about 3 months away, and the physical exam is about 3 months away, and the physical exam is about 3 months away, and Took my physical during lunch. Took my physical during lunch. Took my physical during lunch. 그는 믿을 수가 없어요. He's a snake in the grass. He's a snake in the grass. He is a snake in the grass. 직역하면 그는 한 뱀이란 뜻이고 in the grass. grass 하면은 풀 또는 잔디가 되겠습니다. snake in the grass 하면은 a treacherous person. treacherous person. treacherous. not able to be trusted. not able to be trusted. 우리말로 하면 믿을 수 없는. He's a snake in the grass. He's a snake in the grass. 사실 이 뱀이라는 표현은 이제 성경에서 나오는 표현인데요. 영어권 국가와 기독교는 같이 갑니다. 뱀은 성서에 보면은 사탄으로 나와 있죠. 그래서 이런 표현이 이디엄으로 자꾸 나오는 것입니다. He's a snake in the grass. He is a snake in the grass. She is a snake in the grass. She is a snake in the grass. She is a snake in the grass. Don't honey him, you little snake in the grass. Don't honey him, you little snake in the grass. Don't honey him, you little snake in the grass. 너는 나에게 그스름 돈을 덜 주었어. I think you shortchanged me. I think you shortchanged me. I think you shortchanged me. shortchange 하면은 to give less than correct change to. To give less than correct change to. To give less than correct change to. 원래 돌려줘야 할 돈보다 적게 돌려주는 거. 그 사람 돈을 좀 더 속여서 주는 거. 실수든 또는 속여서 주든 일단 적게 short 개념이 부족한이라는 뜻이죠. 그래서 원래 해야 할 양보다 적은 양으로 돌려줬다는 이야기입니다.
I think you shortchanged me. I think you shortchanged me. 또는 이렇게 쓸 수도 있습니다. I think I was shortchanged. I think I was shortchanged. 예문으로는 The cashier made a mistake and shortchanged him. The cashier made a mistake and shortchanged him. The cashier made a mistake and shortchanged him. Shortchange thing here. Really? Shortchange thing here. Really? Shortchange thing here. Really? You're not gonna shortchange me, Mr. Black. You're not gonna shortchange me, Mr. Black. You're not gonna shortchange me, Mr. Black. 너 돌아올 수 없는 강을 건널 거야? Are you going to burn your bridges behind you? Are you going to burn your bridges behind you? Are you gonna burn your bridges behind you? Burn your bridges means here 너의 다리를 불태우다 이 뜻입니다. 한번 지나가면 돌아올 수가 없겠죠. 다리를 불태워버리면 이 뜻은 원래 상황으로 돌아갈 수 있는 모든 방법을 없애버리다 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면 다시는 돌이킬 수 없게 만들다 또는 돌아올 수 없는 강을 건너버리다 정도가 되겠습니다. 그러니까 burn your boats, burn your boats 이렇게도 쓰입니다. 다리를 태우든 또는 배를 태우든 일단 돌아갈 수 있는 수단이 없어지는 거죠. Are you gonna burn your bridges behind you? Are you gonna burn your bridges behind you? I burned all my bridges. I burned all my bridges. I burned all my bridges. Apparently that bridge has been burned. Apparently that bridge has been burned. Apparently that bridge has been burned. 너 그 습관을 버려야 해. You should kick the habit. You should kick the habit. You should kick the habit. 지극하면은 그 습관을 발로 차버려야 된다. 그 뜻이죠. 몸에 안 좋은 것을 완전히 끊어버리다. 중단하다. 끊다 정도가 되겠습니다. 그러니까 kick the habit. Kick the habit means here to give up something harmful that you have done for a long time. To give up something harmful that you have done for a long time. 오랫동안 해왔던 해로운 습관을 포기하다 정도가 되겠습니다. 그녀는 헤비 스모커였으나 작년에 그 습관을 끊었다. 영작해 볼까요? She used to be a heavy smoker, but she kicked the habit last year. She used to be a heavy smoker, but she kicked the habit last year. You should kick the habit. You should kick the habit. I think I finally kicked that bad habit. I think I finally kicked that bad habit. I think I finally kicked that bad habit. Because I can't seem to kick this habit. Because I can't seem to kick this habit. Because I can't seem to kick this habit. 조의를 표합니다. My condolences. My condolences. My condolences. My condolences. Condolences. Condolence. Condolence 하면은 조의입니다. 복수형으로 쓰여서 condolences 이렇게 소리가 나죠. 가족 중에 누가 돌아가시면 이제 남아 있는 가족에게 조의를 표하죠. 표현은 이렇습니다. My condolences on the passing of your father. 너의 아버지가 돌아가셔서 유감이다. 이 정도가 되겠죠. My condolences. My condolences. My condolences.
Mrs. Collins, my deepest condolences on your loss. Mrs. Collins, my deepest condolences on your loss. Mrs. Collins, my deepest condolences on your loss. 그는 바로 올 수 있다. He can come at the drop of a hat. He can come at the drop of a hat. He can come at the drop of a hat. At the drop of a hat, this is also idiom, which means immediately or instantly. Immediately 또는 instantly. 즉시, 바로 이 뜻이죠. 지각하면 모자가 땅에 떨어질 때 이 표현도 이디엄입니다. 즉시 또는 바로 그 뜻이죠. 뭐 일을 시작하기 전에 또는 결투를 하기 전에 모자를 던지는 습관에서 유래했다고 합니다. 모자를 땅으로 핑 이렇게 날리는 그림을 연상하면 도움이 될 것 같습니다. 그러니까 모자가 핑 떨어지는 그 시점에 그가 올 수 있으니까 바로 온다는 이야기죠. Schedule can change at the drop of a hat. Schedule can change at the drop of a hat. Schedule can change at the drop of a hat. I'm not saying you say I love you at the drop of a hat. I'm not saying you say I love you at the drop of a hat. I'm not saying you say I love you at the drop of a hat. 그는 마지막 순간에 신청서를 제출했다. He submitted his application at the 11th hour before the deadline. He submitted his application at the 11th hour before the deadline. He submitted his application at the 11th hour before the deadline. Submit 하면은 제출하다 이 뜻이고 application 하면 지원서 정도가 되겠고요. 여기서 배울 표현은 at the 11th hour. At the 11th hour. 11시가 아니고 11번째 시간입니다. 자세히 보시면 th가 붙어 있죠. 11번째 시간이라는 뜻인데 그림을 보면은 거의 12시가 다 됐죠. 예. 그러니까 마감 시간이 12시라고 본다면 거의 끝에 가서. 그러니까 at the very last minute. At the very last minute. Or the latest possible moment. The latest possible moment. 정도가 되겠습니다. 거의 마지막 가능성이 있는 순간에 또는 기회에 그 뜻입니다. 우리말로 하면은 거의 막차를 타고 이렇게 해야 될까요? 예, 다양한 번역이 나올 수 있겠습니다. They stepped in at the 11th hour and they saved our asses. They stepped in at the 11th hour and they saved our asses. They stepped in at the 11th hour and they saved our asses. Jock, I fear that we are in the 11th hour, man. Jock, I fear that we are in the 11th hour, man. Jock, I fear that we are in the 11th hour, man. 그녀는 가끔 잔인하고 무자비하다. She's at times cruel and ruthless. She's at times cruel and ruthless. She's at times cruel and ruthless. At times 하면은 sometimes or on occasions 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 가끔, 때때로 정도가 되죠. cruel 하면은 잔인한, 그 다음에 ruthless 하면은 무자비한 그 뜻입니다. 둘 다 형용사입니다. Impulsive at times. Impulsive at times. Impulsive at times. And manipulative at times. And manipulative at times. And manipulative at times. 그는 한 번에 2계단씩 올라갔다. He took the stairs two at a time. He took the stairs two at a time.
He took the stairs two at a time. Take the stairs 하면은 계단을 올라가다 이 뜻인데 two at a time 하면은 한 번에 두 개 이 뜻입니다. 한 번에 두 개. 그래서 두 칸씩 올라갔다는 뜻이죠. At a time 하면은 separately in the specified groups or numbers. Separately in the specified groups or numbers. 우리말로 하면은 한 번에 정도가 되겠습니다. He took the stairs two at a time. He took the stairs two at a time. Two at a time? Two at a time? Two at a time? Gently, one at a time, one at a time. Right. Gently, one at a time, one at a time. Right. Gently, one at a time, one at a time. Right. 그는 시키는 대로 하는 하인이 있다. He has servants at his beck and call. He has servants at his beck and call. He has servants at his beck and call. At once, beck and call means here, always ready to do what is ordered. Always ready to do what is ordered. 주어진 명령을 할 준비가 항상 되어 있는 정도입니다. 그러니까 손짓과 부름에 응하는 하인이 있다. 이 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 뭐 번역이 시키는 대로 하는 하인이 있다. 이렇게 번역이 되겠죠. The word back is a shortened form of the word beckon, which means to summon or signal, typically with a wave or a nod. I will pay you to be at my beck and call. I will pay you to be at my beck and call. I will pay you to be at my beck and call. 그녀는 웨이트에게 오라고 손짓했다. She beckoned the waiter to come over. 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 Beckon. Beckon means here, make a gesture with the hand, arm, or head to encourage someone to come nearer or follow. 손, 팔, 머리짓을 해서 어떤 사람에게 나 쪽으로 오라고 이렇게 하는 것. 우리말로는 그냥 손짓하다 정도가 되겠습니다. She beckoned the waiter to come over. Just wave, beckon, beckon, you gotta beckon. Just wave, beckon, beckon, you gotta beckon. Just wave, beckon, beckon, you gotta beckon. But then New York beckoned and Seattle. But then New York beckoned and Seattle. But then New York beckoned and Seattle. 그들의 진술은 모순됩니다. Their statements are at variance. 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 statement 하면은 진술이죠. variance 하면은 여기서는 불일치입니다. 일치하지 않는 거. At variance means here not in agreement, at variance with. Not in agreement, at variance with. 그러니까 서로 상반된다, 모순된다 이런 느낌이죠. 그러니까 their statements are contradictory. contradictory 정도가 되겠습니다. contradictory 상충된다 이 말이죠. 또는 in conflict, inconsistent 이런 식으로 갑니다. 계속 확장이 되는 거죠. Their statements are in conflict. Their statements are inconsistent. 끝도 없습니다. 이 동의어의 그냥 잔치죠. 이 잉글리시가 그렇습니다. 어휘의 확장이 무궁무진하게 뻗어나갑니다. 그래서 우리가 영어를 배우기가 어려운 겁니다. 정말 어휘수가 너무 많기 때문에. 그리고 그 의미는 비슷하다고 하지만 깊이 들어가 보면 문맥상에서 precision, 정확도에 있어서는 조금씩 차이가 또
nuances, 뉘앙스라 그러죠. 뉘앙스에서도 차이가 있습니다. Their statements are at variance. That seems a bit contradictory, Cap. That seems a bit contradictory, Cap. That seems a bit contradictory, Cap. Their attitude was inconsistent with their actions. Their attitude was inconsistent with their actions. Their attitude was inconsistent with their actions. 오기로 했잖아. 이제 물러설 수 없어. You agreed to come. You can't back out now. You agreed to come. You can't back out now. You agreed to come. You cannot back out now. Back out. Back out means here withdraw from a commitment. Withdraw from a commitment. 약속에서 물러나다 정도가 되겠습니다. 그러니까 다른 표현으로 하면 make a retreat from an earlier commitment or activity. Make a retreat from an earlier commitment or activity. You agreed to come. You cannot back out now. You cannot back out now. You cannot back out now. I'm not backing out. You better not back out. I'm not backing out. You better not back out. I'm not backing out. You better not back out. Has anyone backed out? Has anyone backed out? Has anyone backed out? 이게 안 먹히면 우린 원점으로 돌아간다. If this doesn't work, we're back to square one. If this doesn't work, we're back to square one. If this doesn't work, we're back to square one. 만약 이것이 doesn't work 하면은 여기서는 작동되다, function의 의미입니다. 작동되지 않는다면 we're back. 우리는 돌아가 있는 상태다 이 말이죠. 어디로 돌아왔냐 하니까 to square 하면은 이 사각형, 정방형을 말하는 거예요. one은 넘버링을 한 거죠. 예, 이건 미식축구에서 유래된 표현인데 홈팀의 이제 골대, 골포스트 있죠. 거기에 가장 가까운 데가 square one입니다. 그러니까 출발점으로 다시 돌아간다는 뜻이 되는 겁니다. 그래서 back to square one 하면은 아무 진전 없이 원점으로 되돌아가기 정도가 되겠습니다. back to square one. 그러니까 우리말로 하면은 도로암이 타버리다. 도로암이 타버리다. be back to square one. Back to square one. Back to square one. Back to square one. Once again, I'm back to square one. Once again, I'm back to square one. Once again, I'm back to square one. 우리는 그렇게 높은 이자율을 기대하지 않았습니다. We hadn't bargained on such a high rate of interest. We hadn't bargained on such a high rate of interest. We hadn't bargained on such a high rate of interest. bargain 하면은 여러 가지 뜻이 있죠. 여기서는 bargain on something 하면은 예상하다입니다. 예상하다. 그러니까 to expect or be prepared for something 정도가 되겠습니다. 보통은 부정문에서 typically in negative sentences we hadn't bargained 이런 식으로 예상하지 못했다 이렇게 되는 거죠. bargain 우리는 bargain sale 이런 말 하죠. bargain sale 그렇게 쓰는데 실제 발음은 bargain 이렇게 발음하죠. 예, 발음 기호를 참고하세요. bargain for or bargain on something 패턴이 이렇게 가는 겁니다. 예상하다. 당연히 그럴 거라고 예상하다 정도가 되겠습니다. 그런데 그게 아니다. 이런 식이죠. 항상.
예상했는데, 우리말로 하면 예상했었는데 이런 느낌이죠. We didn't bargain for this. We didn't bargain for this. We didn't bargain for this. Got more than we bargained for. Got more than we bargained for. Got more than we bargained for. 그는 매일 전화하겠다고 했고 그 약속을 지켰다. He said he'd call every day, and he was as good as his word. He said he'd call every day, and he was as good as his word. He said he'd call every day, and he was as good as his word. He said 하면 그는 말했다. 그 다음에 he'd call 하면 he would call 이 뜻입니다. 전화할 거라고. Every day 하면 매일이죠. 그리고 he was, 그는 있었다, 존재했다 이렇게 저는 갈게요. As good as his word. 여기서 배울 표현입니다. 그의 말만큼 좋은 상태로. 그의 말만큼 좋은 상태로. 제가 직역을 했습니다. 자, 여기서 배울 표현은 be as good as one's word. Be as good as one's word. This is also idiom. 이거 idiom입니다. That means to do everything that you promise someone you will. To do everything that you promise someone you will. 그러니까 be as good as one's word 하면은 약속을 지키다 이 말입니다. 자기가 한 말을 지키다 이 말입니다. 약속이라는 것은 말이잖아요. word. 그 말만큼 좋다. 이 굿은 여러 가지 뜻이 있으면 여기는 동일하다의 의미입니다. 동일하다. 그러니까 그의 말만큼 그 사람이 같이 간다는 뜻입니다. 자기가 하는 말만큼 같이 간다. 좋다 이렇게 해도 뭐 나쁘진 않죠. 그렇게 이해할 수 있다면. 그러니까 reliable 또는 truthful 그 뜻입니다. reliable or truthful 믿을 수 있는 신의가 가는 그런 뜻이죠. 그 사람은 약속을 잘 지켜. 이러면 그냥 he's as good as his word. He's as good as his word. 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 그 사람 말만큼 등가 법칙이 있다. He's as good as his word. 설명이 점점 길어지고 있다. You're only as good as your word. You're only as good as your word. You're only as good as your word. Fraser is as good as family. Fraser is as good as family. Fraser is as good as family. 그녀는 넘어진 후 다시 일어서려고 발부둥 쳤다. She struggled to get back on her feet after she fell. She struggled to get back on her feet after she fell. struggle 하면은 노력하다 이 뜻이고요. 여기서는 과거형으로 struggled 이형이죠. 과거입니다. 과거 시제. after she fell 하면은 그녀가 넘어진 후 이렇게 되고 on her feet 하면은 그녀의 발 위에 get back 돌아간다는 뜻이잖아요. 발 위에 돌아간다. 이게 무슨 말입니까 이게? 자기 발 위로 돌아간다. 이 말은 넘어져 있는 상태에서 다시 일어선다는 뜻입니다. 말 그대로 literally 그러니까 literal meaning입니다. 말 그대로 의미로는 standing again after a fall. standing again after a fall. 넘어지고 나서 일어선 정도가 되겠습니다. 네 발들 위에 다시 돌아가. 지극하면 그렇습니다. On your feet! On your feet! On your feet! On your 질은 입원한 후 다시 건강을 되찾게 되어 기쁘다. Jill is happy to be back on her feet again after her hospital stay. Jill is happy to be back on her feet again after her hospital stay. 여기서는 figuratively, 그러니까 비유적인 표현입니다. 다시 건강해지다 이 뜻입니다. In good health again after a period of injury or illness.
If she gets back on her feet. If she gets back on her feet. If she gets back on her feet. 취직해서 다시 안정될 때까지 차를 살 여유가 없어요. I can't afford to buy a car until I get a job and get back on my feet. I can't afford to buy a car till I get a job and get back on my feet. I can't afford 하면은 경제적으로 할 여유가 없다. 능력이 안 된다 이 뜻입니다. Get back on my feet 하면은 내 발 위에 올라간다. 여기서도 figurative입니다. 여기는 재정적으로 안정화되다 이 뜻입니다. 재정적인 문제에서 회복되다 정도가 되겠습니다. Figuratively, recovered from anything, especially financial problems. 여기서는 특히 재정적인 문제에서 회복되다 그 의미가 되겠습니다. Get your business back on its feet. Get your business back on its feet. Get your business back on its feet. 루디는 새 직업을 찾기로 결심한 것 같다. Rudy seems bent on finding a new job. Rudy seems bent on finding a new job. Rudy seems bent on finding a new job. bent, 여기서는 밴드의 과거 분사인 bent죠. 여기서는 구부러진 이 뜻인데 어떤 특정한 방향으로 이렇게 구부러져 있는 뜻이거든요. 어떤 것에 열중하다 또는 작정하고 뭘 하기로 하다 정도가 되겠습니다. Bent on something. Rudy seems bent on finding a new job. 그들은 그의 경력을 망치기로 작정한 것처럼 보였다. They seemed bent on destroying his career. They seemed bent on destroying his career. They seemed bent on destroying his career. seem 하면은 보인다 이 뜻이죠. 그 다음에 bent 하면은 구부려진이라는 뜻입니다. 자, 이 단어는 bend, bend라는 동사에서 왔습니다. 구부리다. 우리가 물건을 구부리다 할 때 bend. Your antenna's bent. Your antenna's bent. Your antenna's bent. 동사의 3단 변화는 반드시 알고 계셔야 됩니다. bend, bent. 여기서는 세 번째. 흔히 학교에서 우리가 PP, 과거분사 이렇게 외웠죠. 그 자리를 뜻하는 겁니다. 동사의 세 번째 자리가. 동사의 세 번째라고 하지만 여기서는 동사가 아니고 형용사라고 보시면 되겠습니다. 그래서 구부려진 하면은 마음이 그쪽으로 완전히 구부러졌다 이 뜻입니다. on something, 여기서 on이라는 preposition, 전치사라 그러죠. 이 다음에는 명사와 비슷한 아이들이 옵니다. 여기서는 동명사가 왔습니다. destroying his career 하면은 경력, 그 남자의 경력을 파괴하다 정도가 되겠습니다. 그 남자 경력 파괴하는데 마음이 삐뚤어져 있네. 지극하면 그렇습니다. 영영어로는 bent on something means completely determined to do something, especially something bad. bent on something, completely determined to do something, especially something bad. 보통 좀 나쁜 것을 이렇게 작정을 하고 덤비는 거, 결심하다 정도가 되겠습니다. I was hell-bent on destroying them. I was hell-bent on destroying them. I was hell-bent on destroying them. bent on something, 이 표현이 꼭 나쁜 것으로만 쓰이는 것은 아닙니다. 직장을 찾기 위해서 열중하다, 결심하다, 작정하다 이렇게도 쓸 수 있습니다. He was bent on looking for a new job. He was bent on looking for a new job. I'm hell-bent on doing it. You're hell-bent. I'm hell-bent on doing it. You're hell-bent. I'm hell-bent on doing it. You're hell-bent. 탐은 오래된 청바지로 편안하게 입었다. Tom dressed down in old jeans. Tom dressed down in old jeans. Tom dressed down in old jeans. dressed down.
dress down 하면은 여기서는 dress informally 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 캐주얼하게 입다 정도가 되겠습니다. 편안하게 입다. dress down 하면은 비공식적으로 옷을 입다. 말 이상하죠? 편안하게 정장을 입지 않고 편안하게 옷을 입는다 그 뜻이 되겠습니다. dress down. Tom dressed down in old jeans. Always dress down. Always dress down. Always dress down. 대통령은 기자회견에서 언론을 꾸짖었다. The president dressed down the media at the news conference. The president dressed down the media at the news conference. 여기서 dress down은 reprimand summon or something 정도가 되겠습니다. 질책하다, 꾸짖다 정도가 되겠습니다. 꾸짖다, 질책하다는 단어가 있죠. 이 단어입니다. reprimand. 그렇게 쓰면은 the president reprimanded the media at the news conference 이렇게 쓰면 되죠. You should reprimand them. You should reprimand them. You should reprimand them. I'm not here to reprimand you. I'm not here to reprimand you. I'm not here to reprimand you. 선생님은 소녀들을 심하게 꾸짖었습니다. The teacher gave the girls a severe dressing down. The teacher gave the girls a severe dressing down. The teacher gave the girls a severe dressing down. 선생님이 gave, 주셨다 이 말이고 the girls 하면은 여자아이들에게 그 다음에 a severe dressing down. 여기서 볼 표현이 a dressing down입니다. 여기서는 명사 형태로 쓰였습니다. 꾸지람이란 뜻이죠. severe 하면은 아주 심각한, 중대한, 여기서는 심한 정도가 되겠습니다. 심한 꾸짖음 정도가 되겠네요. It was a gentle dressing down. It was a gentle dressing down. It was a gentle dressing down. 그는 명령을 따르지 않아서 꾸중을 들었다. He was dressed down for failing to follow orders. He was dressed down for failing to follow orders. 여기서는 이제 우리 학교에서는 이제 수동태 이렇게 얘기하죠. 예, 그렇습니다. He was dressed down 또는 he got dressed down 이렇게 쓸 수 있겠죠. 그가 꾸지람을 들었다, 꾸지람을 먹었다 정도가 되겠네요. 그 다음에 for failing to follow orders. 이 for 여기는 전치사입니다. preposition 여러 가지 뜻이 있는데 여기서는 because of 이 정도의 뜻입니다. 그러니까 failing은 하지 못하는 거고 to follow orders 하면은 명령을 따르기 정도가 되겠습니다. 영양사절 한번 보겠습니다. To dress someone down or dress down someone means to speak angrily to someone for doing something wrong. To speak angrily to someone for doing something wrong. 누군가 잘못한 일을 했을 때 그 사람한테 화내면서 말하는 거. 그게 우리말로 하면은 꾸짖다죠. 난 그가 그 일을 감당할 수 있을지 모르겠다. I'm not sure he is equal to the task. I'm not sure he is equal to the task. I'm not sure he is equal to the task. I'm not sure 하면은 확실치 않다는 뜻이고 he's equal 하면은 그는 동일한, 평등한 정도고요. to the task 하면은 그 일이죠. 그 일과 동등한 상태로 있다. 이게 무슨 말입니까? 여기서 to be equal to something means
to have the ability to deal with a problem, piece of work, etc. successfully. 그러니까 우리말로 하면 감당할 능력이 있다 정도가 되겠습니다. Are you equal to the task? Are you equal to the task? Are you equal to the task? I am confident that you guys are equal to the task. I am confident that you guys are equal to the task. I am confident that you guys are equal to the task. 좁은 타이는 1980년대 초에 유행했다. Narrow ties were enduring the early 1980s. Narrow ties were enduring the early 1980s. Narrow ties were enduring the early 1980s. narrow ties 하면은 좁은 넥타이를 말하는 거고요. were in 하면은 있었다, 존재했다 이 말이고 in은 안에 이 말이죠. during 하면은 동안이란 뜻입니다. The early 1980s 하면은 1980년대 초반 정도가 되겠습니다. were in 하면은 유행했었다 정도가 되겠네요. To be in 하면은 비동사를 쓰고 그 다음에 전치사 in을 쓰게 되면 그게 안에 존재하다 이 뜻이죠. 직역하면 그렇습니다. 그 시절에 이런 좁은 타이들이 있었다. 직역하면 그래요. 근데 이 뜻은 to be in means here to be fashionable or trendy. To be fashionable or trendy. 우리말로 하면 유행하다 정도가 되겠습니다. Narrow ties were in during the early 1980s. 만약을 대비해서 우산을 가지고 가겠습니다. I take an umbrella just to be on the safe side. I take an umbrella just to be on the safe side. I take an umbrella 하면은 우산을 하나 가져갈 거다 이 말이고 just는 강조입니다. 없어도 돼요. To be on the safe side 하면은 안전한 쪽에 있으려고 또는 있기 위해서 정도가 되는 거죠. 그러니까 우리말로 하면은 만약을 대비해서 이렇게 번역이 된 거죠. To be on the safe side 하면은 to do something in order to be certain to avoid unpleasant situation. To do something in order to be certain to avoid unpleasant situation. 우리말로 하면 조심하다 정도가 되겠네요. I take an umbrella just to be on the safe side. I just want to be on the safe side. I just want to be on the safe side. I just want to be on the safe side. Violet은 공부에 열중해서 저녁 먹는 것을 잊었다. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet, 여성의 이름이죠. Violet이 got carried away. carried away 하면은 휩쓸리다 이런 뜻이거든요. 원래 carry away 하면은 carry가 끌다죠. 여러분 이제 여행 갈 때 carrier 있잖아요. carrier. 끄는 가방이잖아요. 동사로는 carry 하면은 끌다는 뜻입니다. away는 저쪽으로 끌어가는 거죠. 근데 여기서 보이는 carried away는 동사 사명에 붙은 다른 말로 하면 수동태 형태로 보이는 거예요. 그러니까 carried away 하면은 끌려진 상태라는 뜻입니다. 우리말로 하면은 여기서는 너무 기뻐서 또는 열중해서 자제력을 잃어버리다, 끌렸다. 그러니까 우리말에는 넋을 잃다 또는 무아지경이 되다 또는 흥분하다 이렇게 번역이 되겠습니다. 그러니까 자기 통제를 해야 되는데 그걸 못하고 끌려가 버린다는 뜻입니다. 그래서 자제력을 잃다 이렇게 이제 번역이 되는 거예요. 왜? 뭐 할 때 이런 현상이 생겼죠? Studying, 공부할 때. And forgot to eat dinner. 그래서 저녁 먹는 것을 잊어버렸다 정도가 되겠습니다. 너무 열중한 나머지. 자, carried away. Carried away means to be so excited that one is no longer in control of one's behavior.
Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Sophie got carried away. Sophie got carried away. Sophie got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. 여동생과 나는 성격이 극과 극입니다. My sister and I are poles apart in personality. My sister and I are poles apart in personality. poles 하면은 여러 가지 뜻이 있지만 여기서는 극입니다. 극. 남극과 북극 할 때 극과 극이다. 완전 정반대다. 이런 뜻이 되겠습니다. Be poles apart means be contradictory to or be in contrast to. personality 하면 성격이죠. apart 하면은 떨어져 있는 이런 뜻입니다. 그러니까 내 여동생과 나는 하나의 극과 극인데 떨어져 있는 상태이다. 직역하면 그렇죠. My sister and I are poles apart in personality. Like the North Pole and the South Pole. Like the North Pole and the South Pole. Like the North Pole and the South Pole. 나는 지금 일에 파묻혀 있어요. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. Be snowed under with something. To have more work than you can deal with. To have more work than you can deal with. 감당할 수 있는 일보다 더 많은 일을 가지고 있는 그런 뜻입니다. absolutely 하면은 완전히 이라는 뜻이고요. snowed 하면은 동사의 사명입니다. 비동사 뒤에 나오는 ed가 붙은 꼴은 모두 동사의 사명이라고 생각하셔도 됩니다. 당하는 거예요. 눈을 덮다가 아니고 눈이 덮이다 이렇게 되겠죠. under 하면은 아래, 눈 아래로 덮이는 꼴이 됩니다. 그림을 그리면 그 다음에 with work는 뭐로 덮였습니까? 일로 덮였다. 그리고 시간 정보 나오죠. At the moment 하면은 지금이란 뜻이죠. 네, 그렇습니다. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm snowed under with riddles. I'm snowed under with riddles. I'm snowed under with riddles. No, there's no way I can get away now. I am snowed under at work. No, there's no way I can get away now. I am snowed under at work. No, there's no way I can get away now. I am snowed under at work. 내일 널 못 봐. 난 하루 종일 바쁠 거야. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. Be tied up means here to be very busy so that you cannot do anything else. To be very busy so that you cannot do anything else. Be tied up 하면은 묶이다는 뜻이죠. up은 강조입니다. 완전히 묶인 꼴이죠. 여기서는 이제 일에 묶였다, 아주 바쁘다 정도가 되겠습니다. Too bad you're all tied up tonight. Too bad you're all tied up tonight. Too bad you're all tied up tonight. It's okay. We know you've been all tied up. It's okay. We know you've been all tied up. It's okay. We know you've been all tied up. 돕고 싶지만 지금 일이 너무 많아요. I'd like to help, but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help,
but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help, but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help 하면은 돕고 싶다. But 하지만 I'm up to my neck. I am 하면은 나는 존재한다. 근데 up to 하면은 어디까지입니다. up to my neck 하면은 내 목까지 존재한다. 지극하면 그렇습니다. in work 하면은 일에 있어서 at the moment는 시간 정보입니다. 지금 일을 하고 있는데 내가 목까지 찼다. 내가 목까지 찼다 또는 일이 목까지 찼다. 그 뜻입니다. So, be up to your neck in something means they have a lot of work and feel overwhelmed by it. 일이 너무 많아서 압도당한 느낌이다 정도가 되겠습니다. I'm up to my neck in this, or I'm up to my neck in this, or I'm up to my neck in this, or He'll be up to your neck in buckle bunnies in no time. He'll be up to your neck in buckle bunnies in no time. He'll be up to your neck in buckle bunnies in no time. 그녀의 가족은 꽤 부유합니다. Her family is quite well off. Her family is quite well off. Her family is quite well off. 그녀의 가족은 is quite 하면은 강조입니다. very 뜻입니다. well off 하면은 wealthy or rich. wealthy or rich 그 뜻이죠. My family was well off. My family was well off. My family was well off. Gold teeth, obviously well off. Gold teeth, obviously well off. Gold teeth, obviously well off. 우리는 가능한 한 빨리 그곳을 떠났다. We beat it as fast as we can. We beat it as fast as we can. We beat it as fast as we can. Beat it means leave or go or depart. beat it 하면은 떠나다란 뜻입니다. 역시 informal입니다. 여기서는 우리가 최대한 빨리 떠났다 이 말이죠. beat 하면은 때리다, 치다란 뜻이죠. 그것을 치다, 지극하면 그렇게 되는데 여기서는 informal expression입니다. 떠나다는 뜻입니다. 그러니까 we laughed as fast as we can. We laughed as fast as we can 정도가 되겠습니다. Beat it. Beat it. Beat it. Mag는 영감을 얻기 위해 머리를 쥐어짰다. Mag racked her brain for inspiration. Mag racked her brain for inspiration. Mag racked her brain for inspiration. Mag 하면은 여성 이름이죠. Megan의 줄임말이죠. Rack 하면은 힘을 쓰다 이런 뜻입니다. 여기서는 동사의 이형입니다. Rack, racked, racked 이렇게 가죠. 힘을 썼었다 정도가 되겠습니다. Her brain 하니까 그녀의 머리에 힘을 썼다는 얘기죠. For inspiration 왜 썼습니까? 영감 때문에 어떤 영감을 일으키기 위해서, 영감을 얻기 위해서 두뇌를 썼다, 애썼다, 힘줬다, 머리 힘줬다 이 뜻입니다. Rack one's brain. Make a great effort to think of or remember something. 어떤 것을 기억해 내려고 애쓰다 정도가 되겠습니다. Rack your brain.
Rack your brain. Rack your brain. I'm racking my brain. I'm racking my brain. I'm racking my brain. 날씨에 대해 불평하지 마. 그것에 대해 우리가 할 수 있는 것은 아무것도 없다. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. beef 하면은 소고기죠. 소고기란 뜻도 있고 여기서는 이제 동사로 쓰여서 beef about 하면은 complain 불평하다 이런 뜻이죠. beef about means complain. Course, I got nothing to beef about. Course, I got nothing to beef about. Course, I got nothing to beef about. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. 그녀는 그를 돕기 위해 엄청 애를 썼다. She bent over backwards to help him. She bent over backwards to help him. She bent over backwards to help him. Bend over backwards means to try extremely hard to help or to please someone. To try extremely hard to help or to please someone. 최대한 애쓰다 또는 최선을 다해 하려 하다 정도가 되겠습니다. 원래 bend 하면은 구부리다는 뜻이죠. over 하면은 이렇게 아치형 이렇게 둥그렇게 말아서 구부려진다는 뜻이고 backwards 하면은 뒤로입니다. 뒤로. 그림처럼 이렇게 뒤로 이렇게 등을 뒤로 말아서 구부렸다는 얘기죠. 얼마나 힘들겠어요. 애를 엄청 써야 이런 자세가 나오죠. 예. 그 그림을 그리시면 될 것 같습니다. 그러니까 특별한 노력을 쓰다, 특별한 애를 쓰다, 누군가를 이제 기쁘게 하기 위해서 정도가 되겠습니다. She bent over backwards to help him. I bent over backwards to connect with her. I bent over backwards to connect with her. I bent over backwards to connect with her. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. 배심 원단이 돌아올 때까지 우리는 초조하게 기다릴 거예요. We'll be biting our nails till the jewelry comes back. We'll be biting our nails till the jewelry comes back. We'll be biting our nails till the jewelry comes back. We'll be biting. 우리는 깨물고 있을 거야. Our nails 하면은 우리 손톱을 till 하면은 언제까지란 뜻이죠. The jewelry. jewelry 하면은 배심원단입니다. comes back 하면은 돌아올 때까지 정도가 되겠습니다. 여기서 우리가 공부할 표현은 bite one's nail입니다. bite one's nails. 누군가의 손톱을 깨물다 이 뜻이죠. 근데 여기서는 손톱을 직접 깨문다는 소리입니까? 네, 아닙니다. 여기서는 손톱을 깨문다는 소리가 아니고 to be worried or apprehensive. to be worried or apprehensive. apprehensive 하면은 걱정되는, 불안한 그런 뜻입니다. 그래서 우리가 초조하게 기다린다 이렇게 의역이 된 것입니다. I've been biting my nails. I've been biting my nails. I've been biting my nails.
손톱을 물어뜯지 마세요. 손톱깎이를 사용하세요. Stop biting your nails. Use clippers. Stop biting your nails. Use clippers. Stop biting your nails. Use clippers. 여기서는 말 그대로 손톱을 물어뜯다 이런 뜻입니다. 여기서는 bite one's nails means to chew off the ends of one's fingernails. To chew off the ends of one's fingernails. 손톱 끝부분을 잘라내다, 이로 끊어내다 이 뜻이죠. Stop biting your nails. Use clippers. But I never bite my nails. But I never bite my nails. But I never bite my nails. 독일은 치열한 결승전 끝에 우승을 차지했다. Germany won the championship after a nail-biting final. Germany won the championship after a nail-biting final. Germany won the championship after a nail-biting final. 독일은 그 챔피언십 하면은 우승이라고 봐야 되겠죠. 우승을 했다 정도가 되고 치열한 결승전 후에 정도로 번역이 되겠습니다. A nail-biting situation is very exciting or worrying because you do not know how it will end. 그 뜻이죠. A nail-biting situation is very exciting or worrying because you don't know how it will end. 여기서는 동의어가 suspenseful. 원래 suspense 하면은 긴장감이죠. 그러니까 여기서는 이제 짜릿짜릿한 긴장감이 넘치는 그 정도입니다. 그래서 nail-biting final. final 하면은 결승 경기를 뜻합니다. 그래서 결승 경기가 손톱을 물어뜯으면서 봐야 돼요. 굉장히 긴장된다 이런 뜻입니다. Germany won the championship after a nail-biting final. All the nail-biting tension of I Spy. All the nail-biting tension of I Spy. All the nail-biting tension of I Spy. 치과에 가기 싫지만 이를 악물고 가야겠어요. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate 하면은 나는 싫다. going 하면은 가는 것입니다. 가는 것이 싫다는 이야기고 어디로 갑니까? To the dentist 하면은 치과입니다. 이거 의사 선생님이라 해도 되는데 치과로 이렇게 뭐 이야기하죠. But 하지만 I'll just have to bite 하면은 난 그냥 물어야 할 것 같다. 이빨로 깨물어야 될 것 같다. bite가 물다, 깨물다 이 뜻이잖아요. The bullet 하면은 총알입니다. 총알. 이게 무슨 소리입니까 이게? 치과는 가기 싫은데 총알을 물어야 할 것 같다. 이것도 idiom입니다. Bite the bullet, bite the bullet 하면은 총알을 물다. 이 뜻은 싫은 일 또는 어려운 것을 억지로 해야 된다는 거. 해야 한다 이 뜻입니다. 영영어로는 to force yourself to do something unpleasant or difficult or to be brave in a difficult situation. Bite the bullet 이 표현은 이제 군대를 한번 생각해 보세요. 1차 세계대전 이렇게 옛날 전쟁할 때 군인이 다치면 이제 수술을 해야 되는데 마취 약이 발달하지 않았어요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 입에다가 뭘 물어야 되죠. 우리는 보통 수건이나 이런 걸 물잖아요. 근데 여기서는 이제 총알을 물다 그 뜻입니다. 그래서 굉장히 좀 살벌하죠. 거기서 유래된 표현입니다. 그래서 치과 가는 건 싫지만 그래도 가긴 가야 돼요. 그래서 이를 악물고 아유 가야 되겠다 정도가 되겠습니다. I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet.
I guess I'll have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. 대부분의 서양 영화의 절정은 악당이 죽었을 때 온다. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. climax 하면은 우리말로 하면 절정이죠. So westerns 하면은 여기서는 서부 영화입니다. 대부분 서부 영화의 절정은 comes, 온다는 이야기죠. 언제 옵니까? When the villain 하면은 악당이죠. 악당이 먼지를 물었을 때 그 뜻이죠. 여기서는 bite the dust means here to die. 죽다는 뜻입니다. 누군가의 죽음을 좀 더 웃기게 재밌게 표현한 방법입니다. 이 그림을 그리면 그렇습니다. 서부 영화에서 총을 땅 쏘면 말 위에서 떨어지죠. 사람이 머리부터 떨어집니다. 근데 이제 흙을 꽝 쳐박잖아요. 머리가. 그러면 사람이 이제 입이 열려 있으니까 입 안으로 흙이 들어갑니다. 그래서 이 흙을 먹다 이 뜻입니다. 이 서양에서는 이 dust, 이 흙이 굉장히 여러 가지 의미가 있는데요. 사람이 또 흙에서 왔다 이런 뜻도 있고 여러 가지 죽음과 관련되기도 하고 그렇습니다. 여기서는 흙을 먹다, bite the dust means to die, 죽다는 뜻입니다. or to be killed 그 뜻입니다. Before I bite the dust! Before I bite the dust! Before I bite the dust! Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. 내 생각에 우리 차가 그냥 뒤졌다. 조금 표현이 그렇죠? 이해해 주세요. I think our car just bit the dust. I think our car just bit the dust. I think our car just bit the dust. I think 하면 내 생각에는 our car, 우리 차가 just, 강조죠. bit the dust 하면은 먼지를 먹다, 흙을 먹다. 여기서는 과거가 됐죠. bite, bit, bitten. 동사 사명은 알고 계셔야 됩니다. 그래서 우리 차가 먼지를 먹었다. bite the dust 하면은 여기서는 to die or to stop working. 뭐 죽거나 또는 일을 하지 않는다. 자동차는 이제 일을 하지 않는다. 이렇게 가야 되겠죠. 차가 더 이상 작동하지 않는다. 고장났다. 죽었다. 맛이 갔다. 그래서 제가 뒤졌다. 이게 속은지 잘 모르겠네요. 이거 쓰면 안 되는 말인가? 쓰면 안 되는 말이면 이거 제가 수정하겠습니다. 어떻게 수정하지? 그러니까 이런 표현을 이제 재밌게 쓰는 거예요. 영어는 이제 이렇게 표현을 사람이 죽는 것도 bite the dust. 그 다음에 기계가 고장 나는 거. 어떤 계획도 중단되거나 project 이런 것들도 beat the dust 충분히 쓸 수 있습니다. 유연성 있게 사용합니다. 이 표현을. It bit the dust in the washer. It bit the dust in the washer. It bit the dust in the washer. 부모님께 친절히 대하세요. 배은망덕하게 굴지 마세요. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you.
Be kind to your parents 하면은 부모님께 친절하게 대하세요 이 말이고 Don't bite the hand 하면은 그 손을 물지 마라 그 뜻이죠. 근데 that feeds you 하면은 너를 먹이는 정도가 되겠습니다. 지극하면은 이 that은 앞에 있는 hand를 가리키는 말이고 그 손은 feeds you, 너를 먹인다는 뜻입니다. 음식을 먹인다는 뜻이에요. 먹인다 이 뜻이 아니고 우리말이 이랬습니다. 너무 재밌죠? 예. 너를 먹이는 그 손을 물지 마라 그 뜻입니다. 지극하면 This phrase means that you act badly toward the person who is helping or has helped you. 너를 돕고 있는 그 사람한테 나쁘게 행동하다. 우리말로 하면 이제 배은망덕하게 행동하다. 또는 when you bite the hand that feeds you, you're being unthankful, ungrateful, unappreciative. When you bite the hand that feeds you, you're being unthankful, ungrateful, unappreciative. 그 뜻이죠. 그러니까 이게 우리말로 하면은 이제 밥 주는 사람의 손을 물지 마세요. 또는 배은망덕하다, 은혜를 원수로 갚다 이렇게 이제 번역이 되겠죠. 네, 그렇습니다. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Don't aggravate the hand that feeds you, huh? Don't aggravate the hand that feeds you, huh? Don't aggravate the hand that feeds you, huh? 그는 집안의 골칫거리야. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. 그 남자는 the black sheep 하면은 금은 양, 금은 색깔의 양이란 뜻이죠. 양이 보통 흰색이잖아요. 얘만 금은색이야. 어디에서요? Of the family. 그 가족에서. 그렇게 됩니다. 그래서 여기서 black sheep 하면은 a member of family or group who is regarded as disagrees to it. A member of family or group who is regarded as disagrees to it. 그 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면은 골칫거리 또는 말썽꾼 또는 금은 양 정도가 되겠네요. 영어 성경을 보면 이 sheep, 양에 대한 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 이에 상응해서 goat, 염소도 이야기도 나와요. 자세한 이야기는 나중에 기회가 되면 해보겠습니다. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. So the black sheep returns. So the black sheep returns. So the black sheep returns. But every family has a black sheep. But every family has a black sheep. But every family has a black sheep. 그는 결혼에 대해 변덕이 심하다. He blows hot and cold about getting married. He blows hot and cold about getting married. He blows hot and cold about getting married. blows 하면은 불다란 뜻입니다. hot and cold 하면은 찬바람과 따뜻한 바람을 불다. 그 정도로 직역할 수 있겠습니다. About getting married 하면은 결혼하는 것에 관해서 정도가 되겠네요. Blow hot and cold means if someone blows hot and cold, they keep changing their attitude towards something. Sometimes being very enthusiastic, and other times expressing no interest at all. 그러니까 어떨 때는 막 좋아서 막 기분이 좋았다가 좋아 했다가 또 어떨 때는 관심 없어 이렇게 막 변주기 쭉 끓는다고 그러죠. 그러니까 우리말로 하면 변덕스럽다,
변덕이 죽을 듯하다 또는 이랬다 저랬다 하다 정도가 되겠습니다. He blows hot and cold about getting married. You've been blowing hot and cold all night. You've been blowing hot and cold all night. You've been blowing hot and cold all night. 그는 제주 여행에 대해 변덕을 부리고 있다. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. 그는 he's been blowing 하면은 불고 있는 중이다. 이거 문법적인 용어로 하면 현재 완료 진행입니다. 어렵죠? Present Perfect Continuous Tense. 불고 있다는 얘기죠. 바람을 후후 불고 있는데 hot and cold, 뜨거운 바람과 찬바람을 같이 불고 있어요. About the trip to Jeju 하면은 제주로 가는 여행이죠. 그러니까 제주도 여행에 대해서 뭐 열정적으로 가고 싶다 했다가 또 뭐 관심이 없다 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. Or about the trip to Jeju Island. 이렇게 말해도 되겠네요. Skating helps me blow off steam, you know? Skating helps me blow off steam, you know? 열 좀 식히기 위해서 난 좀 걸어야겠어. I just need to walk to blow off steam. I just need to walk to blow off steam. I just need to walk to blow off steam. I just need to walk 하면은 걸을 필요가 있다. 그 말이죠. 그 왜 걸어야 되나? 이유가 나옵니다. To blow off steam 하면은 스팀을 날려보내기 위해서 정도가 되겠습니다. steam 하면은 수증기 또는 증기죠. 그 다음에 blow, 불다, 날려버리다 그 뜻입니다. off는 분리입니다. 뭔가 날려서 저쪽으로 보내버리는 거죠. blow off. 내 머릿속 안에 있는 화나 흥분, 이런 에너지 이런 거를 밖으로 증기를 뿜어내듯이 쏟아내다 정도가 되겠습니다. 그러니까 울분, 열기 등을 발산하다, 몸속에 꽉 찬 스팀을 빼내다 또는 억눌린 감정이나 스트레스를 풀다 정도가 되겠습니다. Blow up steam means here to get rid of your anger, excitement, or energy in a way that doesn't harm anyone by doing something active. Blow up steam 또는 let off steam 이렇게 해서도 되겠습니다. Let off steam 또는 blow off steam 둘 다 가능합니다. Skating helps me blow off steam, you know? Skating helps me blow off steam, you know? Skating helps me blow off steam, you know? I just needed to let off a little steam. I just needed to let off a little steam. I just needed to let off a little steam. You want to blow off some steam? You want to blow off some steam? You want to blow off some steam? 비행이 취소되었을 때 그녀는 뚜껑이 열렸다. 엄청 화가 났다. When her flight was cancelled, she blew her top. When her flight was cancelled, she blew her top. When her flight was cancelled, she blew her top. Flight 하면은 비행이죠. 항공편. 이게 was cancelled 하면은 취소되었을 때 she blew her top 하면은 그녀의 뚜껑, 그녀의 꼭대기를 blew 하면은 터지는 거예요. 그러니까 머리가 터지다, 뚜껑이 터지다. 그러니까 노발대발하다, 뚜껑이 열리다 이렇게 이제 번역이 되는 거죠.
blow one's top. 이것도 이디엄이에요. blow one's top 하면은 to become extremely angry or to lose one's temper 정도가 되겠네요. 자기 통제를 잃는다 또는 뭐 엄청 화를 내다 정도가 되겠습니다. blue는 여러분 동사는 항상 3단 변화를 아셔야 됩니다. 여기서는 불규칙 동사입니다. 일이 규칙이 아니라는 뜻이죠. 그래서 3단 변화를 한번 읽어볼게요. blow, 두 번째 blue, 세 번째 blown. 그래서 학교 다닐 때 우리가 이거 막 외웠죠. blow, blue, blown. 그래서 blow one's top 하면은 화를 내다, 노발대발하다, 뚜껑이 열리다. 같은 표현으로는 blow your top 하면 너의 머리가 열리다. 그러니까 blow your lid. 이런 단어를 써도 됩니다. 또는 stack. 다 가능하죠. 뚜껑입니다. 뚜껑이 열리다. 우리말과 비슷하죠. 자, 이런 표현은 전부 다 informal한 표현입니다. 공식적인 석상에서는 이런 표현 잘 쓰지는 않습니다. 그러니까 informal은 친한 친구들 사이에서 우리가 이렇게 막 하는 말 그렇게 생각하시고, formal은 격식적인 자리, 형식을 갖춰야 될 자리에서는 formal한 표현을 쓰는 거죠. 그래서 이런 blow one's top 이런 표현은 되게 웃기는 표현이에요. 사실은 웃기잖아요. 뚜껑이 열리다. 예. She became very angry 이렇게 이제 써야 되는데 she blew her top, she blew her lid, she blew her stack 이런 식으로 쓴단 말이죠. 네, 그게 이제 formal과 informal의 차이점을 제가 지금 설명하고 있습니다. About to blow my top. About to blow my top. About to blow my top. You're always blowing your top. Oh yeah? You're always blowing your top. Oh yeah? You're always blowing your top. Oh yeah? 차가 벽에 부딪히자마자 폭발했어요. The car blew up as soon as it hit the wall. The car blew up as soon as it hit the wall. The car blew up as soon as it hit the wall. 여기서는 말 그대로 blow up 하면은 to explode, 폭발하다는 뜻입니다. blew up 하면은 폭발했었다. 과거 형태가 되는 거죠. 이형입니다. as soon as 하면은 아마 하자마자 이렇게 번역이 되죠. 그 다음에 it hit the wall 하면 it 하면은 앞에 있는 자동차를 가리키는 말이고, hit the wall 하면은 벽을 부딪혔을 때 정도가 되겠습니다. The car blew up as soon as it hit the wall. You blew up my car. I really love that car. You blew up my car. I really love that car. You blew up my car. I really love that car. Then, 2 weeks later, his car blew up. Then, 2 weeks later, his car blew up. Then, 2 weeks later, his car blew up. 화내서 미안해. I'm sorry, I blew up at you. I'm sorry, I blew up at you. I'm sorry, I blew up at you. 여기서는 blew up 다음에 at라는 전치사가 붙었죠. 그러면 여기 뒤에 이제 대상이 나올 텐데, 상대방에게 너에게 내가 blew up 했다 이 말인데, 화를 내다. 그러니까 if you blow up at someone, you lose your temper and shout at them. 다시 한번요. If you blow up at someone, you lose your temper and shout at them. 이 at이라는 전치사가 생기면 그쪽으로 화를 내다. 그러니까 뭐뭐에게 화를 내다. 그 다음에 역정을 내다. 이렇게 번역이 됩니다. 열받아서 소리 질렀다 이 말입니다. 이거 상황이 그렇네요. I'm sorry, I blew up at you. I'm sorry, I blew up at you. Who at? I blew up my boss. Who at? I blew up my boss. Who at?
I blew up at my boss. 난 시럽이 매우 걸쭉해질 때까지 졸입니다. I boil down the syrup until it is very thick. I boil down the syrup until it is very thick. I boil down the syrup until it is very thick. boil down. boil 하면은 끓이다입니다. 우리 집에 이제 보일러 있잖아요. 보일러. 끓이는 기계 장치가 boiler죠. 예. 왜 자꾸 이런 얘기를 하지 제가? 자, boil down 하면은 끓여서 뭔가가 내려가는 거예요. down이 밑으로 내려간다는 뜻입니다. The syrup. syrup은 아시죠? 그 시럽을 끓이면 이제 졸아들잖아요. until 하면은 까지입니다. It's a very thick 하면은 여기서는 걸쭉해지다. 그 뜻이 되겠습니다. 걸쭉해질 때까지 시럽을 나는 끓입니다. Boil down means here to reduce the volume of a liquid by boiling. To reduce the volume of a liquid by boiling 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면 이제 졸아들다 또는 졸이다 정도가 되겠네요. I boil down the syrup until it is very thick. Boiling rain! Boiling rain! Boiling rain! 문제는 결국 하나로 귀결되죠. 돈의 부족입니다. The problem boils down to one thing, lack of money. The problem boils down to one thing, lack of money. The problem boils down to one thing, lack of money. The problem 하면은 그 문제가 boils down 하면은 끓여서 내려간다. To one thing 하면은 한 가지로. 그 한 가지가 뭐냐면 lack of money, 돈의 부족이다 이 뜻이죠. 여기서 boil down to something, boil down to something means here 어떤 것이 결국 뭐뭐가 되다 또는 뭐뭐로 귀결되다 이런 뜻입니다. 우리가 이제 음식을 끓이면 불순물이 다 날아가잖아요, 전기로. 그리고 남아있는 게 이제 essence, 거의 본질이죠. 그 본질만 남게 되잖아요. 그 뜻입니다. 그래서 최종적으로 남아있는 게 요거네. 최종적으로 결론 나다 또는 뭐뭐로 결론 지어지다 이렇게 이제 번역이 되는 거예요. 영역을 한번 읽어볼게요. Boil down to something. This is a phrasal verb with boil. If a situation or a problem boils down to something, that is the main reason for it. If a situation or problem boils down to something, that is the main reason for it. The problem boils down to one thing, lack of money. Me. It all boiled down to one inevitable conclusion. Me. It all boiled down to one inevitable conclusion. Me. It all boiled down to one inevitable conclusion. Your Honor, it all boils down to this. Your Honor, it all boils down to this. Your Honor, it all boils down to this. 죄수들은 탈옥했습니다. The convicts broke loose. The convicts broke loose. The convicts broke loose. The convicts broke loose. convicts 하면은 죄수자들이죠. 그 s가 붙은 꼴입니다. convict 하면은 우리말로 하면은 죄수라고 해야 되겠죠. 복성입니다. 그래서 convicts 이렇게 발음이 되고 break loose 도주하다, 속박에서 벗어나다 이 뜻입니다. 자유의 몸이 되다 또는 도망치다 이런 뜻이 됩니다. 영영으로는 to break loose means to free oneself. To free oneself 탈출하다, 도주하다 이 뜻입니다.
loose 하면은 느슨한 상태가 돼 있는 이라는 형용사입니다. 느슨한 이런 뜻이에요. 감옥에 있는 죄수가 창을 broke, 깹니다. 그 다음에 loose 하면은 느슨한 상태가 되는 거예요. 몸이 이제 자유로운 상태가 된다. 그렇게 그림을 그리면 될 것 같습니다. The convicts broke loose. 큰일 났네. The convicts broke loose. Break loose from the chains. Break loose from the chains. Break loose from the chains. Lust is in cages, the storm breaks loose. Lust is in cages, the storm breaks loose. Lust is in cages, the storm breaks loose. 그녀는 인공호흡을 해서 그가 의식을 되찾게 했다. She administered artificial respiration and brought him around. She administered artificial respiration and brought him around. She administered artificial respiration and brought him around. administer 하면은 하다는 뜻입니다. 하다. 우리말로는 그렇게밖에 번역이 안 되겠네요. 그래서 뭐 하다, 행하다 이렇게 번역이 되고 artificial respiration 하면은 인공호흡입니다. 그 다음에 여기서 볼 표현이 이제 bring around 하면은 사람을 데리고 오다인데 around는 한 바퀴 뿅 돌려서 데리고 오다 이 뜻이지 않습니까? 그러니까 사람이 이제 의식을 잃었어요. 누가 기절을 했는데 그 사람을 다시 데리고 오는 거예요. 그러니까 무의식의 세계가 저쪽에 넘어 있는데 그 사람을 데리고 다시 한 바퀴 돌아오는 거예요. 그러니까 bring him around 하면은 누군가를 이제 의식을 되찾게 하다, 깨우다 그 뜻입니다. So bring around means here to restore someone to consciousness. To restore someone to consciousness. Or wake up or rouse. Or wake up or rouse. 정도가 되겠습니다. She administered artificial respiration and brought him around. I'm doing everything I can to bring him around. I'm doing everything I can to bring him around. I'm doing everything I can to bring him around. You should start artificial respiration. You should start artificial respiration. You should start artificial respiration. 나는 그를 우리의 관점으로 설득할 수 있다고 확신합니다. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure 하면은 나는 확신한다. Bring around. 설득하다 이 뜻입니다. 어디로 설득합니까? To our point of view 하면은 우리의 관점. 그러니까 우리가 보는 관점, 그 생각으로 그 사람을 설득할 수 있다. 그 뜻입니다. To bring around here means to persuade someone to have the same opinion as you have. To persuade someone to have the same opinion as you have. To persuade someone to have the same opinion as you have. 여기서는 bring someone around to something 이런 패턴을 가지고 있죠. 뭐뭐를 설득하다 또는 회유하다. I'm sure I can bring him around to our point of view. I still think I can bring her around. I still think I can bring her around. I still think I can bring her around. 생계비를 벌려면 난 일하러 가야 합니다. I have to go to work because it brings home the bacon. I have to go to work because it brings home the bacon. I have to go to work because it brings home the bacon. I have to go to work 하면은
일하러 가야 해. 그 정도가 되겠죠. Because 하면은 이유를 이제 이야기하는 거예요. It brings home the bacon. 그것이 brings home, 집으로 가져온다. The bacon, 베이컨을. 그 뜻이죠. 이게 무슨 말입니까, 이게? 여기서는 진짜 베이컨을 들고 온다는 얘기가 아니고 생계비를 벌다, 돈을 벌다, 밥벌이를 하다. 그 정도의 해석이 되겠습니다. So, bring home the bacon. This is also idiom. And informal, which means to earn the money that is needed to live. To earn the money that is needed to live. 정도가 되겠습니다. I have to go to work because it brings home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. 그의 설명은 우리에게 상황의 심각성을 보여주었다. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. account 하면은 설명입니다. 그 남자의 설명이 brought 하면은 bring의 과거형이죠. home 하면은 집으로 이런 뜻이죠. to us 하면은 우리에게. 그러니까 그 남자의 설명이 집에 있는 우리로 이렇게 되겠습니다. 집에 있는 우리에게 가져다 주었다. 자, 무엇을 가져다 주었느냐? The gravity of the situation. gravity 하면은 무게죠, 무게. 뭐 중력이라기도 하고 of the situation 하면은 그 상황의 어떤 무게감, 중대성을 가져다 주었다. 또는 심각성을 가져다 주었다. 정도가 되겠습니다. Bring home to means here. 여기서 bring home to의 의미는 집으로 가져오다 이 뜻인데 어떤 사람으로 하여금 상황의 심각성을 또는 상황의 중요성을 이해하도록 만들다 정도가 되겠습니다. So to bring something home to someone means to hear, to make them understand how important or serious it is. To make them understand how important or serious it is. 정도가 되겠습니다. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. 난 그것이 의미하는 것을 바로 깨달았다. It was brought home to me very quickly what that meant. It was brought home to me very quickly what that meant. It was brought home to me very quickly what that meant. 여기서는 수동태로 쓰였습니다. 그것이 was brought 하면은 가져오다가 아니고 가져옴을 당했다 이렇게 되겠죠. 뒤에는 동일합니다. 집으로 나에게 영어 어수는 그렇습니다. It was brought home to me very quickly 하면은 아주 빠르게. 그다음 what they meant 하면은 그것이 meant 의미하는 what 것 이렇게 저는 번역을 합니다. 그래서 그것이 의미하는 것이 아주 빠르게 나에게 집으로 집에 있는 나에게 왔다. 지극하면 그렇습니다. 그래서 이건 이제 뭐뭐에게 깨닫게 하다 또는 절실히 느끼게 되다 정도가 되겠습니다. 앞 문장과의 차이점은 여기서는 이제 수동태로 쓰인다는 거 그게 차이네요. It was brought home to me. It was brought home to me very quickly 이라면은 그게 나한테 굉장히 빠르게 다가왔다. 그 정도입니다. it에 해당하는 말은 맨 뒤에 있습니다. What that meant. 그것이 의미하는 것. 이렇게 가리키는 말을 영어로 pronoun, 한국어로는 대명사라고 그러죠. 여기 it이 대명사가 되겠습니다. 이걸 학교에서는 뭐 가주어, 진주어 이렇게 이제 깊이 들어가면 이제 머리가 복잡해지죠. 우리는 그렇게까지는 하지 않겠습니다. 영어는 그냥 직역으로, 그냥 순차 해석으로 이해하고 접근하는 것이 가장 효율적이라고 생각합니다. It was brought home to me very quickly what that meant.
화해해라. Bury the hatchet. Bury the hatchet. Hey, you guys, bury the hatchet. Bury 하면은 묻으라 이 뜻입니다. 사람을 땅에 묻다, 물건을 땅에 묻다. The hatchet 하면은 도끼입니다. 도끼인데 약간 우리가 쓰는 도끼가 아니고 사람을 살상하기 위한 목적으로 만들어진 무기로 사용되는 도끼. 약간 작습니다. 여기서는 이제 싸움을 그만둬라 정도가 되겠습니다. Bury the hatchet means here to end a quarrel or conflict and become friendly. To end a quarrel or conflict and become friendly 정도가 되겠습니다. 인디안들이 도끼 들고 싸우죠. 그뿐만 아니라 중세나 예전에 영화 보면은 도끼는 뭐 전쟁에 쓰이는 물건이었죠. The hatchet. 그 무기를 묻으라 이 말은 화해해라 이렇게 이제 번역이 되겠습니다. Bury the hatchet. When are you going to bury the hatchet? When are you going to bury the hatchet? When are you going to bury the hatchet? To burying the hatchet. To burying the hatchet. To burying the hatchet. 그는 의도적이 아니라 실수로 당신을 무시했다. He ignored you by accident and not by design. He ignored you by accident and not by design. He ignored you by accident and not by design. ignored 하면은 당신을 무시했다 이 말이고 by accident 하면은 실수로 and not by design 하면은 디자인 하면 설계, 뭐 디자인 이렇게 우리가 알고 있죠. 근데 여기서는 그게 아니고 고의입니다. 고의 또는 의도의 뜻이 있습니다. 디자인에. 그러니까 고의로 고의가 아니었다 그 뜻입니다. By design means here intentionally or deliberately or on purpose. 고의로, 의도적으로 이런 뜻이죠. Everything is by design. Everything is by design. Everything is by design. He's picking everyone by design. He's picking everyone by design. He's picking everyone by design. 난 무슨 수를 써서라도 그 직업을 얻을 것이다. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job 하면은 그 직업을 또는 그 직장을 내가 얻을 것이다. Will 하면은 의지가 있는 거예요. hook 하면은 양치기가 쓰는 지팡이, 그러니까 고리가 있습니다. 그렇게 생긴 것이고 crook도 마찬가지로 하나의 이렇게 연장입니다. 그래서 shepherd가 가지고 다니는 연장이라고 볼 수 있겠습니다. 그러니까 이것을 가지고서라도 그 직장을 얻을 것이다. 지극하면 그런데요. By hook or by crook means here. This is also idiom. By any means possible 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 어떻게 해서든지 수단과 방법을 안 가리고 또는 반드시 정도로 번역이 되겠습니다. I will get that job by hook or by crook. I will get that job by hook or by crook. 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 왜 맨날 내가 대장 노릇을 하려더니 Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Call the shots. 여기서는 명령하다, 지휘하다 이 뜻입니다. 그러니까 to give orders, 명령을 주거나 또는
to control what is done or what happens. 그 뜻입니다. Call the shots. Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Don't act like you forgot. I call the shots. Don't act like you forgot. I call the shots. Don't act like you forgot. I call the shots. Kid. I call the shots. I do what I want to do. Kid. I call the shots. I do what I want to do. Kid. I call the shots. I do what I want to do. 비용을 부담한 자가 결정권을 쥔다. He who pays the piper may call the tune. He who pays the piper may call the tune. Or one who pays the piper may call the tune. Or the man who pays the piper may call the tune. 이렇게 쓸 수 있는데요. 이거는 속담입니다. piper 하면은 피리 부는 사람을 말하는 거죠. 그래서 피리 부는 사람한테 돈을 지불하는 그 사람이 may call the tune. 노래를 지정할 수 있다. 그 뜻입니다. 그러니까 피리 부는 사람은 돈 주는 사람에게 말을 따라야 되겠죠. 그러니까 돈 주는 사람이 어떤 것을 통제한다, 상황을 지배하게 돼 있는 것이다. 그 뜻입니다. 그래서 이걸 rephrase 하면은 one who pays for something controls it. One who pays for something controls it. The person who pays for something controls it. 돈을 내는 자가 그것을 통제한다. 그래서 앞에서 공부했던 call the shots와 call the tune 이 표현은 같은 표현입니다. He who pays the piper may call the tune. He who pays the piper may call the tune. Call the tune. Call the tune. Call the tune. Didn't mean we could call the tune. Didn't mean we could call the tune. Didn't mean we could call the tune. 누가 국회에서 상황을 통제하지? Who would then be calling the tune in Parliament? Who would then be calling the tune in Parliament? Who would then be calling the tune in Parliament? Who 하면 누가, then 하면은 그러면 정도가 되겠습니다. Would be calling, 동사 구는 이렇게 묶어야 됩니다. Would be calling, 부를 것인가, 그 뜻이죠. 또는 소리 칠 것인가 이렇게 해도 되겠고요. The tune 하면은 노래 곡절을 정하다 정도가 되겠습니다. In Parliament 하면은 국회에서. 그러니까 국회에서 통제권을 누가 이제 질 것인가 정도가 되겠습니다. So call the shots or call the tune means here to be in control. 통제하다 뜻입니다. Or to lead 하면은 지도하다, 지휘하다. Or to rule or to command. 끝도 없네요. 어떤 상황을 지휘, 통제하다 정도가 되겠습니다. Who would then be calling the tune in Parliament? 그의 음악은 남부에서 결코 인기를 얻지 못했다. His music never caught on in the South. 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 그의 음악은 never 부정이죠. caught on. 여기서는 catch on의 과거형입니다. catch on 하면은 유행하다, 인기를 얻다 정도가 되겠습니다. 그러니까 catch on means here of practice or fashion to become popular. Of a practice or fashion to become popular.
관습이나 패션에 있어서 인기를 얻다, 유행하다 정도가 되겠습니다. popular 하면은 대중적이다 그 뜻이죠. 대중적으로 되다. His music never caught on in the South. His music never caught on in the South. It never caught on. It never caught on. It never caught on. 나는 그 남자가 말하는 뜻을 알아차렸다. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. catch on to something 하면은 뭐뭐를 이해하다. 뜻이 완전 달라지죠. 예, 그렇습니다. 틀을 잘 보세요. catch on to something. catch on to something means here to understand what is meant or how to do something. to understand what is meant or how to do something. caught 또는 caught 하면은 catch의 과거 형태입니다. 잡는 거예요. on to 하면은 여기까지 와야 됩니다. what까지. what은 뭔지 몰라요. 모르니까 what이죠. was 하면은 그것이 what이란 뜻이고 the guy was saying 하면은 그 남자가 말하고 있는 것이 또 what이기도 합니다. 가리키는 말이 굉장히 많죠. 전부 다 pronoun 이렇게 연결되어 있습니다. So I caught on to what it was the guy was saying. 그 남자가 무슨 말 하는지 내가 몰랐는데 알겠네. 이제 알겠네. 이해했다. 그 정도가 되겠습니다. 그러니까 이게 understand 말을 써도 되는데 catch on to something 이런 표현을 쓰니까 영어가 이제 어려워진다 이 말씀입니다. 그래서 우리가 이제 이 공부를 하는 거예요. 네, 그렇습니다. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. They're caught on. They're caught on. They're caught on. 오해를 풀려면 바로 대화를 해봐. Offer to talk then and there to clear the air. Offer to talk then and there to clear the air. Offer to talk then and there to clear the air. offer 하면은 제공하다, give 이런 느낌이 있죠. to talk 하면은 이야기하는 것, 그 행위를 뜻하는 거예요. then and there 하면은 immediately, 즉시 또는 바로 이 뜻입니다. to clear the air 하면은 공기를 청소하기 위해서, 지극하면 그렇죠. 하지만 여기서는 오해를 풀다 정도의 의미가 되겠습니다. 오해를 풀려면 바로 이야기하는 것을 한번 제안해봐 정도가 되겠네요. Clear the air. This is an idiom. 직역하면 그 공기를 청소하다 이런 의미가 되기도 합니다. 그 뜻도 있지만 literal한 meaning도 있지만 우리가 지금 공부하는 것은 idiom을 공부하는 거죠. Clear the air means to get rid of bad feelings between two people or groups. 상황을 개선하다, 오해를 풀다 정도가 되겠습니다. So, to clear the air amongst us. So, to clear the air amongst us. So, to clear the air amongst us. I'm just going to clear the air. Right now. I'm just going to clear the air. Right now. I'm just going to clear the air. Right now. 최근 카페에서 발생한 화재는 아슬아슬한 상황이었다. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. recent 하면은 최근에 이런 뜻이죠. cafe 하면은 우리가 말하는 카페입니다. cafe 발음 조심하세요.
그 다음에 a close 하면은 가까운이란 뜻이죠. call 하면은 가까운 부름. 여기서는 close call 하면은 아슬아슬한 상황이란 뜻입니다. 그러니까 위기일발, 구사일생 정도가 되겠네요. So close call means here a narrow escape from danger or disaster. A narrow escape from danger or disaster 정도가 되겠습니다. 이 close call의 동의어가 close shave or narrow escape 이렇게도 됩니다. 이 close call은 이 유래가 그 미식축구나 이 스포츠 경기할 때 심판이 콜을 합니다. 이쪽 A팀이 유리한 상황이 될 수도 있고 또는 B팀, 상대팀에게도 유리한 상황이 될 수도 있고 이렇게 아주 가까운 아슬아슬한 상황, 거기서 유래된 표현입니다. close call. 스포츠에서 유래된 표현들도 많습니다. 그 다음에 close shave. 이거는 가까운 면도잖아요. 면도. shave가 우리가 면도니까. 이게 왜 이렇게 됐냐면은 예전에 면도를 할 때 칼이 발달되지 않았어요. 그래서 면도 중에서도 굉장히 밀착해서 깎아내는 걸 close shave를 합니다. close shave. 그러니까 완전히 밀어내는 거. 피부에 딱 붙여서. 위험하죠. 예. 거기서 유래된 표현입니다. close shave. 이 뜻도 narrow escape. narrow escape. 아슬아슬한 상황을 뜻합니다. A recent fire in the cafe was a close call. Close call, close call. Close call, close call. Close call, close call. That was a close call. That was a close call. That was a close call. 너 언제 꿈 깨고 현실을 제대로 볼래? When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? When, 언제, will you, 할 거니 이 말이죠. Come down 하면은 내려오다 의 뜻입니다. To earth 하면은 지구로 또는 땅으로 그 뜻이죠. And face reality 하면은 현실을 직시하다 정도가 되겠습니다. Come down or come back to earth 하면은 헛된 꿈에서 깨다 이 뜻입니다. 직역하면은 느낌이래요. 구름을 타고 이렇게 꿈을 꾸고 있다가 현실로 내려오는 거예요. 꿈 깨라 이 소리입니다. So down to earth 하면은 현실적인 또는 실제적인 이런 의미가 있습니다. 그래서 come down to earth means here to stop behaving or living in a way that is not practical. To stop behaving or living in a way that is not practical 정도가 되겠습니다. 현실적이지 않는 그런 삶과 행동을 중단하다 정도가 되겠습니다. 우리말로 번역하면 헛된 꿈에서 깨다, 현실로 돌아오다, 제정신이 들다 이렇게 다양하게 번역이 될 수 있겠죠. 성경에 보면 실제로 구름을 타고 내려오는 생명체들이 나옵니다. 제네시스에 보면은 창세기에 보면 그런 얘기가 나와요. 천사가 제네시스 6장 4절에 보시면 제 기억으로 Genesis chapter 6 verse 4 한번 참조해 보세요. 거기 보면은 천사가 땅으로 내려옵니다. 그래서 땅에 있는 여자들을 부인으로 만들어요. 그런 이야기도 나와요. 정말 무협지 같은 이야기인데 정말 재밌습니다. 약간 이야기가 셌네요. When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? 정신 좀 차려라. You see, the aliens come down to Earth
in the raindrops. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. 그 표시는 지워지지 않아. That mark won't come off. 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 그 마크 또는 흔적, 얼룩이 won't 하면은 will not의 contraction, 줄임말이고요. come off 하면은 여기서는 to be able to be removed. to be able to be removed. 제거되다, 제거될 수 있다, 지워질 수 있다 그 뜻입니다. off의 분리의 의미가 있습니다. 떨어져 나가다, 떨어져 나가다 이런 의미가 녹아 있습니다. That mark won't come off. That mark won't come off. It won't come off. It won't come off. It won't come off. Why won't this wig come off? Why won't this wig come off? Why won't this wig come off? 내 코트에서 단추가 하나 떨어졌다. A button had to come off my coat. 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 A button, button 하면은 버튼이죠. 그 다음에 had to come off 하면은 여기서는 코트에서 떨어졌다 정도가 되겠네요. come off something. 여기서는 형태가 그렇죠. 여기 come off something means here to become separated from something. To become separated from something 정도가 되겠습니다. A button had to come off my coat. A button had to come off my coat. It's coming off. 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 나는 그들이 토론에서 아주 잘했다고 생각했다. I thought they came off very well in the debate. I thought they came off very well in the debate. I thought they came off very well in the debate. I thought 하면은 나는 생각한다. 그 다음에 they came off very well 하면은 they were successful 정도가 되겠습니다. 그러니까 성공적이었다 이 뜻입니다. in the debate 하면은 토론에서 그 토론석상에서 그들이 성공을 했다, 아주 잘했다 그 뜻이죠. 그렇게 나는 생각한다 이 말인데 여기서 come off well 하면은 잘 튀어서 나온다는 뜻이에요. 그러니까 come은 오는 것이고 off는 분리인데 또는 강조가 될 수도 있습니다. well 하면은 잘 이런 뜻이죠. 반대로 말하면 badly 나쁘게 하면은 잘 못한다. 성공적이지 않다 이렇게 또 번역이 됩니다. 그 다음에 in something 하면은 어디에 있어서 그렇게 됩니다. 그래서 어떤 것에 있어서 성공적이다 할 때 to come off well in something. 비성공적이다 그러면 to come off badly in something 정도가 되겠습니다. This expression is British English and informal. To come off well or badly in something means here to be successful or not successful in a fight, contest, etc. 정도가 되겠습니다. I thought they came off very well in the debate. Wow. You come out very well. You come out very well. You come out very well. 로마 여행은 성공한 적이 있습니까?
Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever come off? The trip 하면은 여행이죠. 그 여행입니다. 한정했네요. 그 다음에 to Rome. 로마를 Rome 이렇게 발음합니다. 그 다음에 come off. 여기서 별표이죠. 여기서 come off의 의미는 to take place or to happen. To take place or to happen. 일어나다, 발생하다. 그 뜻입니다. 그러니까 그 여행이 실제로 일어났느냐, 실제로 발생했느냐 그 의미입니다. 우리말로 하면 로마로 간다고 했던 그 여행 있잖아. 그거 성공해서 간 거야? 갔던 거야? 일어났어? 정도가 되는 것입니다. Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever happen? Did the trip to Rome ever take place? 정도가 되겠죠. Did the trip to Rome ever come off? 따라하고 계시죠? Did the trip to Rome ever come off? You ever been to Rome? Yes, many years ago. You ever been to Rome? Yes, many years ago. You ever been to Rome? Yes, many years ago. 나는 몇 가지 농담을 시도했지만 안 먹혔다. 아무도 웃지 않았다. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. No one laughed. I tried 하면은 나는 시도했다, 노력했다, 애썼다. 그 뜻이죠. 그 다음에 telling a few jokes 하면은 몇 가지 농담을 하는 것을 정도가 되겠습니다. But 하지만 they didn't come off. 이때 they는 사람이 아니고 앞에 있는 농담을 받는 말입니다. 그러니까 그 농담들이 didn't come off. 나오지 않았다. 이렇게 분리돼서 뭔가 나와야 되는데 안 터졌네. 성공적이지 않았다. 그렇게 됩니다. 그 말은 no one laughed. 아무도 웃지 않았다. 그 뜻이 되겠죠. 자, 이 의미는 to happen as planned or to succeed. To happen as planned or to succeed 정도가 되겠습니다. 계획대로 일어나다, 예상한 대로 발생하다, 성공하다 정도의 의미가 되겠습니다. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. 여러분 따라해 보세요. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. No one laughed. You didn't come off so good. You didn't come off so good. You didn't come off so good. 그는 현기증 때문에 그 태블릿 알약을 끊었다. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets. tablets 하면은 알약입니다. 복수 형태로 쓰였습니다. come off 하면은 여기서는 알약에서 분리돼서 왔다 이 말인데 알약을 끊었다, 약을 끊었다 이 뜻입니다. Because they were making him dizzy. 이때 they는 앞에 있는 tablets를 받는 말이죠. 그 다음에 were making him dizzy. dizzy 하면은 어지러운 이란 뜻이죠. 그를 어지럽게 만들기 때문에 그 약을 이제 중단했다. 약 복용을 중단했다 정도가 되겠습니다. So, if you come off medicine or drugs, you stop using them. 다시, if you come off medicine or drugs, you stop using them. 그렇게 되는 겁니다. 약이나 약물을 이제 come off 한다는 뜻은 그 사용을 이제 중단한다는 뜻입니다. 그러니까 come off something means here to stop taking medicine, a drug, alcohol, etc. To stop taking medicine, a drug, alcohol, etc. 정도가 되겠네요.
He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. I don't know if it's just me coming off of the drugs or if I don't know if it's just me coming off of the drugs or if I don't know if it's just me coming off of the drugs or if 그가 우리를 통제하려는 것처럼 보였다. It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It 하면은 그것이죠. came off 하면은 여기서도 came을 이제 오다라고 제가 설명을 할게요. off 하면은 이제 이렇게 나오는 거예요. 분리돼서 나온다는 얘기죠. 원래 있던 곳에서 가만히 있으면 되는데 이게 밖으로 나오면 off 분리가 되는 거예요. came off 하면은 여기서는 어떤 인상을 주다 이런 뜻이 되겠습니다. like 하면은 뭐뭐처럼이란 뜻이죠. 다른 말로 하면 이제 as 이렇게 써도 되겠습니다. 그래서 came off like 하면은 뭐뭐처럼 나온다는 뜻이에요. 그러니까 인상을 준다는 뜻입니다. 그 내용이 뭐냐면 그 이시 가리키는 내용이 뒤에 나오는 내용입니다. He was trying to control us. He was trying to control us 하면은 그가 우리를 control, 통제하려고 하는 것처럼 보인다 그 뜻입니다. So to come off as something means here to give a particular impression 정도가 되겠습니다. 어떤 특정한 인상을 주다, 어떤 느낌 같이 보여 정도가 되겠네요. 그러니까 이게 이제 순차적으로 읽으면서 여러분이 이게 느껴야 돼요. 여러분 읽으면서. 그러니까 it came off like 이렇게 하는 거예요, 그냥. It came off as 이렇게 하는 거예요. You are trying to control us 하면은 그렇게 하는 것처럼 인상을 주는 거구나. 하는 것처럼 나왔구나. 이렇게 되겠습니다. 그가 우리를 통제한다는 사실이 came off, 나왔구나. 나왔다. 야, 인상이 나왔다. 야, 그런 느낌이다. 그 공은 연석에 기대어 멈췄다 또는 정지했다. The ball came to rest against the curb. The ball came to rest against the curb. The ball came to rest against the curb. The ball 하면은 그 공이죠. 그 다음에 came to rest 하면은 came은 오다고 to rest 하면은 쉬러 온다고 생각할 수도 있는데 뭐 지극해도 나쁘진 않습니다. come to rest 하면은 to stop moving입니다. 정지하다, 멈추다 이 뜻이 되겠습니다. 어디서 멈췄습니까? Against the curb. Against the curb. 이걸 against라고 발음하시는 분이 있는데 잘못된 발음입니다. Again. Again. st를 빼도 again입니다. again 아니에요. 그러니까 하나를 잘못 배우면 끝까지 이제 계속 그게 습관이 붙어서 입에서 안 떨어져요. 그러니까 새로운 단어를 만들 때마다 정확한 발음이 어떤지를 반드시 확인하시고 그 다음에 IPA도 확인하시고 IPA means 발음 기호라 하는데요. IPA 강의는 제가 나중에 영상을 또 한번 만들 계획에는 있습니다. 사실 발음 기호를 모르고 영어 공부한다는 것 자체가 좀 웃기죠. 예, 근데 우리나라 지금 영어 교육 시스템이 발음 기호 별로 중요치 않게 진행되죠. 시험 목적이다 보니까 이런 비현상이 나타나고 있는 것 같습니다. curb 하면은 curb 하면은 연석입니다. 연석이 또 한자라서 또 어려워. 풀어 설명하면은 도로 경계석, 차도가에 있는 길게 놓인 그 부분 있죠. 보통 콘크리트 그걸로 만들어져 있는 거, 돌로 만들어져 있는 거, 그거를 이제 연석이라고 하죠. Come to rest means here to stop moving. 정지하다, 멈추다. The ball came to rest against the curb. The ball came to rest against the curb. Don't hit the curb. Don't hit the curb. Don't hit the curb. Don't hit the curb. Watch the curb, watch the curb. Watch the curb, watch the curb.
Watch the curve, watch the curve. Watch the curve, watch the curve. 사람들이 그의 주머니에서 훔친 보석들을 발견했을 때 그의 계획은 망쳐졌다. His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket. His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket. His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket. goose 하면은 거위죠, 거위. 새. was cooked 하면은 요리되었다 이 말이죠. When they found the stolen gems. When they found 하면은 그들이 발견했을 때. The stolen gems 하면은 훔쳐진 보석들. In his pocket 하면은 그 남자의 호주머니에서 정도가 되겠습니다. 지극하면 사람들이 그의 주머니에서 훔친 보석들을 발견했을 때 그 남자의 거위는 요리되었다. 이게 무슨 말입니까? 이 뜻은 여기서 cook someone's goose 하면은 남의 희망이나 기회를 망치다 이런 뜻입니다. To cook someone's goose means here to ruin someone's hopes, plans, chances, etc. Cook someone's goose means here to ruin someone's hopes, plans, chances, etc. 누군가의 거위를 요리하다. 직역하면 그렇습니다. 남의 희망이나 기회를 망치다. 이 표현의 어원이 여러 가지가 있습니다. 금으로 된 알을 낳는 거위 이야기 있죠. 그 이야기를 생각하셔도 좋습니다. 또 하나의 사례는 옛날에 전쟁할 때 성곽에 요새가 있으면 요새를 이제 공격을 합니다. 그러면 요새의 성벽에 안에 이제 사람들이 살잖아요. 그 프랑스 이런 데 보면은 성이 아주 그냥 잘 돼 있잖아요. 외부 그 침략자를 막기 위해서 그 왕이 그 안에서 거주하고 백성들도 그 성 안에서 삽니다. 안전하게. 그러니까 이제 포위를 해버리면은 이제 보급로, 식량 보급로가 차단이 되니까 굶어 죽을 거 아닙니까? 보통 그런 식으로 했단 말이죠. 그러면은 이제 안에 아직 여유분의 식량이 많다. 이거를 이제 보여주기 위해서 거위 고기를 성벽에다 걸어요. 그러니까 이제 밖에 있는 침략자들이 열받는 거지. 이 저놈들이 고기가 아주 그냥 걸어 놓았네. 그래서 이제 그 거위를 불태우기도 하고 침략을 하기도 하고 그런 이야기들이 있습니다. 이건 하나의 설입니다. 설로 어원설이니까 참조하세요. 그러니까 남의 거위는 좀 소중한 것입니다. 집에서 키워서 먹는 거예요. 거위 집에서 귀하잖아요. 닭보다는 귀하죠. 남의 거위 소중한 재산이죠. 이걸 갖다가 요리를 해버리면 기분 나쁘겠죠. 근데 여기서는 이제 의미가 남의 희망이나 기회를 망치다 이런 뜻이 되겠습니다. His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket. His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket. My goose is cooked. My goose is cooked. My goose is cooked. My goose is cooked. She's really cooked our goose. 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 So this is how it ends. Our goose is cooked. So this is how it ends. Our goose is cooked. So this is how it ends. Our goose is cooked. So this is how it ends. Our goose is cooked. 그 의사가 그녀를 거의 1시간 동안 기다리게 했었다. The doctor kept her cooling her heels for almost an hour. The doctor kept her cooling her heels for almost an hour. The doctor kept her cooling her heels for almost an hour. The doctor 하면은 그 의사가 kept 하면은 keep의 과거형이죠. 그녀를 cooling하게 했다 이 말인데 cool 하면은 시원하게 만들다는 거죠. Her heels 하면은 그녀의 뒤꿈치, 발 뒤꿈치를 시원하게 그녀의 뒤꿈치가 시원하도록 두었다. 지극하면 그렇습니다. For almost an hour 하면은 거의 1시간 동안.
발 뒤꿈치를 시원하게 하다. 이게 뭘까요? Cool one's heels 하면은 to wait or be kept waiting. To wait or be kept waiting 정도가 되겠습니다. 그러니까 오랫동안 기다리다. To wait for a long time 정도가 되겠습니다. 이것도 생각해보면 우리가 그림을 많이 그리면 발 뒤꿈치가 아프죠? 발이 뒤꿈치 열이 날 것입니다. 그 발 뒤꿈치를 시원하게 했다 이 말은 말 그대로 좀 많이 그렸으니까 좀 시원하게 가만히 좀 거기서 좀 쉬어라. 오랫동안 좀 기다려. 이렇게 우리가 유추할 수 있겠죠. The doctor kept her cooling her heels for almost an hour. He kept her cooling her heels for almost an hour. So, cool your heels. So, cool your heels. So, cool your heels. So, cool your heels. Cool your heels. Let's have a coffee. 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 그 코트는 그에게 엄청난 비용이 들었다. The coat had cost him an arm and leg. The coat had cost him an arm and a leg. The coat had cost him an arm and a leg. The coat 하면은 코트죠. 외투가 had cost 하면은 비용을 들였다 이 말입니다. 힘 하면은 그 남자에게. 그 다음에 an arm 하면은 on이 하나예요. one입니다. one. on의 one이란 뜻이 있어요. 그러니까 하나의 one arm, 한 팔과 and a leg. 마찬가지죠. 어에 one이란 뜻이 있어요. 부정관사에. 그러니까 팔 하나, 다리 하나를 지불했다 이 말입니다. 돈이 없으니까 이 남자가 팔 하나, 다리 하나 잘라서 지불하는 거예요. 무섭다. 예, 그렇습니다. 이 뜻은 엄청난 돈이 들다, 아주 비싸다, 거금이 들다 정도가 되겠습니다. 영어로 말하면 cost an arm and leg, cost an arm and leg means here to be extremely expensive, to be extremely expensive. The coat had cost him an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. And it won't cost you an arm and a leg. Charge an arm and a leg for this stuff. Charge an arm and a leg for this stuff. Charge an arm and a leg for this stuff. Charge an arm and a leg for this stuff. 불안한 생각이 그녀의 마음을 스쳤다. A disturbing thought crossed her mind. A disturbing thought crossed her mind. A disturbing thought crossed her mind. A disturbing 하면은 불안한 이런 뜻이고요. thought 하면은 생각입니다. cross 하면은 건너가다는 뜻이죠. 여기서는 동사 2형, 다른 말로 하면 과거 시제입니다. 그러니까 지나갔다 이렇게 되는 거죠. her mind 하면은 그녀의 머리 생각, 뇌요 뇌, 이성. 그러니까 불안한 생각이 내 머릿속으로 지나갔다. 이게 직역입니다. 우리말로 하면은 생각이 마음에 떠오르다 정도가 되겠습니다. Cross one's mind means here to occur suddenly to one. To occur suddenly to one. 어떤 사람한테 어떤 생각이 떠오르다 정도가 되겠습니다. 그러니까 if something crosses your mind, you think of it. If something crosses your mind, you think of it. 어떤 것이 머릿속으로 이렇게 cross하게 되면은 그것을 생각하게 된다 그 뜻이 되겠습니다. 우리말로 하면 갑자기 생각이 떠오르다 정도가 되겠네요. A disturbing thought crossed her mind.
Crossed my mind. Crossed my mind. Crossed my mind. Crossed my mind. It did cross our minds. 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 시간이 부족하면 대충 빨리빨리 하고 싶은 유혹이 항상 있습니다. There's always temptation to cut corners when time is short. There's always temptation to cut corners when time is short. There's always temptation to cut corners when time is short. There 하면은 적입니다. 강조예요, 강조. Is 하면은 존재하다. Always 하면 항상. And temptation 하면은 유혹입니다. 하나의 유혹, 어떤 유혹이 있다 이 말이죠. To cut corners 하면은 코너가 모서리잖아요. 모서리를 자르고 싶은 유혹. 모서리를 자르고자 하는 유혹이 항상 있다. 지극하면 그렇습니다. When time is short, 시간 정보입니다. 시간이 부족할 때, 여기서 short은 부족하다라는 형용사입니다. 여기서 cut corners means here. cut corners 하면은 일을 쉽게 또는 빨리 하려고 절차나 원칙 등을 무시 또는 생략하다 그런 뜻입니다. 아니 이거 우리말로 이렇게 번역하니까 왜 이렇게 우리말이 길어지지? 예, 그렇습니다. 이 일반적인 특성입니다. 영어가 훨씬 더 집약되고 condensed 한 정보가 함축되어 있는 언어입니다. 우리말로 풀면은 책이 두꺼워집니다. 쉽게 말하면 한글 책과 영어 책을 번역을 하게 되면 제가 또 번역 통역을 좀 많이 해봤어요. 그래서 이걸 제가 느낀 점이죠. 우리말과 영어의 차이점이 이렇게 자꾸 발견이 되는 거예요. corner, s가 붙어서 corners 하면은 우리말로 하면은 이제 그 축구할 때 코너킥, 그 코너가 구석이란 뜻이에요. 모퉁이, 구석을 뜻합니다. 모퉁이를 자른다는 뜻입니다. If you cut corners, you do something quickly by doing it in a less thorough way than you should. If you cut corners, you do something quickly by doing it in a less thorough way than you should. 원래는 좀 철저하게 일을 해야 되는데 비용이나 시간 이런 걸 좀 단축하기 위해서 일을 대충대충 또는 빨리빨리 절차 원칙 등을 무시하고 일을 처리하다. 그 뜻입니다. 이것도 한번 생각해봤어요. 왜 이런 표현이 나왔는지. 건물을 지을 때 코너 잘 세워야죠. 그 벽 부분. 근데 그거 이제 빼는 거죠. 원가 절감해서. 우리 요즘 아파트 부실 시공 순살 아파트라던데요. 뼈 없는 닭. 그러니까 기둥이 없는 집 아파트. 그런 느낌과 또 연관이 되네요. cut corners. 뼈 없는 순살 아파트. cut corners. 대충. There is always a temptation to cut corners when time is short. There is always temptation to cut corners when time is short. You know who cut corners? You know who cut corners? You know who cut corners? You can't cut corners in life. You can't cut corners in life. You can't cut corners in life. But if we cut corners, but if we cut corners, but if we cut corners, 그녀는 우리의 대화에 계속 끼어들었다. She kept cutting in on our conversation. She kept cutting in our conversation. She kept cutting in on our conversation. Cutting on someone or something 하면은 to interrupt someone when they are speaking.
다른 사람이 말할 때 끼어들다. cut in. 원래 cut이 잘라서 in 들어오는 거예요. 그러니까 on 하면은 그 대화 우리 이제 대화 위에 들어온다는 얘기죠. 그러니까 사람도 되고 사물도 올 수 있습니다. 대화 자체에 들어올 수도 있고 또 그 사람에 들어온다면은 그 사람 말을 끊는다 이 뜻이 되겠죠. cut in on somebody or something 하면은 누구누구의 이야기에 끼어들다 정도가 되겠습니다. She kept cutting in on our conversation. Sorry for cutting in on Kenneth. 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 Yeah, somebody cut in on you. 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 나 잘났다 하는 너의 태도는 나에게 아무런 영향을 못 줘. Your holier than thou attitude cuts no ice with me. Your holier than thou attitude cuts no ice with me. Your holier than thou attitude cuts no ice with me. Your 하면은 너의 holier than thou, holier than thou, holier 하면은 holy, 성스러운이라는 것의 비교급입니다. 더 성스러운 이런 뜻이죠. holier. 그 다음에 than 또는 than 하면은 보다 이 뜻이고요. thou 하면은 영어의 you, 너의 고어체입니다. 그러니까 너보다 내가 더 성스러워, 내가 더 깨끗해. attitude 하면은 태도입니다. 그래서 holier than thou 하면은 고고한 척하는, 나 잘났다 하는 그런 뜻입니다. 영어로 말하면 이제 self-righteous 정도가 되겠네요. 스스로 정의로운 거죠. 스스로 옳다고 생각하는 거. 남보다 내가 더 도덕적으로 뛰어나. 우리말로 하면 뭐라 그러죠? 자뻑이라 그러니까. 네, 그런 표현도 있죠. 그 다음에 cuts no ice with me. cuts no ice. 얼음을 아이스를 자른다는 뜻인데 no ice니까 얼음을 전혀 자르지 못한다. 잘라서 얼음이 나오는 것도 아닌데 정도가 되겠습니다. with me 하면은 나한테 있어서 정도가 되겠네요. 여기서 볼 표현은 cut no ice. cut no ice means here to have no influence or effect. 아무런 효과도 없다. 그러니까 cut no ice with somebody. 패턴은 그렇습니다. 어떤 사람한테 얼음을 자르지 못한다. 이렇게 되고 뜻은 그 사람에게 아무런 영향을 미치지 못한다 정도가 되겠습니다. 또는 소용이 없다, 효과가 없다. 그 뜻이 되겠습니다. Your holier than thou attitude cuts no ice with me. It cuts no ice with me. Well, what would cut any ice with you? 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 그는 늘 잘난 체야. 또는 자뻑이야. He has always sounded holier than thou. He's always sounded holier than thou. He has always sounded holier than thou. He has always sounded holier than thou. He has always sounded 하면은 그는 늘 소리가 들린다는 뜻입니다. 여기서 sound는 동사로서 뭐뭐처럼 들린다. 그러니까 내 귀에 그렇게 들리는 거죠. 말하는 사람 입장에서는 들리는 거예요. holier than thou. holier than thou. 발음도 어렵죠? 네. holier than thou 이 표현을 한 번 더 써봤습니다. 어떤 사람을 이렇게 holier than thou 이렇게 설명하면 그 사람을 별로 좋게 안 보는 거예요. 보통 동요를 한번 볼까요? Synonyms are self-righteous, smug, sanctimonious, or self-satisfied. 이게 자뻑이네요. 이게 자뻑. 스스로 만족하는 거.
has sounded 하면은 이거 우리가 이제 학교에서 배웠던 현재 완료 그 시제입니다. 시제 얘기는 다음에 할게요. 짧게 말하면 늘 그렇단 얘기예요. 지금 말하는 시점이 아니고 옛날부터 지금까지 어떤 동작이 기간 개념입니다. 기간 개념. 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. 한두 번이 아니고 계속 그러네. 지금도 그러네. 이런 느낌. has sounded. He has always sounded holier than thou. He has always sounded holier than thou. My father is a holier than thou prick. 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 Who's holier than thou now, Ned? 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 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 출애굽기 20장 3절 KJV. 이게 뭔 말일까 이게? Thou shalt have no other gods before me. Exodus 23. Thou shalt have no other gods before me. Exodus 23. King James Version. 한 번 더. Thou shalt have no other gods before me. Exodus 23. 이것은 성경 구절에서 나온 거죠. 앞에 표현에 thou, 이 표현을 공부하기 위해서 제가 하나 더 넣었습니다. thou 하면은 you의 고어체입니다. 그래서 thou 하면은 you란 뜻이에요, 이게. shall 하면은 shall 또는 shall의 고어입니다. 그러니까 you shall 그렇게 되는 거죠, 현대 영어에서는. 그 다음에 have no other gods 하면은 다른 신들을 가져라는 뜻입니까? 가지지 말라는 뜻입니까? 네, 가지지 말라는 뜻이죠. Before me 하면 내 앞에, 그 뜻입니다. 기독교는 유일신 사상이죠. 그래서 야훼, 그러니까 성서에서 나오는 신이 하나예요. 그러니까 이런 표현이 이제 나오는 거죠. 다신을 숭상하는 종교들도 많죠. 근데 기독교는 그게 아니죠. 네. Thou, here, pronoun. 이거 대명사입니다. Old-fashioned 하면은 고어체란 뜻이고요. Literary 하면은 문어체에서, 책에서 볼 수 있는 표현이라는 뜻입니다. 그러니까 말로는 잘 하지 않는다. 이렇게 생각하셔도 좋습니다. 근데 해도 멋있어요. 예. 뭐 희극이나 이런 데 한번 나오잖아요. 고어체. Thou shalt get kings, though thou be none. Thou shalt get kings, though thou be none. Used as a singular form of you when it is the subject of a verb. 이게 무슨 말입니까 이게? 한번 해석해 보세요. 그 다음에 Exodus 하면은 출애굽기입니다. 이 X는 out의 의미가 있고요. does는 이게 발 또는 go, 가다라는 뜻입니다. 그래서 걸어서 밖으로 나가다 하는 그 뜻이 녹아있는 말이죠. Exodus. 그러니까 지하철의 출구도 뭐라 그래요? exit 하면은 출구죠. 네, 그런 식으로 영어는 소리에 뜻이 녹아 있습니다. 그래서 exodus 하면은 나가는데 어딜 나갑니까? 이집트라는 나라에서 밖으로 탈출하는 거예요. 그래서 이걸 탈출기 또는 출애굽기 이렇게 번역이 되어 있습니다. 애굽이라는 나라가 Egypt, 그러니까 이집트죠. 이집트를 나간다는 뜻입니다. 출애굽, 그 다음에 기는 기록할 때 기죠. 그래서 출애굽기 다 한자입니다. 성서 번역은 전부 다 한자라고 보시면 돼요. 근데 한자를 모르면 그 뜻을 모르죠. 그냥 쓰는 거예요. 우리나라 사람들은 소리만 내면서. 그러니까 정확한 의미를 잘 모르는 경우가 많죠. 그래서 우리가 좀 공부를 할 필요가 있습니다. 그러니까 한자도 좀 공부를 해야 되고, 그 다음에
영어는 당연히 세계인이 되기 위해서는 열심히 또 공부를 해야 되겠죠. 네. 또 기독교 사상은 영어 공부를 할 때 또 기본적인 내용이 됩니다. 그래서 이렇게 성경 같은 것도 많이 읽어보시면 굉장히 도움이 됩니다. 영어 공부에 도움이 됩니다. 네. 저는 아주 강추합니다. 잉글리시라는 언어 안에 기독교가 녹아 있구나 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. Thou shalt have no other gods before me. Exodus 23. Thou shalt forgive me. Thou shalt forgive me. Thou shalt forgive me. Thou shalt forgive me. Thou shalt do the dance. Thou shalt do the dance. Thou shalt do the dance. 살인하지 말라. 성서에 나오는 표현이죠. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. 고쳐네요. old-fashioned. thou 하면은 이유란 뜻이고 shalt 하면은 shall 고고체라고 보시면 되겠습니다. 그래서 you shall not kill 이 뜻이죠. You shall not kill. 죽여서는 안 된다. 여기서는 murder, 살인의 의미죠. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Oh, thou shalt not fear? Yes, thou shalt not fear. Oh, thou shalt not fear? Yes, thou shalt not fear. Oh, thou shalt not fear? Yes, thou shalt not fear. Oh, thou shalt not fear? Yes, thou shalt not fear. 수업을 소화하려면 다시 해야 했어. To absorb the lesson, I had to do it over. To absorb the lesson, I had to do it over. To absorb the lesson, I had to do it over. absorb 하면은 흡수하다 이 뜻이죠. 소화시키다. 근데 여기서는 이제 이해하다 정도가 되겠습니다. To understand the lesson, I had to 하면은 나는 했어야 했다. have to의 과거형이죠. 그 다음에 do it over 하면은 그것을 한 번 더 해야 된다. 그 의미가 되겠습니다. do over, to repeat something, 반복하다. 그 뜻이 되겠습니다. To repeat something, 어떤 것을 반복하다. To absorb the lesson, I had to do it over. To absorb the lesson, I had to do it over. And I had to do it over and over again. And I had to do it over and over again. And I had to do it over and over again. And I had to do it over and over again. 우린 내년에 주방을 다시 단장할 계획이다. We plan to do over the kitchen next year. We plan to do over the kitchen next year. We plan to do over the kitchen next year. Do over something 하면은 어떤 것을 꾸미다, 꾸미다 정도가 되겠네요. To decorate a room or part of a house in a new way. Plan to do over 하면은 할 예정이다. over 하면은 다시란 뜻도 있어요. 그리고 전반적으로 이런 뜻도 있고 여기서는 부엌에 대해서 한 번 더 손을 대겠다. 그 뜻이 되겠습니다. We plan to do over the kitchen next year. We plan to do over the kitchen next year. 그녀는 나에게 주소를 물었고 나는 떠올리지 못했다. She asked me for the address and I drew a blank. She asked me for the address and I drew a blank. She asked me for the address and I drew a blank. 그녀는 나에게 물었습니다. 왜 물었죠? For the address 하면은 주소를 물었다는 얘기입니다. 그런 다음에 I drew a blank 하면은 drew 하면은 끄집어내다, 그리다, 그림을 그리다 이렇게 끄적끄적 하는 거 있잖아요. 그 다음에 끄집어내다는 뜻이 있어요. 이렇게 서랍을 우리 drawer 이렇게 얘기하잖아요.
그래서 blank 하면은 그러니까 비어 있는 것을 말합니다. 그러니까 공란을 그렸다. 그러면 공백을 그렸다. 그 이야기인가? 그러면 이해가 안 되죠. 여기서는 어떤 것을 기억해내지 못하다. 그 말을 꺼내야 되는데 못 꺼내다. 성공하지 못하다 정도가 되겠습니다. 그러니까 이게 뽑기를 하는데 머릿속에 어떤 단어가 있어서 그 단어를 끄집어내야 돼요. 그 말을 끄집어내야 되는데 뽑았어요. 뽑았는데 공백, 공란이 나온 거야. 0이 나온 거야. 0이. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 허탕치다. 그래서 영어로는 보면은 to fail to comprehend, to fail to comprehend or be unable to recollect 정도가 되겠습니다. fail to comprehend or be unable to recollect 생각을 떠올리지 못하다 정도가 되겠습니다. 내 전화가 작동하지 않으니 나에게 글을 남겨줘. My phone doesn't work, so drop me a line. My phone doesn't work, so drop me a line. My phone doesn't work, so drop me a line. Please. 전화기가 doesn't work 하면은 고장이 났다 이 말이죠. So 하면은 그러니 정도가 되겠습니다. drop me 하면은 나에게 떨어뜨려 달라 이 말이고요. a line 하면은 라인 하나를 떨어뜨려 달라. 보통 우리가 라인 하면 선으로 알고 있잖아요. 선. 그러니까 선 하나를 떨어뜨려 달라 이 말로 해석하시겠죠? 예. 근데 여기서는 선이 아니고 이 라인은 짧은 노트 또는 메시지 정도가 되겠네요. 짧은 글. 우리말로 하면 메모로 된 글 이 정도가 되겠네요. Line means here a short note or message. line은 여기서 짧은 글, 메시지 정도가 되겠습니다. If you drop someone a line, you write to them or email them. line이 뜻이 여러 개 있습니다. 그러니까 문맥에서 봐야 되겠죠. 그 의미가. 여기는 글이라는 뜻입니다. 글. 글 좀 남겨줘. 이 말은 편지를 보내든 글을 남겨달라든지 아니면 이메일을 보내달라 이 말이겠죠. 전화가 아닌. 전화는 소리니까. 네, 그렇습니다. I'll drop you a line sometime. Tabini. 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 그가 실수한 것 같습니다. It looks like he dropped the ball. It looks like he dropped the ball. It looks like he dropped the ball. It looks like 하면은 뭐뭐처럼 보인다. 그 뜻입니다. 하나의 패턴이라고 보시면 돼요. 하고 싶은 말은 like 뒤에 이제 하고 싶은 말을 하시면 돼요. 그러니까 he dropped the ball. 그가 dropped 하면은 떨어뜨렸다 이 말이고 the ball 하면은 그 공을 떨어뜨린 것처럼 보인다. 직역하면 그렇죠. 네, 맞습니다. 근데 여기서는 drop the ball means here to make a mistake or to mishandle things. 우리말로 하면 이제 실수를 하다, 실패하다 정도가 되겠네요. 그러니까 아주 우리 서커스 우리 보면은 이렇게 공 막 3개, 4개 막 돌리잖아요. 이렇게 기술적으로 굉장히 어려운 거잖아요. 공 이거 돌리는 거. 근데 그걸 떨어뜨렸다는 얘기는 원래 잘 하는데 실수했다. 공을 떨어뜨렸다. 그 뜻입니다. It looks like he dropped the ball. It looks like he dropped the ball. Yeah, she really 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 dropped the ball. 그녀가 실제로 그와 결혼한다면 내 손에 장을 지지겠다. If she actually marries him, I'll leave my hat. If she actually marries him, I'll leave my hat. If she actually marries him, I'll leave my hat. 지극해 볼게요. 만약 그녀가 actually 하면은 실제로
marries him. 그 남자와 결혼한다면 I'll eat 하면은 난 먹을 거야. My hat. 내 모자를 먹을 거야. 이게 무슨 말입니까? 말이 이제 이상하죠? 예, 여기서는 이디엄이죠. Eat one's hat. 내 모자를 먹겠다. 이거는 우리말로 하면 손에 장을 지지겠다 정도가 되겠습니다. 또는 뭐 내 성을 간다. 뭐 이런 표현도 하죠. 어떤 일이 일어나지 않을 거라고 확신하는 거 정도가 되겠습니다. Eat one's hat used to say that you're sure something will not happen. You're sure something will not happen. 모자가 옛날에 뭐 가죽으로 만들었으면 먹을 수도 있을 것 같은데요. 네. 배고프면 가죽 먹을 수 있지 않나요? If she actually marries him, I'll eat my hat. 우리는 피검사 결과를 기다리고 있다. We're waiting on the blood test results. We're waiting on the blood test results. We're waiting on the blood test results. 여기서 wait on 하면은 wait for 정도가 되겠습니다. 대부분은 이제 우리가 wait for 이 표현이 흔하죠. 많이 접해봤죠. 그래서 그건 다들 잘 아시는데 wait on 하면은 좀 생소하죠. 처음 보면 생소합니다. 그래서 그래요. 자, 여기서는 어떤 결과를 기다리는 겁니다. 특정 결과나 사건, 어떤 정보를 기다리는 거예요. To wait for a particular event, piece of information, etc. Especially before doing something or making a decision. 어떤 일을 시작하기 전에 또는 결정하기 전에 어떤 정보나 어떤 사건 이런 걸 기다리다 정도가 되겠습니다. Wait on, wait on. We're waiting on the blood test results. We're waiting on the blood test results. 저녁 식사 때 우리를 시중든 직원들은 훌륭했었다. The staff who waited on us at dinner were excellent. The staff who waited on us at dinner were excellent. The staff who waited on us at dinner were excellent. staff 하면은 직원들이죠. 직원들입니다. 그래서 저녁 식사에서 우리를 시중 들었던 그 직원들은 아주 훌륭했다 정도가 되겠네요. Wait on someone or something. To serve food and drink, especially to customers in a restaurant. To serve food and drink, especially to customers in a restaurant. 식당에서 손님들에게 음식과 음료를 제공하다. 그러니까 음식을 내주다 정도가 되겠네요. Wait on. Wait on 시중들다 그 뜻입니다. The staff who waited on us at dinner were excellent. The staff who waited on us at dinner were excellent. 그녀는 추가로 돈을 벌기 위해 테이블 서빙을 했습니다. She waited on tables to earn some extra money. She waited on tables to earn some extra money. She waited on tables to earn some extra money. Wait on tables 하면은 테이블에서 시중 들다 그 뜻이 되겠고요. To earn some extra money 하면은 추가의 돈을 벌기 위해서 정도가 되겠네요. 그러니까 wait on tables 하면은 직역하면은 테이블에서 시중 들다 그 뜻입니다. 그 말은 직업으로서 음식을 제공하다 정도가 되겠습니다. 그러니까 she served the meals as a job to earn some extra money. 그 정도가 되겠죠. She waited on tables to earn some extra money. 그녀가 임신한 동안 그녀의 남편은 그녀의 손과 발을 시중 들었습니다. While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. while 하면은 뭐뭐 하는 동안 이런 뜻이죠. pregnant 하면은 임신한 이런 뜻입니다. 그녀가 임신한 동안 그녀의 남편이 waited on her 하면은 그녀를 기다렸다. 직역하면 그렇습니다. 옆에서 이렇게 도와주려고 기다렸다.
그림을 그렇게 그리면 되겠습니다. hand and foot 하면은 손발이죠. 예, 손발이 되어서 정도로 이해해도 좋겠습니다. 그래서 여기서 우리가 볼 표현은 wait on someone 하면은 그 사람을 이제 시중을 들다 이 뜻이 되겠죠. 영영으로 한번 보겠습니다. Wait on someone means here to do everything for someone so that that person does not have to do anything for himself or herself. 하면 돼요. Wait on someone means to do everything for someone so that that person doesn't have to do anything for himself or herself. 여기서는 이제 그녀의 손발이 되었다. 그 정도가 되겠습니다. 그래서 남편이 he did everything for her. 이렇게 rephrasing 할 수도 있겠죠. 자, 따라해볼까요? While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. She waits on him hand and foot. She waits on him hand and foot. She waits on him hand and foot. I have waited on him hand and foot for 2 months. I have waited on him hand and foot for 2 months. I have waited on him hand and foot for 2 months. 그는 음주운전 혐의로 기소됐다. He was charged with driving under the influence. He was charged with driving under the influence. He was charged with driving under the influence. He was charged 하면은 그는 기소되었다 이 말이고요. With 하면은 전치사입니다. 잘 보세요. driving은 운전입니다. 여기서는 under the influence 하면은 influence 하면은 영향력 이렇게 배웠죠. 술의 영향력 아래서 under이니까 술의 영향력 아래서 운전. 그래서 he was charged 하면은 기소됐네, 고발당했네 이런 느낌이죠. 그 다음에 what에 해당하는 말이 전부 다 이 말이에요. 그래서 여기에 이제 다른 범죄 사실을 넣을 수도 있고 그렇죠. 네. Under the influence means here affected by alcoholic drink. alcoholic drink 하면은 술이죠. 네. 술의 영향을 받은 정도가 되겠습니다. Don't drive under the influence. 이렇게 말할 수 있겠죠. Don't drive under the influence. 음주운전 하지 마세요. 그 뜻이죠. Don't drive under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. 나는 그 기사를 봤는데 의구심을 가지고 봤어. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen 하면은 나는 보았다 이런 뜻이죠. The article 하면은 그 기사입니다. 그 다음에 이게 커마가 보이시죠? 잘 보셔야 됩니다. 쉬세요, 숨을. So I've seen the article. 기사를 봤습니다. 그 뜻이고, which I take 하면은 which I take. 그들을 받아들이세요. which I take. which I take 하면은 which는 앞에 있는 article을 가리키는 말이죠. 해석은 그것 정도로 할게요. 그것을 I take 하면은 내가 받아들인다 이런 뜻입니다. take는 여기서는 뭐 understand, 이해하다 정도가 되겠네요. 그 다음에 with grain of salt. 이렇게 전치사가 나오면 항상 덩어리로 묶으셔야 됩니다. 왜냐하면은 그게 하나의 의미 단위를 이루기 때문입니다. 이걸 이제 영어로는 prepositional phrase라고 합니다. prepositional phrase. 우리 이제 한자로 번역된 거는 전치사구라고 번역이 되죠. So, with a grain of salt 하면은 한 grain이 뭐죠? grain 하면 곡물이잖아요. 알갱이.
이게 소금 한 톨입니다. 소금 한 톨. 지극하면 그렇습니다. 뜻은 소금 한 톨을 가지고 나는 그 기사를 받아들였다. 지극하면 그렇습니다. Take something with a grain of salt. Take something with a grain of salt 하면은 to understand that something is unlikely to be untrue or incorrect. To understand that something is unlikely to be untrue or incorrect. 가감하여 듣다. 애누리하여 듣다. 이렇게 이제 번역이 되죠. I've always taken you with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. 그가 말하는 것을 애누리해서 들어야 해. You have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says with a pinch of salt. 자, 잘라보겠습니다. You have to take 하면은 너는 받아들여야 해. What he says 하면은 그가 말하는 것입니다. What he says. 그 다음에 어떻게 받아들입니까? With a pinch of salt. With a pinch of salt. With a pinch of salt. A pinch 하면은 꼬집입니다. 꼬집. 그러니까 한 꼬집의 소금입니다. If you take something with a pinch of salt, you do not believe that it is completely accurate or true. 한 꼬집의 소금을 가지고 말을 받아들인다. 지극하면 그렇습니다. 애누리해서 듣다. You have to take what he says with a pinch of salt. 일부 조리법에서는 버터 대신 마가린을 사용할 수 있다. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use 하면은 너는 사용할 수 있다. 그 말이죠. 그 다음에 margarine. margarine 하면은 마가린입니다. 마가린. 그 다음에 in place of what? 자, in place of 하면은 대신에. 우리말로 하면 뭐뭐 대신에. 그 뜻이죠. butter 하면은 버터 대신에 정도가 되겠습니다. 어디에서요? In some recipes. In some recipes. recipes 하면은 요리법이죠. In place of someone or something 하면은 instead of someone or something 그 뜻입니다. 뭐뭐 대신에. In place of 하면은 지극하면 그렇습니다. place가 자리니까 그러니까 버터의 자리에서 이렇게 이해해도 됩니다. 사실은 보세요. You can use margarine. 너는 margarine 쓸 수 있다. 그렇죠? In place of butter. In place of butter 하면은 버터의 자리에서 그러니까 버터를 치워버리고 그 자리에서 그 이야기겠죠. 그게 이제 대신해가 되는 거죠. 그 다음에 in some recipes 하면은 몇몇의 요리법에서 정도가 되겠습니다. 같이 해볼까요? You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use margarine in place of butter in some recipes. 원하시면 저 대신 가셔도 됩니다. You can go instead of me if you want. You can go instead of me if you want. You can go instead of me if you want. You can go 하면은 you can go, you can go, you can go. 이걸 좀 빨리 발음하면 you can go, you can go, you can go, you can go. go가 아니고 go입니다. go. 이 o가
제가 이거 90%는 소리가 이게 또 퍼센테이지 하면 좀 그런데 하여튼 이 영어에서 오는 이 알파벳 이름이 뭡니까? 이 아이 이름이. 자, 알파벳 이름 이거 우리 어떻게 배웠습니까? 오 이렇게 가리킵니다. 알파벳 이름 이 오라는 소리는 없어요. 이거는 소리가 두 개예요. 두 개. 글자는 하나인데. 그러니까 go가 맞죠? Yeah. no가 아니고 no. 당연히 그렇게 되겠죠. 여러분 이제 하나씩 이제 생각해 보세요. 이미 알고 있는 단어의 발음을 내가 제대로 하고 있었는지 한번 생각하면 해보세요. 그래서 you can go 이렇게 이제 소리가 나는 거죠. 갈 수 있다. Instead of me 하면은 나 대신에 이런 뜻이죠. 그 다음에 if you want 하면은 네가 원할 때 정도가 되겠습니다. So instead of, which means in place of someone or something. In place of someone or something 정도가 되겠습니다. 수업 후에 과제를 제출하는 것을 잊지 마세요. Don't forget to turn in your papers after class. Don't forget to turn in your papers after class. Don't forget to turn in your papers after class. 마찬가지입니다. 여기 오가 있으니까 don't이겠습니까? don't이겠습니까? 예, 마찬가지입니다. 이 원칙이 계속 갑니다. 그래서 don't 이렇게 발음하시는 연습을 턱을 더 훨씬 많이 내리시고 이 소리 좀 많이 연습하셔야 됩니다. don't이 아니에요. don't이 아니고 don't 턱이 내려갔다가 이제 올라가는 거죠. don't. 그 다음에 forget 하면은 잊어버리다 이 말이죠. to turn in 하면은 여기서 이제 공부할 표현입니다. to turn in 하면은 제출하다. submit 이런 뜻이죠. turn in what? 뭘 제출하죠? your papers. your papers 하면은 너의 paper 종이들 해도 됩니다. 종이들. 뭐 수업 시간에 종이 제출하면 뭐겠습니까? 그게 뭐 숙제, 뭐 에세이 또는 뭐 과제가 될 수도 있고 그렇게 이제 그림을 그리면 좋습니다. 그 다음에 after class 하면은 수업 후에 그 뜻이죠. turn in to give or return something or someone to an authority. To give or return someone or something to an authority. 이렇게 이제 영어식은 이제 그렇게 되는 겁니다. Don't forget to turn in your papers after class. Don't forget to turn in your papers after class. We turn in our papers and we retire. 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 Don't forget to turn in your paper on your way out. Don't forget to turn in your paper on your way out. Don't forget to turn in your paper on your way out. Don't forget to turn in your paper on your way out. 저는 보통 자정쯤에 잠자리에 들어요. I usually turn in at about midnight. I usually turn in at about midnight. I usually turn it at about midnight. I usually 하면은 나는 보통 이런 뜻이고요. turn in 하면은 여기서는 제출하다가 아니고 제출할 게 없잖아요. 뒤에 보니까. 그죠? 예, 그렇습니다. 영어는 이렇게 찾아보면 됩니다. turn in what? 뭔가 나오면 그걸 제출하는 거지만 여기서는 제출할 게 없어요. 이걸 이제 우리말에는 이제 목적어가 없다. 뭐 이렇게 이제 설명을 하죠. 제출할 게 없는 거예요, 대상이. 그 다음에 마찬가지로 prepositional phrase도 나왔습니다. 전치사구라 그러죠. at about midnight. 원래는 at midnight 하면은 자정에 이런 말이고 about은 약이란 뜻입니다.
그러니까 대략 자정에 정도가 되겠습니다. 대략 자정에. At about midnight. 역시 청크 단위로, 덩어리 단위로 소리 내고 이해해야 되겠죠. Turn in here means to go to bed. To go to bed. To go to bed. 자러 가다. 그 뜻이 되겠습니다. 나는 대충 자정에 보통 자러 가 정도가 되겠네요. I usually turn in at about midnight. I'm turning in. I'm turning in. I'm turning in. I'm turning in. I'm gonna turn in. I'm gonna turn in. I'm gonna turn in. 뺑소니 운전자는 사고 다음 날 경찰에 자수했다. The hit and run driver turned himself in to the police the day after the accident. The hit and run driver turned himself in to the police the day after the accident. The hit and run driver turned himself in to the police the day after the accident. hit and run driver 하면은 뺑소니 운전자죠. 그 다음에 turn himself in 하면은 자신을 어디 안으로 turn 제출하다 이렇게 생각해도 되겠습니다. 어디로 제출합니까? To the police 하면은 경찰에 제출한다는 뜻입니다. 우리말로 하면은 자수하다 정도가 되겠습니다. 언제요? The day after the accident. 그러니까 사고 다음 날 정도가 되겠네요. Turn someone in. This is a phrasal verb. 이게 구동사입니다. Means to take a criminal to the police or to go to them yourself to admit a crime. Turn someone in 하면은 직역하면은 사람을 돌려서 안에 집어넣겠다는 얘기입니다. 영문으로는 take a criminal. take a criminal 하면은 죄인이죠. 죄인을 a criminal 이렇게 얘기합니다. 죄인을 take 어디로 데려갑니까? To the police. police 하면은 경찰서입니다. 경찰서. 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 그 다음에 이걸 뭐 police station 아니냐 이렇게 그렇게 하면 이제 건물이 되는 거고요. 여기는 이제 뭐 경찰관이죠. 여기도 집합 명사라고 보셔야 됩니다. 그 다음에 to go to them yourself. 여기는 이제 yourself 하면은 직접이란 뜻이고요. go to them 하면은 그 사람들한테 간다는 뜻이에요. 이때 them은 앞에 있는 the police를 뜻합니다. 아까 제가 집합 명사라고 했죠. 그래서 police 하면은 이게 하나의 집합, 그러니까 하나의 뭐 단체로 보는 거예요. 그래서 이걸 받을 때 이렇게 복수, them 이렇게 받은 거예요. 그 다음에 admit 하면은 인정하다, 그 뜻이죠. A crime 하면은 죄입니다, 죄. 자, 소리 한번 내보겠습니다. The hit and run driver turned himself into the police the day after the accident. The hit and run driver turned himself into the police the day after the accident. The hit and run driver turned himself into the police the day after the accident. 그림을 그리면서 자꾸 이렇게 반복하면서 결국엔 문장을 여러분이 이게 이제 소리가 나오려면 암기 다 하셔야 됩니다. 암기라는 건 머리로 암기하는 게 아니고 입근육과 소리와 이 전체적으로 이게 복합적으로 해가지고 연습을 하셔야 됩니다. 눈으로 읽는 거는 사실 별로 의미가 없습니다. 왜냐하면 언어는 소리이지 이게 뭐 눈으로 읽어서 대화가 안 되거든요. 영어 회화는 그 과정을 연습하는 거예요. 그래서 중얼 연습 많이 하셔야 됩니다. Sir, my son turned himself into the police last night. Sir, my son turned himself into the police last night. Sir,
My son turned himself into the police last night. Would you turn me into the police? Would you turn me into the police? Would you turn me into the police? 두 회사 모두 매년 500만 이상의 세전 이익을 내고 있습니다. Both companies turn in pre-tax profits of over 5 million annually. Both companies turn in pre-tax profits of over 5 million annually. Both companies turn in pre-tax profits of over 5 million annually. Both 하면은 두 개란 뜻이죠. 이 여기도 오가 보이죠. 그러면 이걸 both th 발음은 이제 이렇게 생긴 발음입니다. 우리 어릴 때는 이걸 번데기라고 배웠어요. 이 소리죠. 그래서 발음 소리입니다. 성대에 울리면 안 돼요. 그래서 오 발음 어떻게 합니까? 아까 제가 어떻게 설명했죠? 오입니까? 오입니까? 오입니다. 그래서 both, both, both 이렇게 발음해야 옳은 발음이 되겠죠. 네. Both companies 하면은 두 회사들이죠. 두 회사가 turn in 하면은 제출하다. 제출하다일까요? 여기서는 제출하다 배웠으니까 그렇게 이해해 볼게요. 제출하다. Pre-tax profits 하면은 세전입니다. pre는 이전이란 한자예요. 전자, 앞전자. tax 하면은 세금입니다. 그러니까 세전 profits 하면은 이익입니다. 이익. 그러니까 세전 이익. 우리 회계 시간에 나오는 표현이죠. 여기 of는 이제 역시 마찬가지입니다. prepositional phrase 이렇게 묶으시면 됩니다. 여기서는 뭐 동격 이렇게 또 뭐 한자 쓰죠. 그렇게 뭐 하면 너무 어렵다. 그러니까 이익은 이익인데 얼만큼? of over 5 million. 마찬가지입니다. 이 오 또 나왔죠? 그럼 또 발음이 over입니까? 오버한다 할 때 over입니까? over. 제가 약간 overaction 하죠. 하세요. over. 이렇게 발음하셔야 됩니다. 그러니까 이상의 뜻이에요. 이상. 5 million 하면 500만. million 하면은 공이 6개입니다. 그러니까 100만이죠. 그러니까 500만 이상의 정도가 됐고요. 그 다음에 annually 하면은 매년 이런 뜻이죠. 그래서 여기서는 그러니까 매년 500만 이상의 세전 이익을 제출했다? 누구한테 제출하나? 여기서는 그 뜻이 아니고 여기서는 이익을 내다. 이익을 생산해내다. 좋은 결과를 만들어내다. 영어로 한번 볼까요? Turn in here means to produce results, usually good results. To produce results. Produce results, usually good results. Produce 하면은 produce. 오늘 발음 설명 많이 하네요. 이걸 프로듀스를 하지 않습니다. 발음 강좌가 너무 넓어요. 할 게 너무 양이 많기 때문에 중간중간 제가 설명을 할게요. 이 PR 발음은 프로 이렇게 발음하지 않고요. produce 이렇게 들릴 겁니다. Produce it. 왜 그러냐 하면 이 P가 자음이잖아요. R도 자음입니다. 그 다음에 O는 모음이죠. 그럼 이 소리만 내볼게요. 한국 사람들은 이걸 프로라고 합니다. 프로. 옆에 써볼게요. 피읍 발음은 여기 P랑 연결시키고 그 다음에 여기 리을 발음은 R과 연결시키고 O 발음은 여기 O를 연결시켰습니다. 그러면 이제 남아있는 거 이 밑에 있는 소리는 어디서 왔습니까? 이렇게 물어보면 대답을 못하지. 이거는 한국인들이 만들어낸 소리예요. 이거는. 그러니까 만들어냈다기보다는 어쩔 수 없이 한글에는 자모가 안 되면 한글은 소리가 안 납니다. 그래서 이게 습관이 붙어 있어서 그래요. 근데 영어는 자모가 안 돼도 소리가 납니다. 무슨 말이냐면 P도 자음이고 R도 자음입니다. 그러니까 P와 R 사이에 모음이 들어가면 안 돼요. 모음 개입을
하시면 안 돼요. 근데 여기다가 으라는 아랫받침 을을 여기다 집어넣어서 한국인들이 발음을 하거든요. 그러니까 이제 발음이 다 뭉개지는 거죠. 외국인 입장에서 보면은. 그러니까 프로가 되는 거죠. 한국 사람들은. pro. 영어는 pro. 이 소리가 그렇게 나는 거예요. 이해하셨습니까? 예. 또 나중에 또 설명할게요. 그리고 이제 produce results 됐고요. 좋은 결과를 생산하다. 좋습니다. I was in the seventh heaven when I was in the seventh heaven when 그는 그지없이 행복했고 매우 흥분했습니다. He was in seventh heaven, so excited. 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 He was 하면은 그는 있었다 이 말이고요. In seventh 하면은 일곱 번째, 그 다음에 heaven 하면은 천국이죠. 일곱 번째 천국에 있었다. So excited 하면은 아주 행복한 상태라는 뜻이죠. 우리말로 하면 아주 행복했다, 흥분했다 그렇게 되겠네요. Seventh heaven 하면은 to be in seventh heaven means in a state of ecstasy, in a state of ecstasy, or in a state of bliss, in a state of bliss 정도가 되겠네요. 그지없이 행복한. 일곱 번째 행복에 있다. 직역하면 그렇습니다. 성서나 서양의 기준을 보면 7이라는 숫자는 행운을 뜻합니다. 또 완벽의 숫자를 의미하기도 합니다. 영어권에서는 그렇습니다. 7이 완벽의 숫자이다. 그러니까 완벽한 하늘 이렇게 또 생각할 수도 있겠죠. He was in seventh heaven, so excited. He was in seventh heaven, so excited. I was in the seven. 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 왜 그렇게 얼굴이 침울해요? 남자친구가 더 이상 나를 보고 싶어 하지 않아요. Why do you have such a long face? My boyfriend doesn't want to see me anymore. Why do you have such a long face? My boyfriend doesn't want to see me anymore. Why do you have such a long face? My boyfriend doesn't want to see me anymore. Why do you have 하면은 왜 가지고 있니 이 말이고요. Such 하면은 그러한 그런 뜻이고요. A long face 여기서 공부할 표현입니다. A long face 하면은 시무룩한 얼굴, 우울한 표정을 뜻합니다. 직역하면 긴 얼굴이라는 뜻이죠. 기분이 안 좋거나 시무룩해지면 얼굴이 길어진다고 생각하죠. 예. Hey, why the long face? Hey, why the long face? Hey, why the long face? Have a long face. A long face. This is an idiom. If you have a long face, you look sad. If you have a long face, you look sad. A long face means an unhappy or disappointed expression 정도가 되겠네요. 시무룩한 얼굴, 우울한 표정. 직역하면 왜 이렇게 길어진 얼굴을 하고 있니? 정도가 되겠죠. Why do you have such a long face? My boyfriend doesn't want to see me anymore. Why the long face is here? Why the long face is here? Why the long face is here? 그는 늘 자기 생각을 그대로 숨김없이 말한다. He always calls a spade a spade. 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 He always 하면은 그는 항상 calls 하면은 부른다 그 뜻이고요. A spade 하면은 삽입니다. 삽. A spade 하면 또 하나의 삽이 나왔죠. 그러니까 삽을 삽으로 부른다. 그런 뜻입니다.
보통 call 하면 여러 가지 있지만 call A, B 하면은 A를 B로 부르다. 그런 뜻이죠. 날 탐이라 불러라. 보통 소개할 때 그러니까 you can call me Tommy, you can call me Tom. 그런 것처럼 call a spade a spade 하면은 spade를 spade로 부르다. 그 뜻입니다. 자, 이렇게 말하는 사람은 굉장히 진솔하게 말하는 사람입니다. 그러니까 가감 없이 있는 그대로를 그대로 직설적으로 표현하는 사람을 뜻합니다. 그러니까 이전에는 이게 call a fig a fig, call a fig a fig 또는 call a trough a trough 이렇게도 불렀습니다. 그러니까 무화과 나무를 무화과 나무로 부르고 구유를 구유로 부르다. 원래는 고대 그리스 거기서 나온 표현입니다. 표현이 오래됐죠. 네. He always calls a spade a spade. He always calls a spade a spade. Let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. So, let's just call a spade, okay? 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 제때의 바늘 한 번이 9바늘질을 든다. A stitch in time saves 9. 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 A stitch 하면은 한 땀이죠. 바느질 할 때 한 땀을 뜻하죠. In time 하면은 시간에 맞는 적절한, 즉각, 그 시간 안에서 이 말은 시간에 적절한 이런 표현이 되겠죠. 시간에 맞는 a stitch, 한 땀이 saves 9, 9개의 스티치를 saves 하면 구한다, 전략한다 정도가 되겠죠. A stitch in time saves 9. 이것도 이디엄입니다. This expression is used to say that it's better to fix a problem when it is small than to wait and let it become a bigger problem. 문제를 즉각 처리하면 훨씬 더 수월하게 해결할 수 있다. 그 뜻이죠. A stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9. 또는 saves 9 이걸 빼고 그냥 그 자체로 a stitch in time, a stitch in time. 적절한 시기에 바늘 한 땀 이렇게도 쓸 수 있습니다. A stitch in time, a stitch in time. A stitch in time, so to speak, so. A stitch in time, so to speak, so. A stitch in time, so to speak, so. A stitch in time will save 9, especially with the Nero 5. A stitch in time will save 9, especially with the Nero 5. A stitch in time will save 9, especially with the Nero 5. 어려울 때 친구가 진정한 친구이다. A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. A friend in need 하면은 어려울 때 친구. 이것이 a friend indeed 하면은 진짜 친구. 그 뜻이죠. 말 그대로 어려울 때 도움에 있는 친구. In need 하면은 여기서는 필요에 있는 이 말인데 친구가 필요해 있습니까? 아니면 말하는 사람이 필요해 있습니까? 말하는 사람이 필요해 있는 거예요. 그래서 내가 어려울 때 친구, 그 친구가 a friend indeed 하면 진짜 친구라는 뜻이죠.
This means that a friend who helps you when you really need help is a true friend. This means that a friend who helps you when you really need help is a true friend. Out where a friend is a 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 friend. 건배, 여러 가지 뜻이 있습니다. 건배 뜻이 굉장히 많죠. Here's mud in your eye. Here's mud in your eye. Here's mud in your eye. Here's mud 하면 여기 mud 하면은 진흙이죠. 진흙이 있는데 in your eye. 너 눈 속에 진흙이 있다야. 직역하면 그렇습니다. 이 표현의 유래가 궁금하죠. 1차 세계대전 때 군인들이 그 참호 속에서 거의 생활을 했어요. 거기서 살고 싸우고 또 전우들이 죽어나가고 트렌치에서 트렌치 하면은 참호죠. 그러니까 맨날 이제 진흙이 몸에 붙어 있는 거죠. 그렇죠? 예, 눈에 뭐 진흙 들어가는 거야 일상이 될 수 있었을 겁니다. 아마 재밌게 Here's mud in your eye. Here's mud in your eye. 이렇게 재밌게 표현한 것에서부터 유래했다고 합니다. 또 다른 주장은 그 성경의 표현으로서 예수님이 장인을 그 눈을 뜨게 만들 때 진흙으로 이렇게 눈에 넣어서 치료를 했다는 거기서 또 유래가 됐다. 그런 표현도 있습니다. 근데 일종의 설이니까 The exact source of this expression is unclear. The exact source of this expression is unclear. 근데 친한 친구들 사이에서 쓸 수 있는 표현 Here's mud in your eye. Here's mud in your eye. 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 Here's 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 mud in your eye. 돈이면 귀신도 부릴 수 있다. Money makes the mare go. Money makes the mare go. Money makes the mare go. Money 하면은 돈이죠. makes 하면은 이제 만들다 이런 뜻이고요. mare 하면은 앞말입니다. 앞말. Mare. 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 그다음에 go 하면은 앞말을 가게 만든다. 직역하면 그렇습니다. mare 하면은 an adult female horse. An adult female horse 정도가 되겠네요. mare, mare. Money makes the mare go. 우리말로 하면 돈이면 귀신도 부릴 수 있다. 돈이면 안 되던 일도 된다 정도의 속담이 되겠습니다. Because money makes the mare go. Because money makes the mare go. Because money makes the mare go. 오늘은 덥지 않습니까? 그렇습니다. 참기 힘들군요. Isn't it hot today? I'll say it's unbearable. Isn't it hot today? I'll say it's unbearable. Isn't it hot today? I'll say it's unbearable. Isn't it hot today 하면은 오늘 날씨 덥지 않아요 정도가 되고요. I'll say 하면은 그거 내 말하려고 했는데 직역하면 그거예요. 그거 내 말하려고 했는데 여기 직역이죠. I'll say, I'll say, I'll say, I'll say. 우리말로 하면 뭐 그렇지 이렇게 번역을 할 수 있겠죠. It's unbearable 하면은 참을 수 없다 정도가 되겠네요. It's unbearable. It's unbearable. It's unbearable. bearable 하면은 참을 수 있는 이런 뜻이고요. But it's bearable. Right? But it's bearable. Right? But it's bearable. Right? bear 하면은 참다라는 동사입니다. I'll say, this is an idiom, used to indicate that one completely agrees with something just said. 맞춤구 치면서 할 때 표현입니다. I'll say, I'll say.
I'll say. I'll say. I'll say. I'll say. 번개는 같은 장소를 두 번 때리지는 않는다. Lightning never strikes the same place twice. Lightning never strikes the same place twice. Lightning never strikes the same place twice. 또는 Lightning never strikes twice. Lightning never strikes twice. 이렇게 써도 됩니다. Lightning 하면은 번개입니다. 번개가 never strikes 하면은 절대 치지 않는다, 때리지 않는다. The same place 하면은 같은 장소. 그 다음에 twice 하면은 두 번입니다. 특이한 일이 같은 장소 또는 같은 인물에게 두 번 일어날 가능성은 적다라는 뜻입니다. Lightning never strikes the same place twice means here. This is also idiom. Used to say that a very unusual event is not likely to happen again to the same person or in the same place. Used to say that a very unusual event is not likely to happen again to the same person or in the same place. 간단하게 사용하시려면 lightning never strikes twice. Lightning never strikes twice. They say that 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 lightning never strikes twice. 우는 아이 젖준다. 우리말 속담인데. A squeaky wheel gets the oil. A squeaky wheel gets the oil. A squeaky wheel gets the oil. squeaky 하면은 삐걱삐걱하는 이라는 뜻이고요. wheel 하면은 바퀴죠. 예, 삐걱삐걱하는 바퀴는 gets 하면은 얻다. the oil. oil 하면은 기름입니다. 삐걱삐걱하는 바퀴가 기름을 얻는다. 사람에 비유하면 우는 아이가 젖을 얻는다. 그 뜻입니다. squeaky 하면은 삐걱삐걱하는 이라는 형용사고요. Squeaky voice, loud squeaky voice. Squeaky voice, loud squeaky voice. Squeaky voice, loud squeaky voice. 자, 표현 보겠습니다. 이것도 역시 이디엄입니다. Or the squeaky wheel gets the oil. Or grease or oil. Used to say that someone who complains or causes problems is more likely to receive attention or help than someone who stays quiet and does not cause problems. 가만히 있는 사람보다는 뭔가 불평을 하거나 또는 문제를 일으키는 사람이 주변으로부터 관심이나 도움을 더 받는다 이 말입니다. Repetition is crucial when it comes to learning English. 중요합니다. 엄청 중요한 이야기예요. 그래서 반복 많이 하시고 반복하는 거 게을리 하지 마세요. 자, 그러면 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. Thanks for watching. Have a great one.